में. Next. How about we quickly skip to the good part? Yes? जल्दी डन कीजिए. Awesome. चलो जल्दी. सर कितना बड़ा? Amazing. That's like it. All right. So, thank you guys. Thank you so much for being here. I'm really excited to be here. I mean, किसको अच्छा नहीं लगता है यूथ कहलाना? इमेजिन सिर्फ यूथ कहलाने के लिए 50+ वाले भी इस रूम में आ गए हैं कि हमको भी यूथ गिनाना है भाई. हम बूढ़े नहीं हो गए हैं. हमको सीनियर सिटीजन वाले कैटेगरी में नहीं जाना है. Yes or no? Which means you are the people who are the future of the country. Does that mean we have responsibilities? Yes? What kind of responsibilities? चलो. देश को आगे बढ़ाना है, देश को चलाना है. हमें तो ये भी डिसाइड करना है कि कौन सी मूवी चलेगी या कौन सी मूवी बैन करनी है ना? हमने सारी चीजें अपने हाथ में ले ली है. But that's fine. With lot of us, India has the largest population of youth in the entire world today. And we are the ones not going to just run the country, but soon we are going to be that superpower which is going to run the world. And that's why we are here. Let's strategize कि दुनिया कैसे चलाएंगे. Should we do that? Yes? Okay. All right. So, I would now like Ahana to come. Okay. So, we have Ahmedabad live here. Yeah. Hi. Please. गेम छो अहमदाबाद. चलो एक गेम खेलते हैं. लेट्स सी कि आप अहमदाबाद को कितना जानते हो. जो भी सही जवाब देगा उसको गिफ्ट्स मिलेंगे. सो पहला क्वेश्चन इज, अभी अहमदाबाद में साबरमती रिवर में कौन सा वाटर स्पोर्ट चालू होने वाला है? आप कयाकिंग. सही जवाब. इनको प्लीज एक गिफ्ट पास कर दिया जाए. सेकेंड इज, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक SBI का लोगो में कोई जगह का इंस्पायर्ड है. बताओ किसके. आप लोग प्लीज प्रॉम्प्ट मत करो, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई. तो फाइन. ओके, आई मूव ऑन द थर्ड वन. अहमदाबाद में सिर्फ ऐसी सिटी है इंडिया में जिसमें टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स है. नेम द इंस्टीट्यूट्स, 3 ऑफ देम. एक मिनट, 1 सेकेंड प्लीज सब मत बोलना. आई जस्ट सेलेक्ट वन ऑफ यू गाइज. यू. नो. IIT. आप बोलो. परफेक्ट. सो इनको गिफ्ट मिलेगा. Ahmedabad city was founded by whom? Sir. Yeah. Sir को गिफ्ट प्लीज. तो इट वॉज फन राइट. आपकी सिटी, अपनी सिटी के बारे में पल पल की खबर रखने में मजा आता है राइट. सो दैट इज व्हाट वी डू.
Ahmedabad Live is a page who shares everything about Ahmedabad. जो भी हो रहा है, events हो रहे हैं, कोई नया offer आया है, anything and everything about Ahmedabad is covered in Ahmedabad Live's page. We are currently present on Instagram, and now I would like to call Manan on stage. Manan Shah, he is the CEO of the company. કેમ છો? કેટલા લોકોએ પહેલા અમદાવાદ લાઈવનું નામ સાંભળેલું છે? બસ તમારા લોકો માટે જ અમે કંપની શરૂ કરેલી છે અને અપડેટ્સ આપી રહ્યા છે બધાને. સો ઇટ ફીલ્સ ગુડ કે જ્યારે કોઈ એવું કહે કે અમે તમારું પેજ જોયેલું છે કે અમે તમારું પેજ પહેલાંથી ફોલો કરી રહ્યા છે. સો થેન્ક યુ સો મચ ફોર ગિવિંગ ધીસ લવ એન્ડ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ સર્વ અમદાવાદ. અને આજનું ઇવેન્ટ બી અમે એઝ અ સોશિયલ મીડિયા પાર્ટનર સર્વ કરી રહ્યા છે. સો થેન્ક યુ ફોર ધ ટીમ to give us the opportunity for this big event. Thank you. एक सीक्रेट है जो हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं. सो अभी तक अहमदाबाद लाइव वाज ओनली ऑन इंस्टाग्राम, बट नाउ वी आर एक्सपैंडिंग ऑन यूट्यूब एज वेल. अभी तक nobody knows about it, but we have created a page called Gujarat Live on YouTube, which we are launching tomorrow on the birthday of Ahmedabad. And now that we are talking about it's a birthday tomorrow, so मुंह मीठा किए बिना कैसे birthday होगा? So I would really request all the volunteers to please distribute all the chocolates to everybody in the audience. Thank you so much, everyone. વાવ, સુબહ સુબહ कुछ मीठा हो जाए. આવો દિવસ, વાહ. નાનપણમાં મમ્મી કહેતા હતા ચોકલેટ ન ખવાય, ચોકલેટ ન ખવાય, પણ મોટા થઈ ગયાનો કેટલો ફાયદો ને. યસ, સુબહ સુબહ ચોકલેટ્સ. યસ, ઓકે, ઓલરાઈટ. સો are you inspired by ideas on what matters in our future? Are you? Yes, no, ille. अरे अभी तो बोला you are the future, you don't care about yourself. Yes, say yes. Okay, all right, teacher. Now what we are going to do is we're going to soon make you use your phone again, but 2 minute रुक जाइए, ठीक है? I would now like to call upon stage Ahana, who's going to talk very passionately about a few things. Yes. Thank you, Radhika. A round of applause for Radhika. She is doing an amazing job. Everybody, please. Thank you. Kem cho Ahmedabad? Louder, yaar. Okay. Today, stop it right now, yaar, please. Just a second. Today at AYD, we, the Ahmedabad Management Association, present to you an opportunity that will help you shape your future, an opportunity that will provide you with the platform that will help you in your future ahead. How do I explain it, yaar? થોડું difficult થઈ જાય, આટલા બધાના મગજમાં એક concept નાખો. Let's do one thing. Everybody all together, do this with me, huh? 2 snaps and a clap. 2 snaps and a clap. Phone નીચે. 2 snaps and a clap. Starting થી વખત. અવાજ ઊંચો. Louder. That's it. Thank you. I'm getting a call. Okay. So, in short, જે તમે આ snap અને clap કરતા હતા ને, that is your potential. Okay? એ તમારા બધાનું potential છે. But જે music થી જે energy create થઈ ને, that is what AMA wants to do for you. That is what AMA wants to do for you. So with this energy in the room, I present to you, drum rolls please, થોડું excitement. Yes, thank you. We present to you the AMA Youth Ambassador Program. Now what is this program? Everybody who wants to learn
who wants to inspire others, and who wants to be a part of the change. Listen to me. જેને આ ચેન્જનો પાર્ટ બનવો છે, જે youth આપણા નેશનને contribute કરશે, it is for them. You can be a part of AMA, where you can be a part of this institute. This is a magnificent institute જે ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈએ ક્રિએટ કરી. કોને ખબર છે આ વસ્તુ? આટલા જણામાંથી કોને ખબર છે? સાચે રેસ કરજો, ખોટું IQ ના બતાડતા મને અહીંયા. ઓકે, અને કોણ AMA અત્યારે પહેલી વાર આવી રહ્યું છે? યાર, so many hands. We do amazing things, yaar. Why do you want to limit yourself to classrooms only? So this youth ambassador program is something where you can enroll. Any information તમને lunch પર મળી જશે, or anybody from team AYD will help you with that. So I want a lot of participation. For your information, હું પણ એક student છું and I work here at AMA. So it is not that difficult to approach such institutes જે આટલો સારો change લાવવા માંગતા હોય છે society-માં. So it is your time now to be a part of us, to help us create that change. Again, તમે લોકો છો તો એ change થશે. I want you all to be the part of the change. અચ્છા, હવે one more thing. આજે જે પણ enroll કરે છે એ લોકોનું valedictory sessionમાં જે પણ ambassadors છે એમનું નામ લેવામાં આવશે, and they'll have to come up. So please make sure you do that and be a part of us. And I hope you absorb everything the AYD has to give you today with the positive energy and make the best out of it. Okay? Chalo yaar. Come on. Thank you. Thank you. Thank you so much, Ahana. Thank you so much, Ahana. All right. वापस फोन निकाला जाए? 5 मिनट हो गए ना? 5 मिनट से ज्यादा फोन से दूर नहीं रहा जाता ना. चलो, लेट्स टेक आउट द फोन्स अगेन. 4G चालू है ना? डोंट वरी. 5G, अरे वाह, बढ़िया है. हम थोड़ा पीछे हैं, हमारे फोन में अभी तक सिर्फ 4G चल रहा है. All right. So what we are going to do is we're going to ask you a couple of questions and you'll have to answer them. Does that work? Yes? Phones out? Yes? इंटरनेट फुल चालू? डेटा अभी बचाने का नहीं है, वो घर पे जाके बचा लेना वाईफाई चालू करके. ठीक है? All right. Can we have the Mentimeter? Okay. So till they are sorting it out, उनका शायद 3G चल रहा है. No problem. 2G. कोई बात नहीं. यहाँ में इतना बड़ा लिखा है, Ahmedabad Youth Dialogue. So let's try and understand where this entire thing started from. All right? Till they sort out their 2G, 3G connections. Okay? Now, Ahmedabad is a home to vibrant and dynamic youth community with a wealth of potential and energy. Despite this, there are some challenges facing young people in the city, which includes limited opportunities for personal and professional development. Yes, we have the best 3 institutes in the country in Ahmedabad. But there is a lack of access to resources and support and a lack of engagement with the wider community. The Ahmedabad Youth Dialogue was established in response to these challenges, with the goal of providing young people with the tools, skills, and network they need to succeed. Ahmedabad Youth Dialogue is an annual conclave aimed at bringing together young people from across the city to network, learn, and make positive impact. Now just imagine, if I have 1 apple, and let's say you, sir, can you please stand up? जी sir, आप. सर जो आप इधर उधर देख रहे हैं, आप. जी सर, खड़े हो जाइए. थैंक यू सो मच. डोंट वरी, आपसे गाना नहीं गवाऊंगी. लेट्स से आई हैव एन एप्पल एंड यू हैव 1 एप्पल, एंड लेट्स से वी एक्सचेंज. आपके पास फिर भी एक ही एप्पल रहेगा, मेरे पास भी एक ही एप्पल रहेगा. एक्सचेंज का कोई मतलब हुआ नहीं. बट लेट्स से आई हैव 1 आइडिया एंड यू हैव अनदर आइडिया, and we exchange ideas.
Now you have two, and so do I. Two ideas. Now imagine we are so many people here. And imagine if that exchange of ideas happen. Everybody will have so many ideas. Yes? Okay, so with this excitement, let's get to the Mentimeter. शायद थोड़ा और वक्त लग रहा है, थोड़ा समय दे ही देते हैं उनको. Okay, all right. Now, this event has been organized by Ahmedabad Management Association in partnership with Gujarat Youth Forum. I understand that a lot of you have visited AMA for the first time. But did you know that it has been active for last 57 years? यहाँ पे सबसे सॉरी ओल्ड इंसान कौन है? कोई हाथ नहीं उठाना चाहता. Oh, please, let's have a round of applause for our guests for today. Okay, so as I was saying, Ahmedabad Management Association has been active for last 57 years and has conducted several programs from which large number of individuals and organizations have benefited. This event has been in partnership with Gujarat Youth Forum, which was founded during the most challenging times of COVID pandemic when the need arose to unite young people of Gujarat to work for the communities. Gujarat Youth Forum is Gujarat's very first collaborative platform, the quintessential for the youth, by the youth, and for the youth. All right. Now that we have the guests here, dear esteemed guests, distinguished speakers, and respected participants, the youth of this room, it is my pleasure to welcome you all to the Ahmedabad Youth Dialogue, an event that promises to be inspiring, informative, and engaging. This is a gathering of young people who have come from different parts of the city to connect, learn, and create positive change in their communities. So, what is special about this year's event? Well, we are proud to have the esteemed Gujarat Youth Forum and Ahmedabad Management Association as our organizers. Together, they have brought a diverse group of speakers, panelists, and trainers who will offer insights into a range of topics. This program is also designed for networking opportunities. We hope to inspire young people to become agents of change and to support them on their journey towards success. I urge all of you to take the maximum advantage of all the opportunities that this event offers. Engage with our speakers and panelists. Ask as many questions as you want. Please feel free to do so. I'm confident that this experience will be transformative and rewarding for everyone involved. Once again, I welcome you all to Ahmedabad Youth Dialogue, and I hope you'll have a fantastic, fantabulous, क्या super से भी ऊपर वाला experience while you are here. So let's make a lot of memories and enjoyable experience while we are here. A round of applause for today's event. I would request our dignitaries for today, Sri Jagdish Vishwakarma, Mr. Chiranjeev Patel, Mr. Devesh Radia, and Mr. Madish Parikh to please come on the dais. Let's have the lamp lighting ceremony.
I would now request Mr. Krunal Shah, the young face in the program, who is the program manager at Elixir Foundation, leading the UNICEF Young People Partnership, and is also the acting CEO of the Gujarat Youth Forum, to please come on the stage and share a few words. કેમ છો? અવાજ થોડો ઓછો છે. કેમ છો? અમદાવાદી યુથ તૈયાર છે? For the first ever Ahmedabad Youth Dialogue? Yes. On behalf of Gujarat Youth Forum, Ahmedabad Management Association and Ahmedabad Youth Dialogue, હું કૃણાલ શાહ સૌનું અહીંયા હાર્દિક સ્વાગત કરું છું for the first edition of the Ahmedabad Youth Dialogue. અને તમે બધા સવારના ઘણા બધાનું ઊંઘવાની આદત હોય અને સવારના ઇન્સ્ટાગ્રામ ખોલીને બેસવાની આદત હોય, પણ એમાંથી નીકળીને અહીંયા કંઈક શીખવા માટે આવ્યા છો. સો એના માટે તો સૌથી પહેલા તમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને થેન્ક યુ સો મચ ફોર મેકિંગ ઇટ અ યુથ સક્સેસ. મારે બીજી એક વસ્તુ કહેવી છે, મેં બહાર પણ કીધી હતી કે આજે તમે અહીંયા લોકો બેસેલા છો, તમે લોકો અહીંયા બેસેલા છો એટલે કદાચ બીજા કોઈકને સીટ અહીંયા નથી મળી બેસવાની. વી હેવ ગોટ મોર દેન 1000 રજિસ્ટ્રેશન, 4000 પીપલ આર સ્ટીલ ઇન ધ વેઇટિંગ લિસ્ટ ફોર ગેટિંગ ઇન ટુ ધીસ ઇવેન્ટ. એટલે તમે આજે અહીંયા બેસેલા છો, that means that you are responsible towards them to get the best out of this event. અને એ તમારા માટેનું છે અને એ તમારી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે તમે અહીંયાથી કંઈક શીખીને જાઓ. એન્ડ ધેટ ઇઝ વોટ વી વોન્ટ. ધ મોટો ઓફ ધીસ હોલ અમદાવાદ યુથ ડાયલોગ ઇઝ કનેક્ટ, લર્ન એન્ડ ઇન્સ્પાયર. તમે અહીંયા આવ્યા છો, તમે અહીંયા કનેક્શન્સ બનાવો, નેટવર્કિંગ કરો, એમાંથી કંઈક શીખો અને બહાર જઈને લોકોને પણ ઇન્સ્પાયર કરો કે એ લોકો કંઈક આગળ વધે અને એ લોકો કેવી રીતના પોતાની લાઈફમાં આગળ વધી શકે. કારણ કે યુથ આપણે જ્યારે વાત કરીએ છીએ, અમે અમદાવાદ યુથ ડાયલોગ એટલા માટે રાખ્યું કે યુથ ઉપર સૌથી વધારે ફોકસ છે કે યુથ ઇઝ ધ ફ્યુચર ઓફ ધીસ કન્ટ્રી. આપણે જ્યારે પણ વાત કરીએ છીએ ત્યારે પીપીપી મોડલની વાત કરીએ છીએ, દેટ ઇઝ પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશિપની વાત કરીએ છીએ. પણ આજે એ ટાઈમ આવી ગયો છે કે જ્યારે આપણે પીપીવાયપી એટલે પબ્લિક પ્રાઇવેટ યુથ પાર્ટનરશિપની વાત કરીએ, કારણ કે તમારો અવાજ જે છે, તમારું વિઝન જે છે એ આપણને 5 ટ્રિલિયનની ઇકોનોમી બનવી કે 30 ટ્રિલિયનની ઇકોનોમી બનવી, એના માટે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ તમારો અવાજ છે. અને દેટ્સ વાય આ ફોરમ જે છે, અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશને, ગુજરાત યુથ ફોરમે આખું આજે આયોજન કરેલું છે, યુથ સેન્ટ્રિક છે કે તમે કેવી રીતના ડાયવર્સ ફિલ્ડ્સમાંથી ઘણી બધી વસ્તુઓ શીખીને જાઓ. રોડ બ્લોક્સ, કોન્ફિડન્સ ઘણા બધાને નથી આવતો, એ બધી વસ્તુઓને કેવી રીતના તમે શીખી શકો અને ટ્રાન્સફોર્મ કરી શકો. કારણ કે આપણે ઇન્ડિયાના ટ્રાન્સફોર્મેશનની વાત કરીએ છીએ ઘણી બધી વખતે કે વી હેવ ટુ ટ્રાન્સફોર્મ ઇન્ડિયા. ઇન્ડિયા એમને ટ્રાન્સફોર્મ નથી થતું. તમારે જેવા દરેકે દરેક વ્યક્તિ જ્યારે પોતાની જાતને ટ્રાન્સફોર્મ કરે છે ત્યારે ઇન્ડિયા ટ્રાન્સફોર્મ થાય છે. કારણ કે એક કન્ફ્યુઝડ સિદ્ધાર્થે પોતાની જાતને જ્યારે ટ્રાન્સફોર્મ કર્યું ગૌતમ બુદ્ધમાં, ત્યારે ઇન્ડિયાએ ટ્રાન્સફોર્મ કર્યું પોતાની જાતને કે જેમાં કમ્પેશન એક કોર વેલ્યુ હતું. જ્યારે કુરિયને પોતાની જાતને ટ્રાન્સફોર્મ કર્યા અમૂલ વર્ગીસ કુરિયનમાં, ત્યારે ઇન્ડિયા ટ્રાન્સફોર્મ થયું એક એવા કન્ટ્રીમાં કે જ્યાં દૂધની અછત હતી, પણ આજે આપણે દૂધના ઉત્પાદનમાં સૌથી વધારે દૂધ ઉત્પાદન કરી રહ્યા છે. જ્યારે સચિન તેંડુલકરે પોતાની જાતને ટ્રાન્સફોર્મ કર્યું માસ્ટર બ્લાસ્ટરમાં, ત્યારે ઇન્ડિયા એવા કન્ટ્રીમાં ટ્રાન્સફોર્મ થયું કે જ્યાં સ્પોર્ટ્સ નહોતું રમાતું, પણ આજે સ્પોર્ટ્સની બોલબાલા છે. એટલે દરેકે દરેક વ્યક્તિની સાથે આપણું ઇન્ડિયા ટ્રાન્સફોર્મ થશે. અને વી વોન્ટ કે તમારા જેવા તમામ અહીંયા રૂમમાં બેસેલા 450થી વધારે યુવા પોતાની જાતને ટ્રાન્સફોર્મ કરે, પોતાની સોસાયટીને ટ્રાન્સફોર્મ કરે અને સાથે સાથે મળીને આખા દેશને ટ્રાન્સફોર્મ કરે. દેટ ઇઝ ધ હોલ એજન્ડા. હું વધારે સમય નહીં લઉં અને મારા વાણીને વિરામ આપતા એક જ વસ્તુ કહીશ કે હો ગઈ હૈ પીર પર્વત સી પિઘલની ચાહીએ, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए. અને તમારા જેવા યુવાનો આ દેશની સુરત બદલશે એવો મને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત. Wow, that was so inspiring, yeah? Yes? Okay. All right. So next is Mr. Madish Parekh, who is the President Award winner and National Youth Award winner by the Indian government, founder of Elixir Foundation. Along with other founding members and under his visionary leadership, the Gujarat Youth Forum was founded in 2020. And to celebrate the power of young people, he's serving as the convener of the Gujarat Youth Forum.
I would now request Mr. Madish Parikh to share a few words. How's the Josh? How's the Josh? Honorable Minister Sir Chiranjeev Bhai and the AMA President and all my young friends, I'm very much thankful to you for coming here on Saturday morning. And we founded this platform and this special initiative to give a platform to the voice of young people of the city and the state. We believe in the power of young people very strongly. When the world sees that it is India's decade to transform the world in contribution on the socio and economic fronts, I think the young people are very instrumental in driving this change. So we believe in the power of young people. So we have this platform. The day is yours. I'm not going to speak much. You're going to hear from the esteemed speakers, and I'm sure you take away a lot of key learnings from this day. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, sir, for raising our Josh. We have with us Mr. Chiranjeev Patel. He's a dynamic personality known for his passion for youth motivation, splendid entrepreneurship, noble philanthropy, and leadership that encourages one to embrace failure in order to know the taste of success. Starting his professional journey at an early age, he is now the MD of PC Snehal Group of Companies. He is the second Gujarati to represent India at the United Nations and currently serves as the Global Committee Chair of Entrepreneurs Organization. He also serves as a brand member for various reputed universities and organizations, making significant contributions to the world of business and beyond. On a personal note, I have been privileged to work with one of his foundations, which is Karma Foundation, while I was working with PwC. It was amazing experience, sir. We also have with us Mr. Jagdish Vishwakarma. He is a renowned politician who currently serves as the Minister of Cottage Industries, Salt Industries, Forest Environment and Climate Change, Printing and Stationery, Roads and Buildings, after being sworn in on September 17, 2021. He began his political journey as a booth in charge in Thakkar Bapunagar ward and was elected as MLA from Nicole constituency, Ahmedabad, in 2012 Gujarat Assembly elections with a wide range of 50,000 votes as a margin. Apart from politics, he is an avid badminton and cricket player and also serves as a trustee at MIO Foundation. And last but not the least, we have here with us Mr. Devesh Radia, the president of AMA. Thank you so much, sir, for being with us today. I would request Mr. Devesh Radia to felicitate Mr. Jagdish Vishwakarma. Thank you, sir. I would like to call upon Devesh sir to please share a few words with us. Thank you all. Namaste and good morning. Our esteemed chief guest, Mr. Jagdish Vishwakarma, Minister in the Government of Gujarat, and as she said, holding various portfolios, our guest of honor, Mr. Chiranjeev Patel, MD of the PC Snehal Group, and our founders of the Gujarat Youth Forum, Madish Bhai and Krunal. It's really a pleasure for me to welcome you all, and I'm really charged up seeing this full auditorium. And Unmesh just told me that because of the more registrations, we are able to open up a room upstairs where 100 more people will be able to see this through the CCTV or the YouTube. So thank you so much for this encouraging participation, which is very important for events like this.
and I'm a privilege to address you today on this very important forum, that is the Ahmedabad Youth Dialogue. And I'm really delighted to see such a diverse and enthusiastic group of young people gathered here to engage in a meaningful discussion to explore innovative solutions to the challenges facing toward the society. All of you know we are the largest, we have the largest population, we are the fifth largest economy, but we have a certain advantage also. It's our time when I was a student, population was actually a challenge, for countries like India and China. But the advantage today we have that, the world is shaken, there is a war, but today India's economy is doing well. Why? Because almost two-thirds of our output is captive consumption. We have this wonderful home market, so we are not dependent on entirely exports for other people. Secondly, from our population of say around 140 crores, about 100 crores are below the age of 35. That is really something great in the world. We have a unique position, and I think for another few 30, 40 years, we will maintain this ratio. And you can just imagine the potential. I need not say more. So there is so much of potential and the young energy we have. As young people, you are the driving force behind the change and progress. It is up to you to shape the future and create a better world for ourselves and generations to come. This dialogue provides an excellent platform to share our ideas and perspectives, learn from each other, and work together towards a common goal. I'll emphasize this phrase, learn from each other, which is very important in all walks of life and at all points of your life. I still continue to learn every day. Will learning from everybody, from people like you. We live in a very complex and rapidly changing world, facing a wide range of issues such as climate change, social inequality, political instability, and technological disruption. You all are witnessing the technological disruption. What was a new innovation a few years ago is something obsolete today. Before the mobile phone comes, after the landline, there was some instrument known as the pager. અમુક લોકો જાણતા હશે, આ લોકોને ઘણા બધા નહીં જાણતા હોય. And that within a year, about 1.5 years, it was gone. It is still used in hospitals and all that. But there are so many other examples which you really know of technological obsolescence. It is essential to recognize that our differences in culture, religion, languages, ethnicity, gender, and socio-economic status enrich our perspectives and contribute to our collective strength. I think we are a unique country in the world, not only by our size and population, but the amount of diversity. People living, different corners of the country. So this side, Assam, Gujarat, the rural people may not understand each other's language. We have different traditions, maybe religions, whatever. But still, for ages, we have been one great country, Bharat or India, whatever you call it. By embracing diversity and inclusivity, we can create a more tolerant, equitable, and harmonious society. Inclusivity is very important, and by focusing on that, you will reduce all these differences and unnecessary clashes and dialogues we have today, and wasting a lot of unproductive time, not only in our working time, but on all those TV channels. I think you'll agree with me, all of you. So much of wastage of time just because of some stupid matter and stupid arguments, all that. And secondly, besides work, from a personal experience, I really make a personal appeal to you to engage yourself in whatever voluntary activity you like. There are so much. Gujarat is blessed with so many NGOs, associations, thought forums, like the Youth Forum and all that. Spend a few hours of your week over there. I think I'll promise you blindly that you will truly be enriched. About 41 years ago, I was also a student, and I interned for AMA. Then I got involved later on that day. I did not know that I would lead this organization. So voluntary work will really be a big education for all of you. That's why I mean to convey. Lastly, I encourage you all to take advantage of this opportunity to engage in open and respectful dialogue, challenge your assumptions and broaden your horizons. Let us work together to create a future that is sustainable, just, and prosperous for all of us.
So, and again, I'm thankful to all the distinguished speakers throughout the day. Besides this inaugural and the valedictory sections, we have about 5 different theme sessions today to be addressed by very, very highly distinguished speakers, learned speakers. So I'm sure it will be a great take home for all of you. So thank you very much. Namaste. Jai Hind. Thank you so much, sir. You know what? I'm so excited to be here that I'm actually making a few mistakes. I'm extremely sorry, Chiranjeev sir. I got so excited by seeing you here that I forgot to felicitate you, and I really apologize for that. Uh, I would request Mr. Madish Parikh to please felicitate Mr. Chiranjeev Patel. Sir, I would please request you to come on the dais and share a few words with us. If I am young and if I am still in my youth, you don't need to facilitate me. By facilitating, you're putting me in a different category. Guys, one question. बदलते भारत की बदलती तस्वीर कौन है? आप लोग और मैं भी. Before we begin today's inaugural sessions and we hear our most esteemed chief guest, Sri Jagdish Vishwakarma ji, I have a few words to share with you. And before even I begin my sharing my words, I think something that connects all of us together, we should connect to each other and spend the next few hours that we are supposed to in this wonderful place, AMA, which is giving you a platform like this. I request each of you to hold your hands, and the person sitting beside you, just hold your hands and let's together just say one thing that connects all of us together. एक साथ सब मिलके बोलेंगे जय हिंद. सर सैटरडे सुबह की यूथ की एनर्जी देखिए आप. They are not enjoying the weekend, but they are spending this time to make sure that they make Gujarat Youth Forum an astounding success, which it is already is with Madesh and Krunal and the entire team, Adit and all. ये जो effort किया है आप लोग ने, it's outstanding. I really, this is beyond my expectations. And when I heard Madesh and all you sharing that there are 4,000 plus registrations and there are people sitting in other rooms which are watching the live telecast of it, I don't think that I have seen youth with such energy and enthusiasm to learn, to inspire each other, to connect. Guys, I don't think there is anything now if we have this zeal and power to stop each of you present here to become successful. हर एक लोग जो ये ऑडिटोरियम के अंदर है और जो वहां दूसरे रूम में बैठ के ये लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, कुछ भी चीज, कोई भी हर्डल, कोई भी चैलेंज आपको सक्सेसफुल बनने के लिए रोक नहीं सकती है. दैट इज माय गारंटी इफ दिस इज द zeal and enthusiasm each of you have. आपके रास्ते शायद अलग होंगे, उसका समय अलग हो सकता है, बट वो हर एक रास्ता, हर एक पाथ आपको सक्सेस पे ही ले जाएगा. And today, when each of you is striving so hard for success, each of you is striving so hard to learn, to connect, to inspire from each other, the only thing that remains for me to share from this platform is a few learnings that I have had. क्योंकि आप सब लोग इतना ज्यादा एक्सपोज्ड हो, आप सब लोग दुनिया को इतनी ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो, हमारे देश के लिबरलाइजेशन में जो आज आप लोग को प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, the kind of opportunities this country is bringing each of you every single hour, every single day, when the honorable prime minister goes up and every single day has a new program, has a new scheme, has a new platform for each of us to present, whether you belong to any kind of industry. They are covering 360 degrees of humanitarian efforts or the opportunity that human would have. वो सब वो लोग कवर कर रहे हैं एज गवर्नमेंट. देन व्हाट मोर डू यू नीड टू बिकम सक्सेसफुल? और ज्यादा गवर्नमेंट क्या कर सकती है? वो आपको प्लेटफॉर्म दे सकती है, वो आपको विजन दे सकता है,
और आप सब लोग, सारे लोग जो इधर बैठे हो, वो तो ग्रैब करने बैठे ही हो आज, सारा नॉलेज, सारी अपॉर्चुनिटीज. तो दैट इज व्हाई आई से विद अ लॉट ऑफ कन्विक्शन दैट नथिंग कैन स्टॉप यू टू बिकम सक्सेसफुल. बट ये जो रास्ता है, जो पाथ है सक्सेसफुल बनने का, गाइस, उसमें थोड़ी चीजें ऐसी है which has given me lifelong learning lessons. I am also striving on the same path to become successful someday. But वो path पे there are a few things that each of us need to understand. और मेरी रिक्वेस्ट है अगले 5 मिनट के लिए बहुत ध्यान से सुनना. The first learning that I have learned in my journey is that being passionate is one of the most important things to become successful. Because if you are not passionate towards your vision and goals of life, it is very difficult for you to reach the kind of success that you have dreamt. आपको वो सोना है, उठना है, वो पैशन से काम करना है, और वो हर एक चीज पैशनेट कैसे होना चाहिए वो आज के दिन के सारे स्पीकर्स आपको सुनाएंगे कि what passion can bring you, because each of them is a great achiever in their fields, and you have such achievers speaking to you who have made their mark in different fields throughout their career, and they will be sharing with you what passion can bring to you. But I want to remind you that along with this passion, don't forget to being compassionate. If you are passionate enough, don't forget being compassionate enough. Kindness and caring. आज अगर मेरा कोई एक्सपेक्टेशन है आप सब लोगों से, तो वो है कंपैशन का, काइंडनेस का, केयर का. If the youth of this country together decide that let's be compassionate, then something like Operation Dost that the Honorable Prime Minister executed for a country which was having and sheltering terrorism and making very weird and rival remarks for a country like India, for that same country, when it had one of the serious problems, our Prime Minister executed Operation Dost. I hope all of you have seen the videos of Honorable Prime Minister interacting with the Jawans that went there, right? That is the kind of compassion and kindness each of us need to bring together. If we are not compassionate towards the employees, towards our partners, towards our associates, towards our colleagues who work for us, who work towards our dream day and night, it is very difficult to reach the kind of success that you all have. वहां पैशन भी कम पड़ जाएगा अगर कंपैशन नहीं है तो. दूसरा है, लेट्स रेस. वी ऑल हैव टू रेस. वर्ल्ड बहुत फास्ट जा रहा है, एंड लाइक आई सेड, एवरी डे अ ह्यूज कंट्री लाइक इंडिया is giving in opportunities for 10 lakh students that we are pumping in every month as graduates into this system. 10 lakh students are there parallelly graduating every month in this country. That's the kind of youth power India is possessing. That's the kind of competition that you all are having. But that competition, that race that you are in, उसमें ये मत भूल जाना that to rise to humanity is the most important thing that each of us need to do. I have seen Sir Jagdish Vishwakarma rise to the challenge of time. I have seen him working from his initial days. My relation with him goes probably 15 years and more, sir, right? And I have seen what he has in store for the society, how he wanted to work, and today how is he working? How is every minute is being devoted to only ensure that rise of humanity is there. This might or might not come under his portfolio. I have had him attend programs which are beyond his portfolio, but he's never said no, because he wants to rise for humanity. And when you have leaders like this, you have nothing better that your country can offer to you. All you need to do is grab, grab, and grab. If you don't rise to humanity like Gujarat Youth Forum did at the time of COVID, then you are not going to make a mark. Your success won't taste sweeter. So this is one of the biggest learnings that I have had. At the time of COVID, Madish knows, when everyone was locked inside, I, together with a few friends, we started right on the third day of COVID. We took a special permission of 64 people to go inside a camp on 27th of March. We tied up with Gujarat Police, and from that day till the next 54 days, each of the 64 people went and gave away 14,000 food packets to Gujarat Police to distribute in the smallest corners.
हम लोग सारी बातें कर सकते हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे सारी कमेंट्स कर सकते हैं, बट व्हेन द टाइम कम्स टू राइज एंड इफ यू डोंट राइज, देन व्हाट इज द पार्ट ऑफ, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द नीड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट रेस? वो रेस में जाने का मतलब नहीं है. डू यू ऑल अग्री गाइस? I'm sure you will all rise to humanity when the country needs you, and the country needs you most today than it ever needed, because you are the people who are leading this change. बदलते भारत की बदलती तस्वीर, like you all said, like you all know, आप लोग ही हो, each of you are there as this. And the last point I wanted to make is learn every single day. Lead like a true leader and not like bosses that we hear. वो saying हम सब सुनते हैं. Learn 1% every single day, one new thing every single day, because the person sitting next to you has that capability, and the person sitting another next to you on the left side of yours also has that capacity. So your left and right can bring a lot of change in your life. But we work with closed eyes. We start our day with closed eyes, and we focus our eyes on the phone and other things that probably can actually help us to learn a lot of new things. The second is to lead. Lead like a true leader. Lead with compassion. Lead with the idea of bringing a change. Lead with an idea of solving a problem that exists in the world. And when you start solving this problem, you see the most successful people in this world today, they are problem solvers. And then they have created the ecosystem of business. Tab success milti hai. That is the way to get success. But when you are learning and when you are leading, दोस्तों, last चीज, don't forget to live. जीना मत भूल जाना यार. ये रैट रेस, ये कंपटीशन, ये सक्सेस की दौड़, उसमें जीना मत भूल जाना, because the time that you all have today might not come tomorrow. And we all remember, and I'm sure even sitting in his cabinet also, sir will be joking with someone that यार कॉलेज ना दिवस हो जाएगा तो दिवस आता જ નહીં यार. એ ટાઈમ મળ્યો હોત ને આજે મળી જાય ને તો कुछ बात अलग ही होती. So that is something that I wanted to share with you and give you the biggest learning that I have learned. And आज I really spend time, no matter what I have, live with your family, live with your loved ones. The pandemic has taught us to not stop living, not to forget expressing gratitude to the wonderful things that God has blessed us with. दौड़ेंगे, सीखेंगे, पैशन से करेंगे, डिसिप्लिन से करेंगे, डेडिकेशन से करेंगे, पर जीना नहीं भूलेंगे. वर्क टुवर्ड्स योर हॉबीज. वो आपका असेट है यार, आपका पैशन आपका असेट है, उसको जियो. और जियो इस तरह से कि दुनिया देखे कि यार ऐसा जीना है, वो कर रहा है वैसा जीना है. सक्सेसफुल बनना है, पर ऐसे सक्सेसफुल बनना है, ना कि कॉम्प्रोमाइज करके बनना है. तो पाथ जैसे मैंने बोला अलग अलग हो सकता है, समय अलग अलग हो सकता है, पर सक्सेसफुल तो आप सब होने ही वाले हो. कैसे होना है? कंपैशन से होना है, राइज ऑफ ह्यूमैनिटी से होना है, और जिंदगी जी के होना है. वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. I once again would like to thank the Gujarat Youth Forum for this wonderful opportunity that you all have given me. For me, my Saturday morning and my weekend is truly amazing, because मैंने तो आज जी लिया आप लोग के साथ. आप लोग जी लीजिए अगले कुछ घंटों में और सीख लीजिए और लीडर्स बन जाइए जो आप लोग का सपना है. To Devesh bhai, to Umesh bhai, to entire AMA team, you guys are doing amazing. This is the landmark and this is the icon of our city, and you guys are leading the torch with Devesh bhai's leadership in the wonderful way. Thank you once again for making me a part of this beautiful conclave. Wishing you all the very best, and keep growing, keep shining, and keep being the future of the country. Thank you once again. Jai Hind. Thank you so much, sir, for such an energetic interaction with everybody. I would now request Sri Jagdish Vishwakarma to share a few words with our youth. ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. કેમ છો બધા? હું પૂછી શકું છું કે કેમ અહીંયા આપણે આવ્યા છીએ?
મારે 3 ક્વેશ્ચન પૂછવા છે તમને બધાને. કેમ આપણે અહીંયા આવ્યા છીએ? Anyone single, please raise the hand. Knowledge. Second one. બીજું કોઈ? શું ગોલ શું છે આપનો લાઈફનો? કોઈ ગોલ ડિસાઈડ કર્યો છે? યસ પ્લીઝ. ઓકે ફાઇન. આપણી રિસ્પોન્સિબિલિટી શું છે? આપણી રિસ્પોન્સિબિલિટી શું છે? યસ. ઓકે ફાઇન. કોઈ મને કહેશે G20 શું છે? કોણ કહેશે? G20 શું છે? કોણ કહેશે મને? યસ, રેડ શર્ટ. ઓકે, એટલે G20 માં કયા કયા સબ્જેક્ટ ડિસ્કસ થાય છે? આજનો મારો થોડો સબ્જેક્ટ ડિફરન્ટ છે. આજે તમે લગભગ કેટલા કલાક અહીંયા બેસવાના છો? કોઈ કાઉન્ટ કર્યું છે? કેટલા કલાક? એટલે જ્યારે 8 કલાક આપણે બેસતા હોઈએ કોઈ પણ જગ્યાએ, તો આપણા લગભગ 10 વાગ્યાથી લઈને સાંજે 5 વાગ્યા સુધી 7 કલાક બેસવાના છીએ. ત્યારે મેમરીને સ્ટોર કરવા માટે શું કરવું પડે? મેમરીને સ્ટોર કરવા માટે શું કરવું પડે? લિસનિંગ. સેકન્ડ, રાઇટિંગ. થર્ડ, ફોકસ. ફોર્થ, ઓપન માઇન્ડ. મેં નરેન્દ્રભાઈ સાહેબને પણ જોયા છે, અમિતભાઈ સાહેબને પણ જોયા છે, અને ઘણા બધા લોકોને, ચિરંજીવી આપણે બધા જોયા છે કે આપણી ડાયરી એ સૌથી અગત્યનું ટૂલ છે આપણા માટે. ચાહે નોટપેડ હોય, મોબાઈલ નોટપેડ હોય યા ડાયરી હોય. કારણ કે તમે 7 કલાકની જર્ની પછી તમે ચિરંજીવીએ શું સેશન હતું, દિવ્યજીએ શું સેશન હતું, યા મનીષજીએ શું સેશન હતું, એ સાંજ પડતા પડતા આપણે એમાંથી ફ્યુ પોઈન્ટ્સ આપણને યાદ રહેશે. હાર્ડલી ફ્યુ પોઈન્ટ્સ. અને આજનો મારો જે ટોપિક છે, મને થોડો ડિફરન્ટ ટોપિક આપ્યો છે, કારણ કે તમે સવારથી સાંજ મોટિવેટ થવાના છો. પણ હું આજે તમારી પાસેથી મોટિવેટ થવા માટે આવ્યો છું. અત્યારે આખા વિશ્વમાં એક સમસ્યા ખૂબ મોટી છે. કઈ છે? ક્લાઇમેટ ચેન્જ. મને કેટલી મિનિટ આપી છે ઉમેશભાઈ? એ પહેલા પૂછેલું પ્લીઝ. 10:35 થઈ છે. ઓકે ફાઇન. વોટ ઇઝ અવર રિસ્પોન્સિબિલિટી ફોર ક્લાઇમેટ ચેન્જ? સેવ વોટર. એક અવેરનેસ. શું પણ? શેની અવેરનેસ? વન કઈ રીતે અફેક્ટ થઈ રહ્યું છે કોઈને ખબર નથી. એન્વાયરમેન્ટ લાઈફ જીવવાની. યસ પ્લીઝ. નોટ વેસ્ટ ટુ રિસોર્સિસ, નેચરલ રિસોર્સિસ. ઓકે ધેન proper waste management. Yes please. Save trees. Recycle and reuse. Okay. Okay. Then any more? પ્રકૃતિ પાસેથી લીધું છે તે પાછું આપવાનું. Then more? Anyone? Save soil. Use public transport. Urban? Okay, fine. Green energy? Okay, fine. Yes, last. Okay, fine. Okay, fine. હજી લાઈફનો એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છૂટી જાય છે આપણા બધા વચ્ચેથી. લાઈફનો એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ આપણા બધા વચ્ચેથી છૂટી જાય છે, અને એ પાર્ટ છે આપણે જે મોર્નિંગ થી લઈને ઇવનિંગ સુધી જેનો મેક્સિમમ યુઝ કરીએ છીએ.
Anyone say save food? ઇન્ટરનેટ. વાત બહુ સાચી છે. જ્યારે સવારે ચિરંજીભાઈ આપણે જેવા જ ઉઠી અને બ્રશ કરવા માટે વોશબેસિંગ જેવું આપણે વોશબેસિંગ તરફ જઈએ અને જેવું આપણે ટેપ ઓપન કરીએ છીએ, એ ટેપ જેવું ઓપન કરીએ છીએ, 1 મિનિટ ટેપ ઓપન રહે તો 1 મિનિટની અંદર આપણે 8 લીટર પાણી વેસ્ટ કરીએ છીએ. કેટલું? 8 લીટર પાણી વેસ્ટ કરીએ છીએ. હવે હું તમને બધાને પૂછું કે વર્લ્ડ વાઇઝ 10,000 વર્ષ પહેલા કેટલું ગ્રીન કવરેજ હતું, કેટલું ફોરેસ્ટ હતું અને આજે કેટલું ફોરેસ્ટ છે? કોઈને ખ્યાલ છે વર્લ્ડ વાઇઝ કેટલા લોકો? હું આમાંથી કોઈને પૂછું એમ કે બહુ ફની ક્વેશ્ચન છે, એક રોટલી બનતા કેટલો સમય લાગે? 3 મિનિટ. હજી ફાસ્ટર? પ્લીઝ 4 month. Actual time is 4 month. એક રોટલી બનતા 4 મહિના લાગે છે. અને તમે જે બાઉલની અંદર જે રાઈસ લો છો, કદાચ બહુ ઓછા લોકોને ખબર હશે કે 1 કિલો રાઈસ મારે સર્વ કરવા હોય, 1 કિલો રાઈસ મારે બનાવવા છે, તો બનાવવા માટે કેટલું પાણી જોઈએ? રાઈસ મારે ભાત બનાવવા છે તો કેટલું પાણી જોઈએ? 1.5 લીટર. પણ 1 કિલો રાઈસ ઉગાડવા માટે મિનિમમ 8,000 લીટર વોટર જોઈએ. મિનિમમ 8,000 લીટર વોટર. અને 1 કિલો ઘઉં ઉગાડવા માટે મિનિમમ 800 લીટર કરતા વધારે પાણી જોઈએ છે. મિનિમમ 800 લીટર કરતા વધારે પાણી. વર્લ્ડ વાઇઝ જેટલા પણ નેચરલ ડેથ થાય છે, એડ્સના કારણે, કેન્સરના કારણે, મેલેરિયાના કારણે, એના કરતા વધારે હંગર ઇન્ડેક્સની અંદર મેક્સિમમ ડેથ રેશિયો છે, જે ભૂખમરાથી લોકો મરી જાય છે. જે આપણને કદાચ જાણતા અજાણતા આપણને આ વસ્તુની કદાચ ખબર નથી. એવું કહીશ કે પર ડે ના 82 મિલિયન્સ કરતા પણ વધારે લોકો ભૂખ્યા સૂવે છે. સાથે સાથે એવું કહીશ કે પર એનએમ 9 મિલિયન પીપલ એ માત્ર ભૂખના કારણે ડાય થાય છે, એક્સપાયર થઈ જાય છે. આ બધી જ વસ્તુ કદાચ આપણને જાણતા અજાણતા ખબર નથી એમ. અને આપણે ડોમિનોઝનો પિઝા મંગાવી લઈએ છીએ અને ડોમિનોઝનો પિઝા મંગાવ્યા પછી એ પિઝા સ્મોલ સાઇઝનો છે, મીડિયમ સાઇઝનો છે, બિગ સાઇઝનો છે, અને એનું જે હાફ પોર્શન છોડી દઈએ છે. ચિરંજીવીએ જે જીન્સ પહેર્યું છે, એ જીન્સ પહેર્યા પછી, અથવા ઘણા બધા યુથે જીન્સ પહેર્યો છે, ખાલી તમારું નામ આપું ચિરંજીવી, એ જીન્સ બનાવવા માટે, એક જીન્સનું પેન્ટ બનાવવા માટે ઓછામાં ઓછા 10,000 લીટર કરતા પણ વધારે પાણી યુઝ થયું હોય ત્યારે એક જીન્સ બન્યું હોય. હવે આ તો પાણીની વાત થઈ. એનર્જીની વાત કરીએ. પાવર કેટલો યુઝ થયો છે, મેન પાવર કેટલો યુઝ થયો છે? છેલ્લા 10,000 વર્ષની અંદર લગભગ 57% જેટલું ફોરેસ્ટ આખા વર્લ્ડમાં હતું. અને આજે એ ફોરેસ્ટ ઘટી 2018ના રેશિયા મુજબ માત્ર 38%. 38% ફોરેસ્ટ આજે રહ્યું છે. અને સાથે સાથે એવું કહેવાય કે એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ એ છેલ્લા 100 વર્ષમાં પર હ્યુમન પર હેડ જે લેન્ડ જોઈએ એમાં 25% જેટલો ઘટાડો આવ્યો છે. આવનારા દિવસોમાં
મેક્સિમમ કદાચ જેમ ફૂડ માટેની આપણે કહેવાય કે ભાઈ પાણી માટેની વોર થશે, પણ સાથે સાથે ફૂડની પણ વોર એટલી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને એ પણ આવનારા દિવસોમાં સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે. અત્યારે કોવિડ પછી પણ એવું કહું કે તમને બધાને કદાચ એ આંકડો જાણીને નવાઈ લાગશે એમ કે કેટલા લોકો 324 મિલિયન લોકો આ ભૂખમરાના કારણે રોજે રોજ માત્ર જમવા માટે દિવસથી સવારથી ઉઠીને સાંજ સુધી ખાવા માટેમાં મુશ્કેલીમાં જીવી રહ્યા છે. આપણી પાસે આજે પણ એવી લેન્ડ નથી. એવા ઘણા બધા લોકો છે કે ભાઈ 24% વર્લ્ડના પોપ્યુલેશનના એ એવા વિસ્તારમાં જીવે છે કે ત્યાં ખરેખર ફૂડની તકલીફ છે, અને 9% લોકો એવા જીવે છે કે ત્યાં ફૂડ જ નથી, અને છતાંય ત્યાં આગળ જનજીવન છે. ત્યાં આજે પણ વનસ્પતિ ખાઈ અને એવા લોકો જીવી રહ્યા છે. આ બધા જ WHO ના રિપોર્ટ પરથી લીધેલા રિયલ ફેક્ટ આંકડા છે. વોટ ઇઝ અવર રોલ? આપણો રોલ શું છે? દિવ્યેશભાઈ, હમણાં અમે સરકારની અંદર બેઠા હતા ખેડૂતને ટેકાના ભાવ આપવા માટે, એના પ્રાઇસ નક્કી કરવાના હતા કે ફાર્મરને કઈ રીતે એના ભાવ ડિસાઇડ કરવાના, અને ભાઈ સરકાર એ પ્રાઇસથી અનાજ ખરીદે. અધિકારી બધા આંકડા લઈને આવ્યા, એટલે કોઈ પણ ફાર્મર એના ખેતરની અંદર ઘઉં, ચણા, ચોખા કોઈ પણ વસ્તુ ઉગાડે ને પછી સરકાર એને સારા ભાવથી પરચેસ કરે, ને પરચેસ કર્યા બાદ સરકાર છેલ્લા 4 વર્ષથી જે કોવિડ પછી જે પરિસ્થિતિ સર્જાણી અને નરેન્દ્રભાઈ સાહેબે દેશના 80 કરોડ લોકોને ફ્રી ફૂડ આપ્યું, એ જો ના આપ્યું હોત તો એ લોકોની જોબ છૂટી ગઈ હતી, જેને ખાવાની તકલીફ હતી, એ લોકો માટે જે અનાજ ખરીદવું પડે એના પ્રાઇસ નક્કી કરવા કે સરકાર કયા પ્રાઇસે ફૂડ ખરીદે છે. તો એની અંદર 2 મોટા પાર્ટ છૂટી જતા હતા કે જે નર્મદા સરદાર સરોવર, જેની અંદર લગભગ 56,000 કરોડ કરતા પણ વધારે રૂપિયા વપરાણા છે, એનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બાજુ મૂકી દો, અને જે રોજનો પાવર આપણે ફ્રી આપીએ છીએ ફાર્મર્સને નોમિનલ ચાર્જની અંદર, એ બંને કેલ્ક્યુલેટ કરીએ તો તમે કલ્પના કરો કે આપણા ઘરે ઘઉં કે ચોખા કે પીઝા શું ભાવે આવે છે. આપણે ખૂબ અગત્યનો પાર્ટ અત્યારે મિસ કરી રહ્યા છીએ. આપણે રોજનું પર ડે એક વ્યક્તિ કરીબન 137 ગ્રામ જેટલું ફૂડ એ વેસ્ટ કરે છે, અને પર ડે એક વ્યક્તિ રોજનું 250 લીટર કરતા પાણીનો યુસેજ કરે છે પર ડે. આખા વીકનું કેટલું ફૂડ થયું, આખા મહિનાનું કેટલું ફૂડ થયું, અને આખા વર્ષનું કેટલું ફૂડ થયું, એને કેલ્ક્યુલેટ કરીએ આપણે તો કદાચ એક સામાન્ય પરિવાર, આમાં બધા જ લોકો આવી, અહીંયા બેઠા દરેક વ્યક્તિ આવી ગયા, કદાચ શાંતિથી વિચારી લે કે કોઈ પણ મેરેજ ઓકેશનની અંદર આપણે ગયા અને ત્યાં ફૂડ વેસ્ટ કરી છે, આપણા ઘરે કરી છે, તો કદાચ તમને ખ્યાલ આવશે કે આપણે લોકો જાણતા અજાણતા કેટલું ફૂડ વેસ્ટ કરી રહ્યા છીએ. અને તમે કેલ્ક્યુલેટ કરો તો ધારો કે તમે 25 વર્ષ કે 50 વર્ષનું કેલ્ક્યુલેશન કરો તો કોઈક સામાન્ય વ્યક્તિ એની આખી જિંદગી સારી રીતે હસબન્ડ વાઈફ 2 ચિલ્ડ્રન સાથે લીવ કરી શકે, લાઈફ લીવ કરી શકે એટલા રૂપિયા અત્યારે તમને 18 વર્ષ 20 વર્ષ થયા હશે, તમે ઓછામાં ઓછા 15 થી 20 લાખ રૂપિયાનું માત્ર ફૂડ વેસ્ટ કર્યું છે. આમાં એનર્જી નથી ગણતો કે નેચરલ રિસોર્સિસ, પાણી તો ગણતો જ નથી, માત્ર ફૂડની કોસ્ટ જ ગણી રહ્યો છું. અને આ એક ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ સેગમેન્ટ છે જે આપણે બધા જ લોકો આપણે લાઈફ લીવ કરવાની અંદર આ સેગમેન્ટને ભૂલી જઈએ છીએ. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે WHO રિપોર્ટ તમે જોશો કે આપણા ઈસરોના રિપોર્ટ તમે જોશો કે સરકાર જે લેવલે અત્યારે કદાચ અત્યારે એક મિલેટ યર, કેટલા લોકોને ખ્યાલ છે આપણું અત્યારે મિલેટ યર્સ આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ? કદાચ બહુ ઓછા લોકોને ખબર હશે કે મિલેટ યર્સ ના ઉજવ્યું હોત ને
તો યુક્રેન ને રશિયાના કારણે આપણા બધાના ઘરમાં 1 વર્ષ પછી બ્રેડ આવતી બંધ થઈ જાત, એટલે રોટલી બનતી બંધ થઈ જાત. કોઈએ વિચાર્યું કે કેમ નરેન્દ્રભાઈ સાહેબે મિલેટ યર્સનું ઉજવવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો એમ? રશિયા અને યુક્રેનમાં મેક્સિમમ ઘઉં ત્યાં પાકી રહ્યા છે. ઘઉં એ આપણો ધાન્ય છે જ નહીં. ઘઉં જે તે સમયે યુએસ અને રશિયાથી આવેલું ખાદ્ય પદાર્થ છે, ને બાજરી એ આપણું ઇન્ડિયાનું ફૂડ છે, રાજસ્થાનનું બેઝિક ફૂડ છે બાજરી. હવે જો મિલેટ યર્સ આખા વર્ષમાં, આખા વર્લ્ડમાં આ મિલેટ યર્સ જ્યારે ઉજવાશે, ત્યારે કલ્પના કરો કે આપણા ખેડૂતોને સરકાર કેટલું બધું જે ડબલ ઇન્કમ કહી રહી છે, આપણા ખેડૂતો કેટલા રૂપિયાની કે ભાઈ સામાન્ય ડાંગના કોઈ ગામમાં ઉગેલી રાગી એને જ્યારે એક્સપોર્ટ કરીશું તો આપણી ઇકોનોમીમાં કેટલો બધો ફરક પડશે. આખા દેશના 50% કરતા વધારે લોકો આજે એગ્રીકલ્ચરના બિઝનેસ સાથે જોડાયેલા છે, ફાર્મિંગની પ્રોસેસની અંદર. દેશની 70% જીડીપી એ એગ્રીકલ્ચર પૂરું કરી રહ્યું છે, એનો હિસ્સો 70% છે. એટલે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ આપણે લાઈફની અંદર અત્યારે જાણતા અજાણતા ચિરંજીવી એને મિસ કરી રહ્યા છીએ. અને આ બધા જ ડેટા એ ઓથેન્ટિક ડેટા છે. કદાચ એવું કહીશ કે આખા વિશ્વમાં માત્ર 3 સ્ટેટ એવા હતા કે જ્યાં ક્લાઇમેટ ચેન્જ ડિપાર્ટમેન્ટ હતો. 2009ની અંદર એશિયામાં ફર્સ્ટ સ્ટેટ, 2009માં એશિયામાં ફર્સ્ટ સ્ટેટ હતું એ ભારતનું ગુજરાત, કે જ્યાં ક્લાઇમેટ ચેન્જ ડિપાર્ટમેન્ટ નરેન્દ્રભાઈએ શરૂ કર્યું. અને એ વખતે એમણે સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ રિપોર્ટ એક જનરેટ કર્યો અને દરેક ખેતરની જમીન કયા લેવલની છે, એમાં શું પાકી શકે છે, જમીનનું ટેસ્ટિંગ કરવાનું, જમીનનો સોઇલ રિપોર્ટ થાય. આ નરેન્દ્રભાઈએ જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ત્યારે આ શરૂ કરી હતી વસ્તુ. હવે આના કારણે હમણાં જ ઈશા ફાઉન્ડેશનના સદગુરુજી જ્યારે મારી પાસે ક્લાઇમેટ ચેન્જ ડિપાર્ટમેન્ટ હતો ત્યારે અમે લોકોએ એમઓયુ કર્યું, મેં માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે. સેવ સોઇલ, આ સોઇલને બચાવીશું કઈ રીતે આપણે? તો અત્યારે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીનું એક અભિયાન ચાલી રહ્યું છે ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ, એટલે પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ, નેચરલ ફાર્મિંગ. અત્યારે જે પણ યુરિયાથી માંડીને બધી જ વસ્તુ પેસ્ટિસાઇડ જે આપણે ખેતરમાં નાખી રહ્યા છીએ, યુથને થશે કે દિવેશભાઈ કે આ સબ્જેક્ટ સાહેબે કેમ અત્યારે અમારા માટે લીધો એમ. પણ જેટલી આપણી પોતાના લાઈફ ડેવલપમેન્ટમાં આપણી પોતાની ગોલ છે, સાથે સાથે આ પાર્ટ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને મારે દિવ્યેશભાઈ સાથે ઉમેશભાઈ સાથે ચર્ચા થતી હતી ત્યારે થઈ કે સૌથી અગત્યનો પાર્ટ એ અત્યારે લાઈફમાં છૂટી રહ્યો છે. અને આ પાર્ટ એકદમ આપણે નેગ્લેજેબલ ગણીએ છીએ, પણ આવનારા દિવસોમાં પાર્ટ ખૂબ મહત્વનો થશે. અત્યારે 2001 ઇન્ડેક્સની વાત કરું તો હંગર ઇન્ડેક્સ 2021 મુજબ 116 દેશોમાંથી ભારત ઘણા પાછલા નંબર છે, 101માં નંબરે છે. એટલે આગળના બીજા 100 દેશો એ આપણા કરતા પણ વધારે ખરાબ હાલતમાં જીવી રહ્યા છે. ભારતનો કદાચ રેકોર્ડ વાત કરવું હોય તો 20 કરોડ કરતા વધારે લોકો એ રોજના ભૂખ્યા સૂઈ જાય છે, એ અનાજ નહીં મળવાના કારણે. અને અંદાજે ભારતમાં જે પણ ખોરાક બની રહ્યો છે, જે પણ અનાજ ઉગી રહ્યું છે, એનું 40% વેસ્ટેજ થઈ રહ્યું છે. અને જેની કિંમત બહુ નેગ્લેજેબલ છે, ઓનલી 92,000 કરોડ રૂપીસ. નેગ્લેજેબલ અમાઉન્ટ છે. 92,000 કરોડ રૂપીસનું ફૂડ વેસ્ટ આપણે પર એનએમ કરી રહ્યા છીએ, આપણે બધા જ. 137 કિલોગ્રામ પર ડે, 96 ગ્રામ અથવા 50 ગ્રામ કરતા બરાબર છે. એટલે એવું કહું કદાચ કે આપણી મધર સવારે અથવા જે પણ બહેનો એ કુક કરતી હશે, સવારથી સાંજ ઉઠીને જે ખાવાનું બનાવે ને સાંજ પડે ત્યાં સુધી માત્ર ટાઈમિંગ તમે જોજો,
કેટલા એલિમેન્ટ કામ લાગે છે ફૂડ બનાવવા માટેના, જે પછી રેડીમેડ કુક ફૂડ હોય, હોટલનું ફૂડ હોય કે આપણા ઘરનું ફૂડ હોય. અને બધી જ જગ્યાએ મેન પાવરથી લઈ, એનર્જીથી લઈ, આ બધી જ જગ્યાએ આ બધી જ બાબતો ક્યાંક ને ક્યાંક ક્લાઇમેટ ચેન્જને ઇફેક્ટ કરે છે. અને જે લેવલે ત્યાં ગ્લેશિયરનું ધોવાણ થઈ રહ્યું છે, એમાં આપણો બધાનો ડેલી શું પાર્ટિસિપેટ છે, આપણે શું કરી શકીએ એમ છીએ, અને વોટ ઇઝ અવર રોલ, વોટ ઇઝ અવર ગોલ. આપણે બધા જ લોકો કદાચ ડાયરીમાં લખી નાખીશું કે સવારથી સાંજ સુધીમાં હું મેક્સિમમ પાણીનો, મિનિમમ પાણીનો ક્યાં યુઝ કરી શકીશ, હું દિવસ દરમિયાન હું ફૂડને ક્યાં ઓછું વેસ્ટ કરી શકીશ, એનર્જી ક્યાં હું બંધ કરી શકીશ. મને સીએમ સાહેબે હમણાં જ એક ઇનિશિયેટિવ લીધું કે એમની ચેમ્બરની અંદર મિનિમમ લાઇટનો યુઝ કરશે. અમને બધાને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી, અમારી બધા જ મિનિસ્ટર્સની ઓફિસની અંદર જ્યાં અમે વર્કિંગ કરીએ છીએ એ જ ટેબલની લાઇટ ચાલુ હોય, બાકીના વિન્ડોને અમે લોકો ગ્લાસ ઓપન કરી દઈએ છીએ, જેથી દિવસ દરમિયાન નેચરલ રિસોર્સનો યુઝ કરી શકીએ. હમણાં એક પ્લમ્બિંગ એસોસિએશન વાળા તમારે ત્યાં આવ્યા હતા. એ પ્લમ્બિંગ એસોસિએશને એક જેગવારે બધા ટેપની નીચેનું ખાલી એક ગ્રીલ ચેન્જ કરી, અને જે ગ્રીલ ચેન્જ કરી તો પાછળનો નીચેનો નોબ, તો 8 લીટર પાણીની જગ્યાએ 1 મિનિટમાં 1.5 લીટર પાણી યુઝ થાય એ મુજબનું ટેકનોલોજી ડેવલપ કરી. તમને બધાને આજનું મારું લેસન એ છે મિત્રો કે આપણું બધાનું પણ કોન્ટ્રીબ્યુશન લાઈફની અંદર ખૂબ અગત્યનું છે, આ નેશન માટે, નેચરલ રિસોર્સ માટે અને આ કન્ટ્રી માટે, આ અર્થ માટે. આપણો જન્મ થયો છે તો સાથે સાથે આપણું કોન્ટ્રીબ્યુશન શું છે આ કન્ટ્રી માટે, આ અર્થ ઉપરનું મારું કોન્ટ્રીબ્યુશન શું. આ સાથે જો તમે તમારી લાઈફને પણ આગળ વણશો તો આઈ હોપ કે તમે લોકો એક સક્સેસ મેન તરીકે જે ચિરંજીવી આજના જે પણ સ્પીકર્સ છે, જે સબ્જેક્ટ છે નક્કી કરેલા છે, એમાં ચોક્કસ લાઈફમાં સક્સેસ જઈશું. થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ. Thank you, sir. Thank you. It was so informative. I would like to take this opportunity to thank our distinguished speakers for raising our Josh, for making us understand the importance of continuous learning, having compassion and living our life to the fullest, and finally enlightening us with such remarkable information. Thank you so much. It was a pleasure listening to all of you. Guys, before we push off from the stage, I think the kind of change that India wants to see and each of you expect from the leaders. आज तक I think probably 10 years back, हम सब घर पे बैठ के, including me, we were only speaking about the leaders that were leading the country and what they will bring. ये क्या कर सकते हैं? इनको तो खुद ही मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है. They will sitting in the chambers and they don't know what the country is going through. And this is the change that you all see. This is the बदलते भारत की बदलती तस्वीर. He knows every smallest problem that each of us are facing. So I think before we send him off the stage, we all should give him a standing ovation, including me. I'm impressed with such leaders for my country, my state. Thank you. Thank you, Gujarat Youth Forum, for bringing this together. Wonderful. We just started a Saksham Kanya Yojana in Karma. On my 40th birthday, I adopted 40 girls, and that's how we started. And last week, we reached the number 200 girls. Amazing, amazing. So lifetime scholarship till they study, till they graduate. Very good. चलो बाहर आ रही है. God bless you.
So, enjoying the day so far? Yes? More exciting things to come. વિહાર વિહાર જલ્દી કરો થોડી બીજા સ્પીકર્સ ક્યાં છે વિહાર All right then. Ready for the next session? Yes? Okay. Our next session is going to be Youth Ka Agenda, preparing the youth for future. And for that, I would request Mr. Vihar Shah to come on the stage. Hello, 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 hello.
Yes, a round of applause for Mr. Vihar Shah. Hello, hello, hello. Yes. Hi. Hello, guys. Hello, everyone. Attention, please. So, good morning, everyone. મારું નામ છે વિહાર શાહ and apparently હું આ પેનલ હોસ્ટ કરીશ. પેનલ શું છે ખબર છે? ગેસ્ટ સ્પીકર્સ કોણ છે ખબર છે? ટોપિક શું છે ખબર છે? કોઈ ટોપિક શું છે સેશનનો? યુથ કા એજન્ડા. ઓકે. તો મેજોરિટી આઈ થિંક આખા ઓડિટોરિયમમાં યુથ્સ જ છે. તો આઈ જસ્ટ વિશ કે જ્યારે મંડેના સવારે 8:30નો ક્લાસ હોય તો એટલી જ અટેન્ડન્સ રહે કોલેજમાં. પ્રોફેસર્સને સારું લાગશે થોડું. ઓકે. સો આપણે આજે વાત કરવાની છે યુથની. આપણે બહુ સાંભળ્યું છે કે યુથ આમ છે, યુથ તેમ છે, યુથ ફલાણા છે. પણ એકચ્યુઅલી બધા એક મેજર પ્રોબ્લેમ શું છે? યુથ એક મિથમાં જીવી રહ્યો છે. આઈ ગીવ યુ એક્ઝામ્પલ. અમે બે ફ્રેન્ડ્સ હતા, હું અને મારો ફ્રેન્ડ છે જય, અહીંયા બેઠો છે. એટલે એ એવું બોલ્યો, યાર તને ખબર શું, મારા બાપાની બહુ ઊંચી નોટ છે, બહુ ઓળખાણ છે. એટલે મને ત્યારે એવું થયું, યાર એના પપ્પાની બહુ જ ઓળખાણ છે તો કદાચ લાઈફમાં સક્સેસફુલ એ વધારે પહેલા થઈ જશે. હું એના જેટલું સક્સેસફુલ નહીં થઈ શકીશ કેમ કે મારા પપ્પાની એટલી ઓળખાણ નથી. આ એક યુથમાં આપણે જીવીએ છીએ. સેકન્ડ મિથ એવો છે કે પૈસા હોય તો જ બધું થાય. યાર પૈસા હશે ને તો હું મારી કંપનીમાં એકદમ બેસ્ટ માર્કેટિંગ ટીમ અપલોડ કરી શકીશ, વરના નહીં થાય. આ એક બીજો મિથ છે. ત્રીજું એવું છે કે બ્રાન્ડેડ કપડાં પહેરવા જોઈએ. અગર પાર્ટીમાં દારૂ નહીં પીવું ને તો યાર ફ્રેન્ડ્સ નહીં બને, મારા ગ્રુપ સર્કલ મારું રહી જશે, મને કોઈ નહીં બોલાવે. થાય છે આવું બધું? ઓકે. તો આ જ મિથને આજે આપણે થોડું તોડીએ. આ મિથનું જે તાળું છે ને આજે ખોલી દઈએ. તો એના માટે આજના જે સ્પીકર્સ છે એકદમ એક્સાઇટિંગ સ્પીકર છે, અમેઝિંગ સ્પીકર છે, પોતાની ઇન્ડસ્ટ્રીના ટોપ પર છે. તો આર યુ રેડી ટુ ઇન્વાઇટ ધેમ? Make some noise. Okay. So for the first speaker, she is one of the first Indian F4 female racer. F4 racing વિશે ખબર છે? Perfect. ઘણી બધી ચેમ્પિયનશિપ્સમાં એમને પાર્ટ લીધો છે and she has successfully completed that. So with a big round of applause, let's welcome Miss Meera Eda on the stage. Hello. Meera is a trailblazing Indian female racer, made history by becoming the first Indian woman to compete in the Euro GK series and a Red Bull racer. She started her journey at the age of 9 and participated in her first professional race, the JK Tyre Rotex Max National Karting Championship. In 2014, she became the youngest female driver in Formula LGB class of race cars. Before making her mark in the 2017 JK Euro Series. Meera also achieved her first international podium in round 2 of the 2019 Formula 4 Series, proving herself against experienced racers. She's now giving back to the community by establishing a training academy in her hometown and now in Ahmedabad, inspiring and coaching young and aspiring racers to follow their passion for motorsports. Please welcome Meera. I would request Heath to please felicitate her. ઓકે. સો સેકન્ડ સ્પીકર. હવે છે ને આમનું ઇન્ટ્રોડક્શન તો આમ ક્યારેય લેવાની જરૂર હોતી નથી. ખાલી સ્ટેજ પર આવીને ઊભા રહેશે ને
So he's a playback singer, he's an actor, he's a music therapist. समझी क्या कौन है? Okay, so long story cut short, let's introduce Mr. Parth Oza with a big round of applause. Parth Oja is a versatile artist known for his dynamic skills in the music industry. He has made a name for himself as a playback singer, actor, and music therapist. With his electrifying live performances, he has won the hearts of audiences worldwide and is considered the king of Bollywood nights. Parth is also known as the Prince of Traditional Garba and has made significant contributions to the genre. As a playback singer, he has lent his voice to several urban Gujarati film songs, ad films, jingles, and Garba. His music video singles, including Khudaya, Garbe Ghume Tu, Jharmar, and many others, are available on YouTube and many other major audio platforms. Along with his singing career, Parth has also made his mark as an actor, starring in films like Hututu and Pela Adhi Akshar. Parth's popularity and success can be attributed to his unwavering dedication to his craft and his passion for music. He is true inspiration to aspiring artists and has become a role model for many. A round of applause for Parth. I would request Aneri Shah to please felicitate Parth. Aneri. ચલો now let's welcome the third speaker. એમના વિશે બહુ ખાસિયત છે. he is a multi talented man. એક સાથે ખબર નહીં 10 કામો કરે છે and he excels in every field. So let's welcome youngest film director, music director, actor, filmmaker, brand strategist, also a content creator. So let's welcome Mr. Rutul Padel on the stage. Rutul is an accomplished Indian film director, writer, and composer who gained widespread acclaim for his work on the successful 2019 Gujarati film Bahuna Vichar. He embarked on his career as a director at the age of 20, immediately following his graduation from Whistling Woods International in Mumbai, and achieved a notable milestone with his directorial debut at the age of 21. Alongside his directorial pursuits, he is a talented composer, lyricist, and brand strategist. Notably, he recently completed a remarkable 100-week, 100 songs challenge, earning admiration and accolades from audiences worldwide. He is true inspiration and a creative entrepreneur, also serving as a co-founder at TIMS magazines. A round of applause for Rutul. I would request Nandini to please felicitate him. Photo. હવે લાસ્ટ સ્પીકર. સો એમને ઇન્ટ્રોડ્યુસ હું કરું છું ને, જેવા સ્ટેજ પર આવે ને, આઈ રિક્વેસ્ટ એવરી ગર્લ્સ પ્લીઝ દૂર જ રહેજો, અહીંયા નહીં આવતા, ભીડ ના કરતા. સો યુથ સેન્સેશન, અ કન્ટેન્ટ ક્રિએટર, ખાલી એક વિડીયો બી અપલોડ કરે ને મિનિટોમાં લાખોના વ્યૂઝ હોય છે. લેટ્સ વેલકમ મિસ્ટર વિશાલ પરીખ ઉફ વિશાલ ડીઓપી ઓન ધ સ્ટેજ ગાઈઝ. Vishal, better known as Vishal DOP, is a multi-talented personality who has carved a niche for himself in the entertainment industry.
He is not just an actor and comedian, but also a content creator and social media star whose popularity knows no bounds. His creative skills are truly unmatched, as he has been entertaining his audience with his unique content creations. With his talents, skills, and commitment, he is sure to inspire the youth and motivate them to pursue their passions with dedication and hard work. A round of applause for Vishal. I would request Priyal to please felicitate him. The world is moving to sustainability, and that's why our felicitation includes a plant for all of you. Hope this brings lots of joy for everyone. I would request Vishal to take over. Bihar. Sorry, Vihar. My bad. કીધું તું ને આ વિશાલભાઈ આયા એટલે I'm so sorry. I'm having a lot of slip of tongues. Please, मुझे माफ कर दो. ઓકે તો હવે આ જે સ્પીકર્સ અહીંયા જે બેઠા છે ને હવે આ લોકો એવા છે ને જેમને એમના લાઈફમાં કંઈક ઉખાડ્યું છે તો બસ હવે આપણે એમના એક્સપિરિયન્સીસ હવે એમનાથી જ આપણે એમના એક્સપિરિયન્સીસ એન્ડ એમના ઇન્સાઇટ્સ જાણીશું. પાર્થભાઈ આ એક ખાલી ક્વેશ્ચન છે કે તમે જેલમાં નથી ગયા આજ સુધી? જેલ માર નથી પડ્યો? કેમ કે આમ જ્યારે એટલા ગાતે વખતે સૂરો છોડો છો એટલે કોઈ આવીને હજુ જો લાઈવ એક્ઝામ્પલ આવું થાય તો માર ચોક્કસ પડે. ચાલુ નથી પાર્થભાઈ થેન્ક યુ સો મચ. આમાં એવું છે કે એટલું બધું સુરીલું વેલકમ થઈ ગયું મારું. આમાં જાતની જે ફ્રીક્વન્સીઝ બહાર આવી છે એના માટે પણ લખીલી એવું છે કે આ વિસલ્સ ન વાગે એને માટે અમે જે રોજ પ્રયત્નો કરતા હોઈએ છીએ અને સારા સુરો તમારા સુધી પહોંચે એટલે માર ઓછો પડે છે, બાકી કઈ નથી હોતું. Okay, so let's directly jump into questions. So, Mira, first question to you. Female first. Okay. તો કઈ રીતે કેમ પૂછું છું કારણ કે અમારી ટીમમાં છે ને 20 લોકો છે એમાંથી 15 તો ગર્લ્સ જ છે. જો હશે બધા ગર્લ્સ જ ફેસિલિટેટ કરવા આવ્યા. તો એ લોકોનો ક્વેશ્ચન હતો મીરાને પૂછજો કે કઈ રીતે ઘરેથી આ પાડી. આ એક એવો સ્પોર્ટ્સ છે જેની અંદર મેલ ડોમિનેટિંગ છે આખું. તો કઈ રીતે તમને ઘરેથી આટલો સપોર્ટ કર્યો તમારી જર્ની તમે ચાલુ કરીને આજે અહીંયા પહોંચ્યા છો? How is that possible? And you are inspiration to all the females જે બી અહીંયા બેઠા છે કારણ કે એ લોકોના ઘરમાંથી ક્યારેક ક્યારેક બધું થતું રહેતું હોય છે. તો એમને તમે શું કહેશો અને કઈ રીતે આઉટ ઓફ ધ બોક્સ જઈ શકે? First of all, thank you so much, guys, for having me here. તમે એવું કીધું કે બહુ બધી ફિમેલ્સને ઘરમાંથી આવતા છે. હજી પણ મને બી થાય છે. મને બી ઘરમાંથી અહીંયા આજે એકલા આવવા માટે પરમિશન લેવી પડી હતી. સો કોઈ મોટી વાત નથી. I would say મારી જર્નીના who I am today is because of my parents. Because મારા પપ્પાએ વડોદરામાં એક ગો કાર્ટિંગ ટ્રેક, મોસ્ટ ઓફ યુ માઇટ નો કે એક છે ગો કાર્ટિંગ ટ્રેક, એ એમને સ્ટાર્ટ કર્યો હતો. એન્ડ ફન ફેક્ટ, અમને કોઈને જ નહોતી ખબર કે એમને ટ્રેક સ્ટાર્ટ કરી દીધો છે. Yeah, and એમને આખી લેન્ડ લઈ લીધું, બધું આખું પ્રિપેરેશન્સ કરી, and then he comes home one day and says કે મેં આ ગો કાર્ટિંગ ટ્રેક સ્ટાર્ટ કર્યો છે, લેટ્સ ગો અહેડ, આપણે જુઓ તમે લોકો, મજા આવશે. And I was just 8 years old at that point of time. And મને કોઈ દિવસ as a small child મને બહુ જ ગમતું હતું that I used to go on drives with my dad. But કોઈ દિવસ ગોકાર્ટ ચલાવી નહોતી. And મારા ભાઈઓ, I have an elder brother and a cousin brother, so they both used to drive. And એ લોકો, they used to have so much fun. I was like, મને બી ચલાવવું છે. And the first time I ever sat in a go-kart, वो सीधी जने वॉलमार्ट ठोकी दी थी मैं गाड़ी. And I was like, boss, this is dangerous. I cannot do this. But the only fact which got me back
into the cart was કે મારા ભાઈઓ આટલું enjoy કરે છે હું કેમ બહાર બેસી રહું. So I slowly started learning, and in just few months I was way better than them. And that's when dad was like hey, I see something in you, but if તને અગર આગળ મોટરસ્પોર્ટ્સમાં જવું છે, give it a try. So અમે લોકો એક રેસ જોવા ગયા હતા પુણેમાં, and that's where I saw that છોકરીઓ છે જ નહીં, એક હતી ખાલી એક. And I was like, અહીંયા પણ એવું જ હશે like every other sport where you see different categories હોય, men versus men and female versus female. And I was like, Papa was like, nah, તારે અગર રેસ કરવાની છે then you have to race with the boys. And that's something that really excited me. I was like, મારા ભાઈઓને અગર I enjoy beating them, why not do compete with more boys? So I got professionally trained, and after that it's been a journey of 13 years that I have been racing professionally. And I would be very proud to say ke aje there are so many more females into the sport, and the men do not see us as females, they see us as competitors. Wow. And that's the whole aim. So yeah, I feel very proud ke mara parents હજી પણ even if I'm driving like at my best, મને બહાર આવીને તો પપ્પા do not like હવે મારા સાથે નથી આવતા રેસમાં, મોમ આવે છે. So they'll be talking on call saying મીરા આજે અહીંયા આ મિસ્ટેક કરી છે, and then papa will be like full lecture મળશે મને that you're still driving slow, you need to drive faster. And I'm like ha, I will do my best. So yeah, they are the reasons that I am who I am today. વાવ, કેવું લાગે જ્યારે આમ ધ ઓનલી ફિમેલ F4 રેસર આમ જ્યારે ટેગ આવ્યું? It's a good feeling obviously, but why the only? I need more females into the sport. So doesn't matter if I'm the only one. The target is to get a lot more females so that a stereotype જ ના રહે that છોકરીઓ કેમ cars નથી ચલાવી શકતી, oh she's breaking stereotypes. No, even girls can race, even girls can drive, and it's a very common thing. So yeah, I don't really think that oh ekli chokri chu, I feel very proud. I feel upset that I'm the only girl, So yeah, agar અહીંયા કોઈને રેસ કરવું હોય please message me. નેક્સ્ટ પાર્થભાઈ, છોકરાઓ નંબર માંગશે? ખાલી છોકરીઓ જ ને? ઓકે, ખાલી છોકરીઓ. છોકરાઓ. નેક્સ્ટ પાર્થભાઈ, ક્વેશ્ચન ટુ યુ કે નાવ યુ આર અ ફૂલ ટાઈમ સિંગર, નાવ યુ પરસ્યુ એઝ અ કરિયર. તો જેમ સિંગિંગ છે, ડાન્સિંગ છે, થિયેટર છે, આર્ટ, તો એ જેટલા પણ આર્ટ ફોર્મ છે હજી બી આપણા સોસાયટીમાં આપણા જે યુથને અગર પરસ્યુ કરવું હોય તો એ લોકોને રોકે છે કે યાર આને તમે એઝ અ હોબી યુઝ કરો, આને ફૂલ ટાઈમ નહીં કરો, આપણો ધંધો ચાલે જ છે, બહુ ટાઈમથી એ સંભાળો. તો કઈ રીતે આપણે આ માઇન્ડસેટ યુથની ચેન્જ કરીએ કે યાર તમે લોકો આને ફૂલ ટાઈમ એઝ અ કરિયર ઓપ્શન કરી શકો છો? બીકોઝ લાઈવ એક્ઝામ્પલ ઇઝ યુ. તો પ્લીઝ ટેલ ધેમ કે કઈ રીતે. Sure, as you ask કે the passions which we all follow, કે આપણી પાસે કોઈ પણ પ્રકારનું સંગીત હોય કે આર્ટ ફોર્મ હોય. હવે કદાચ ઇન્ટ્રોડક્શનમાં એક બીજું એડ કરવાનું હતું કે I have studied medicine for 6 years, 5.5 years. આ કહેવાનો મારે કોઈ એ આશય નતો, પણ યુઝ્યુઅલી બધા શું કહેતા હોય છે કે ડોક્ટર પાર્થ ઓઝા એટલે કે એમ મ્યુઝિકમાં PhD કર્યું તમે એમ. પછી હું કહું કે તમે માદા ના પડો એવી ઈચ્છા હું ધરાવું છું, પણ તમે ધારો કે માદા પડો તો તમને ઇન્જેક્શન આપી શકીશ. એટલે એ પ્રકારનો ડોક્ટર છું. પણ my point is that in today's youth, આપણે જે આમ today's youth is such a fancy word, આમ તો જે અત્યારનો સમય છે એમાં બેઝિકલી કોઈ પણ પેશન હોય, કોઈ પણ આર્ટ ફોર્મ હોય, એમાં whenever you enter into the professional life, એ બહુ કોન્શિયસ ડિસિઝન હોય છે. એક તો પહેલા સૌથી અગત્યની વાત એ છે તમારી સેલ્ફ અવેરનેસ. આજુબાજુવાળા બધા તમને સારું જ કહેશે, પણ તમારે નક્કી કરવાનું છે કે તમે ખરેખર એમાં સારા છો કે નહીં. અને એ તમે ક્યારે નક્કી કરી શકો? જ્યારે તમે કોઈ પણ વસ્તુની બરાબર તાલીમ, ડેડિકેશન અને પેશન્સ સાથે લીધી હોય. યુઝ્યુઅલી શું થતું હોય છે કે જે એમ કીધું કે પેશન ફોલો કરવું અઘરું હોય છે, કારણ કે you yourself are not confident whether you will be able to achieve it or not, because you don't trust your talent. આમાં સૌથી અગત્યની બીજી વાત એ છે કે keep abundant faith. You have to have faith in whatever you are doing, whether it is art, whether it is any form.
અને સમય બેઝિકલી એવું છે કે whenever we are in this phase we want everything very quick, અને especially અત્યારે સ્વાઇપિંગ જનરેશનમાં તો આમ ફાટ 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 જોઈએ બધું. પણ the fun part is that in spite of doing everything so swipingly fast, we have to give time to whatever we are into. કદાચ હું મેડિસિન કરીને હું એન્ટર જ સંગીતમાં હું આમ નાનપણથી ગાતો હતો, પણ કોન્શિયસલી when I decided post medicine that I want to actually come into the field of music, one thing I was very clear that if I want to sustain consciously, confidently, and justify my presence in this field of music, I have to work tremendously hard. એટલે જે પણ તમે અત્યારે કદાચ એન્જિનિયરિંગ કરતા હો, બીકોમ કરતા હો, એલએલબી કરતા હો, વોટ એવર યુ આર સ્ટડી, the best part is take up the good education in life. The only reason is that utilizing the same field or not is a question which you can answer later in your life. પણ તમારા જીવનમાં એક એટલી બ્યુટીફુલ પદ્ધતિ ડેવલપ થશે ને, એ પદ્ધતિ જ્યારે તમે તમારી કોઈ પણ આર્ટ ફોર્મમાં ઇન્ક્લુડ કરશો ને, તે બધું ફટાફટ યુ વિલ ટ્રાય ટુ અચીવ વેન યુ વિલ સ્ટાર્ટ અચીવિંગ ઇટ. સો બેઝિકલી અ કમ્પ્લીટ ડેડિકેશન, પેશન્સ એન્ડ કીપ ડ્રીમિંગ. ગભરાયા વગર સપનાઓ જુઓ, ડિસ્કસ કરો મિત્રો સાથે, હસશે, મજાક કરશે કે આવતું હશે આ તો. જેમ એમ કીધું કે તમને ફેમિલી તરફથી એ સપોર્ટ ના મળે ને એવું બધું બની શકે, બિકોઝ વી આર ઓલ ઇન ટુ ધ સોસાયટી. શરૂઆતમાં જેમ મીરાએ કીધું એમ કે બધા એવરી પેરેન્ટ, એવરી ફેમિલી સો મચ કન્સર્ન અબાઉટ યુ એઝ અ કિડ એન્ડ અબાઉટ યુ હાઉ યુ વિલ સર્વાઈવ ઇન ધીસ સોસાયટી. ડાય હાર્ડ કોમ્પિટિશન છે બોસ. એક દિવસ કામ ના કરો ને યુ આર આઉટ. હવે એમાં તમે એમ કહો કે હું તો લેખક છું ને હું તો બેઠો છું, તો પછી મા બાપને ચિંતા તો થાય ને કે આ છે કે હું તો ગાઉં છું, હું તો બધું રિયાઝ કરીશ, બસ. પણ પછી શું કરીશ? એટલે એ બધા જ પ્રશ્નો ડેફિનેટલી થાય. પણ તમારી પાસે એક પદ્ધતિ હશે ને, અને પદ્ધતિ છે ને, બેસ્ટ પાર્ટ એ છે કે પાછળથી નહીં કેળવાય. એ આ યુથ જે છે ને, એ યુથના ફેઝમાં જ તમારી પાસે પદ્ધતિ કેળવાશે. વન્સ યુ વિલ ગેટ ધેટ ફિનોમિનન ગોઈંગ, ટ્રસ્ટ મી, યુ કેન બી એનીથિંગ ઇન લાઈફ. એક વાર સો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઋતુલભાઈ તમને. સો જેમ આપણે એમનું ઇન્ટ્રોડક્શન લીધું, યુ આર અ ફિલ્મ મેકર, એક્ટર, મ્યુઝિક ડિરેક્ટર, કન્ટેન્ટ ક્રિએટર, કેટલું બધું એક સાથે કરો છો. પહેલા તો એમ કે તમે એવું તો ખાઓ શું છો, કારણ કે આટલું બધી ફિલ્ડમાં રહેવું એન્ડ ટુ એજ ધેટ ઇટ્સ રિક્વાયર્ડ બ્રેન્સ. તો એવું તો શું છે? એન્ડ ફોલોઅપ ક્વેશ્ચન કે આપણે એક જે કહેવત હોય છે, જેક ઓફ ઓલ ટ્રેડ્સ એન્ડ માસ્ટર ઓફ નન, જે એકચ્યુઅલી તમે એમ પ્રૂફ કરો છો, પણ આપણને એવી એડવાઇસ આપતા એવી મળતી રહેતી હોય છે કે યુ શુડ જસ્ટ ફોકસ ઓન વન થિંગ. તમે એક જ કામ કરો તો જ તમે એને એક્સેલ કરશો. યુથ બીજું કંઈ કરવા જાય તો એ નથી કરી શકતો. તો તમે કઈ રીતે બધું મેનેજ કરો છો? ટાઈમ 24 કલાક તમારી પાસે બી છે. હાઉ ડુ યુ ડુ ધીસ? એન્ડ કઈ રીતે આપણા જે યુથ અહીંયા બેઠા છે ને એ બી આવું કઈ કરી શકે? માઇક. સો એ કોટ છે ને એકચ્યુઅલી અધૂરો છે. જેક ઓફ ઓલ ટ્રેડ્સ, માસ્ટર ઓફ નન, બટ ઓલવેઝ ઓર ઓફન બેટર દેન ધ માસ્ટર ઓફ વન. સો યસ, સો દેટ ઇઝ હાઉ ધીસ વર્લ્ડ ઇઝ. કે યુ નો અધૂરી વાતોને લોકો બિકોઝ હેડલાઇન્સમાં કે ટ્વીટમાં ફિટ કરવાનું હોય એટલે અધૂરી વાતોને આગળ કહી દે છે ને પછી પોપ્યુલર થઈ જાય છે. પીપલ બિલીવ વોટ દે વોન્ટ ટુ બિલીવ એન્ડ પીપલ ડોન્ટ બિલીવ ઓફન જે વસ્તુઓ એમને કહેવામાં આવી રહી છે. આજે બી અમે લોકો બધા ઘણી વસ્તુઓ કહીશું. ઘરે બી જઈને તમને પેરેન્ટ્સ બી કહેશે, વિહાર બી કહેશે, ઓનલાઈન એક રીલ પણ કહેશે, પણ તમે માનશો તો એ જ વસ્તુ જે તમારે એકચ્યુઅલી જાતે માનવી છે. સો વોટ આઈ સજેસ્ટ યુ ગાઈઝ ઓર ઇન્સિસ્ટ યુ ગાઈઝ ટુ બિલીવ ઇન ઇઝ કોન્ટેન્ટ ઇઝ ધ કિંગ. બધાએ સાંભળ્યું છે, બટ ઇન્ટેન્ટ ઇઝ ધ રિયલ કિંગ. લાઈફ હોય કે ઇન્સ્ટાગ્રામ હોય, ક્યાંય બી હોય, ઇન્ટેન્ટ પર ફોકસ કરો. કે ઇફ યોર ઇન્ટેન્ટ ઇઝ રાઈટ કે મારે આ વસ્તુ કરવી છે, ટ્રુથફુલી કરવી છે, તો તમે 2 વર્ષ પછી વસ્તુ નહીં કરો ને તો બી વાંધો નથી. સો આજે 2 વર્ષ મારે મ્યુઝિક કરવું છે, ડુ ઇટ, વાંધો નહીં. 2 વર્ષ પછી ચેન્જ કરીને કંઈક બીજું કરવું છે, ડુ ઇટ, વાંધો નહીં. ઇટ્સ સી વી ઓલ લિવ ઇન અ કોન્ક્રીટ જંગલ. અલ્ટિમેટલી તો જંગલ જ છે. જરૂરી નથી કે એવરીડે એકનું એક જ ફળ તોડવું અને એને એ જ ખાયા કરવું. એવરીડે એપલ ખાવું ઇઝ નોટ નેસેસરી, રાઈટ? So, and see, this generation, everyone sitting here is blessed enough, I am sure, with at least basic survival.
બધાને કોઈને ઘરે ખાવાનો ઇશ્યુ નથી આવવાનો. એનાથી ઉપરની બીજી કઈ લક્ઝરી છે લાઈફમાં જેને તમે ચેઝ કરી રહ્યા છો ને એના માટે તમારે એવરી ડે ઓવરથિંક કરવું છે અને સફર કરવું છે. Do what you like and do not get swayed away by the thinking ki if I do what I love there'll be no hard work. એવું નથી હોતું. It is every day going to be hustle no matter what you do, whether it's music or being a CA or a doctor or anything. Hustle every day રહેવાની. But which hustle helps you sleep better at night? Choose that. Good job. So, next question, વિશાલભાઈ તમને. You are a youth sensation. ચાલુ છે ને માઇક? ઓકે. તો તમારો ક્વેશ્ચન મને એ પૂછવું છે, લોકોને પૂછવું છે. મેં બી થોડું રિસર્ચ કર્યું તો ઘણા લોકોને નહીં ખબર હશે, બટ તમે વચ્ચે એકવાર બેડ રિડન હતા તમે એકવાર વચ્ચે, અને તો આ જે કન્ટેન્ટ ક્રિએશનની જે દુનિયા છે જેમાં એનાલિટિક્સનું બહુ જ મહત્વ છે. એક દિવસ સ્ટોરી રીલ બધું પોસ્ટ ના કરો તો ખબર નહીં ક્યાં ફેંકાઈ જાવ યા શું છે કઈ રીતે હોય. તો જ્યારે તમે નહોતા કરી શકતા તો હાઉ યુ કેમ બેક, તમારી જર્ની કેવી રહી છે કે જ્યારે તમારું 1000 ફોલોઅર્સ હતા વિથ નો બ્લુ ટિક, નાઉ લેક્સ ઓફ ફોલોઅર્સ, પીપલ ફોલોઈંગ યુ વિથ અ બ્લુ ટિક વેરીફાઈડ અકાઉન્ટ. હાઉ ડુ હેન્ડલ ધીસ, અને કઈ રીતે આ કન્ટેન્ટ ક્રિએશનની જે ગેમ છે એમાં વિધાઉટ એની પ્રેશર લોકો એને એન્જોય કરીને કરે? એન્ડ ઓલ્સો વેરી સોરી, એમને હજી આ પતિ છે ને પછી એટલું બી કહેજો કેટલી ગર્લફ્રેન્ડ્સ રહી છે અત્યાર સુધી? નથી રહી એટલે જ અહીંયા બેઠો છું. સોરી, પણ જે વાત કરીશ એ દિલથી કરીશ, કારણ કે હું એવું માનું છું કે લોકો સાથે કનેક્ટ કરવું હોય તો જે મનમાં આવે, જે દિલમાં આવે એ બોલો, અને આપણા લોકો સાથે દિલ ખોલીને વાત કરવાની મજા છે. તો શરૂઆત તો એવી જ હતી કે માને એક્ટર બનવું હતું. એની પહેલાં મેં ડાન્સ શીખ્યો ત્યારે મને ઘરેથી ના પાડતા હતા. મારી મમ્મી મને બહુ સપોર્ટ કરે આજની તારીખમાં પણ. મારા ડેડ કે ફેમિલી આજે મમ્મી માટે તાલીઓ. હવે મમ્મી શું કરશે શું લાગે છે? આપણે ટોપિક પર આવીએ પણ મમ્મી હવે ઘરે જઈને શું કરશે શું લાગે? વોટ્સએપ સ્ટેટસ? અરે થોડું જૂના રીતે રિવાજોમાં આવો, નજર ઉતારશે. ઓકે સોરી, બેક ટુ ધ ટોપિક. કે જ્યારે શરૂઆત કરી મેં ત્યારે મને એક્ટર બનવું હતું. મેં વિચાર્યું કે 10th પછી હું એક્ટિંગ ક્લાસ જોઈન કરીશ. મારા ફાધર લોયર છે, તેમને એવું હતું કે આ લોયર બને એ કંઈક બીજું કંઈક કરે પણ સારું, કારણ કે મારા ઘરે બધા ભણે છે, બધા જ. મારી બેન, મારા ભાઈ, મારી મમ્મી ટીચર હતી. તો એવું હતું કે આ કંઈક એવી ફિલ્ડમાં જાય જેથી કરીને ડૉક્ટર બને કે લોયર બને. હવે મને પહેલેથી જ એન્ટરટેનમેન્ટ બાજુ મને બહુ જ રસ. તો મને એમ હતું કે એક્ટર બનવું, અને એના માટે મારે તાલીમ લેવી પડે, શીખવું પડે. તો મેં વિચાર્યું કે 10th પછી હું શીખીશ. એની પહેલાં મેં ડાન્સ ક્લાસ જોઈન કર્યા હતા. મમ્મી મને 40 રૂપિયા આપે, કારણ કે ઘરે ખબર નથી હું ડાન્સ ક્લાસ જઉં છું. ત્યાંથી હું ગુરુકુલ જાઉં, ગુરુકુલથી પાછો આવું. ઘરે કોઈને ખબર નહીં, એમને હું ક્લાસ પર જઉં છું ભણવા. તો એના પછી મેં એ વિચાર્યું કે હું એક્ટિંગ ક્લાસ જોઈન કરું. ખબર ક્યારે પડી કે માર પડ્યો? નહીં, કોઈને ખબર જ ના ખબર. હા, ત્યાં તો સોશિયલ મીડિયા એવું હતું પણ નહીં, તો ક્યાં કોઈ ખબર પડવાની હતી. અને બેકગ્રાઉન્ડ ડાન્સર તરીકે કરતો હતો એ ટાઈમે, તો કોઈને ક્યાં જોવે, આ હશે કોઈ, એવું થાય, ઓળખતું પણ નહોતું. તો એવું કરતો હતો. ત્યારબાદ જ્યારે 10th આવ્યું ત્યારે મારી બોર્ડ્સની એક્ઝામ હતી. ત્યારે મેં વિચાર્યું બસ એક્ઝામ ખતમ થાય અને એક્ટિંગ ક્લાસ જોઈન હું કરું છું. ગાંધીનગરમાં એક જગ્યાએ જોઈને રાખ્યા હતા. તો એના પછી હું એ દિવસે બોર્ડની એક્ઝામ હતી ને 2 દિવસ પહેલાં હું બીમાર પડી ગયો હતો. થોડું ટૂંકમાં પતાવીશ, બાકી બહુ લાંબુ થઈ જશે. તો હું બીમાર પડી ગયો. એના પછી ડિટેક્ટ થયું કે આર્થરાઇટિસ છે અને ટીબીના થોડા સિમ્ટમ્સ છે. તો ધીરે ધીરે મારી 3rd કે 4th કોઈ એક્ઝામ આવી, ઇંગ્લિશ કે એની હતી, તો એમાં હું બહુ જ વધારે બીમાર થઈ ગયો હતો. મારી આંખમાં બી ઇન્ફેક્શન થઈ ગયા હતા, બંને આંખોમાં, એવું હતું. તો પછી મેં એના પછી લાસ્ટ 2 એક્ઝામ નથી આપી, કારણ કે મારી હાલત જ નથી. તો ત્યારબાદ જ્યારે જુલાઈ આવ્યું ત્યારે થોડુંક મતલબ મારી ટ્રીટમેન્ટ સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ હતી. જુલાઈ આવ્યું, પાછી મેં એક્ઝામ આપી, 2માં પાસ પણ થયો.
પણ એના 1 મહિના પછી પાછું મને ઉથલો માર્યો કે સેમ વસ્તુ મને રિપીટ થવા માંડી અને દરેક બોડીમાં મને જોઈન્ટ્સમાં મતલબ સૂજન આવતી હતી, એવું ઘણું સ્ટાર્ટ થયું. હવે જે 8 મહિના હતા એના પછીના સીધા 8 મહિના કે મેં બેડ રેસ્ટ કર્યો છે. હવે ત્યારે મને એવું થાય કે શું મેં જે કરી શકવાનું હતું તો કર્યું નહીં મેં, કે શરૂઆત ભલે જ નાનો છું પણ એવું થાય કે હવે મજા નથી આવી રહી, કારણ કે ફોકસ હવે બંને બાજુ નહીં રહે, ના ભણવામાં રહેશે. પહેલાં વિચાર્યું કે હવે તો બસ આવું તો બધું થશે નહીં, કારણ કે આંખમાં બી ઇન્ફેક્શન એનું ક્યોર બહુ વાર લાગશે. તો મેં કીધું હવે આ પણ થશે, સાથે ભણવામાં પણ હવે પ્રોબ્લેમ થશે, તો હું કરું છું. એ ટાઈમે પછી 1 વર્ષ ગયું અને મેં એવું વિચાર્યું કે હવે મારે જે કરવું છે એ હું કરીને રહીશ, ભલે હું ઘરની બહાર ના નીકળું, કોઈ રસ્તો શોધીશું. તો પછી મેં જ્યારે મારા ફ્રેન્ડ્સ મને મળવા આવતા હતા ઘરે અને પૂછતા હતા કે શું હવે આગળ શું પ્લાન છે, આમ તેમ, તો કહું યાર મેં જો આ બધા વિડીયોઝ બનાવતો હતો મારા મમ્મીના ફોનમાં, જો ને યાર મારે નહીં, આમ તો હું નહીં, હું આવો માણસ જ નથી કે અહીંયા બેસી રહું અને મને નહીં ફાવે. તો મને કંઈક ગાઈડ કર, શું કરવું આગળ. મને કહે કે જોઈએ આપણે શું કરવું છે શું નહીં, થોડો વિચાર. તો મારાથી બહુ મોટા છે, મારા જેટલા બી ફ્રેન્ડ્સ બન્યા બધા મોટા છે, મારા એજના કોઈ છે જ નહીં, હશે એક હશે, વધારે નથી, નાનપણનો એક મિત્ર છે, બાકી બધા મોટા જ છે. તો મને જેટલું બી ગાઈડન્સ આપ્યું ને બધું સાચું આપ્યું, કારણ કે મારાથી મોટા હતા. કોઈ માણસ જ્યારે કહેતું હોય એનો એક્સપિરિયન્સ કહેતું હોય, એનો અનુભવ કહેતું હોય, જે આપણે ઉતારવાનો હોય, એ ખાલી ખાલી એમ બોલતો ના હોય, એ ખરેખર એક્સપિરિયન્સ કહેતો હોય. આપણને લાગે શું બોલે છે, પણ એ બહુ કામનું હોય. તો થોડો ટાઈમ ગયો, 1 મહિના પછી પાછો મને મળવા આવ્યા, ત્યારે મને કીધું કે આ ઇન્સ્ટાગ્રામ છે, 2016ની વાત કરું છું, 2016-15, કે ફ્યુચર છે. એને એ ટાઈમે એવું કીધું હતું કે આ ફ્યુચર છે, તું મૂક. મેં કીધું મને યુઝ કરતા જ નથી આવડતું. તો મને કે હું તને એકાઉન્ટ બનાવીને આપું. પછી ત્યાં મેં એમને એમ પોસ્ટ કરવાનું ચાલુ કર્યું. મારે જે બનાવતો બેડ પર જ હતો, મારી એવી હાલત એવી હતી, બેડ પર મતલબ કે આ રીતે ઘરમાં ફરતો, કે ચાલતો ચાલતો એ રીતે વિડીયો બનાવતો હતો. 2-3 મહિના એમને એમ જ મૂક્યા છે, એમને એમ, કોઈ જોવે ના જોવે, કારણ કે હવે ખબર પડે છે લોકોને કે લાઇક્સ છે, કે આ છે, કોમેન્ટ્સ છે, એ તો આપણે આટલું બધું એક્સપોઝર મળ્યું લોકોને એટલે ખબર પડે છે. પહેલાં તો ક્યાં એવું હતું કે આ ફેસબુક હતું, આ ફેસબુકમાં જોવે છે મમ્મી પપ્પાવાળા બધા હતા. તો મને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું. 3-4 મહિના ગયા, 6 મહિના ગયા. એની સાથે સાથે હું શીખતો રહ્યો કે મારામાં ભૂલ શું છે, મને હજી શું કરવાની જરૂર છે, શું શીખવાની જરૂર છે. હું એન્ટરટેનમેન્ટ તો આપું જ છું બધાને, પણ સાથે શું, હવે આનું ફ્યુચર શું છે. હવે કટ્ટુ સીધી આ વાત પર આવું કે જેમ સમય ગયો એમ શીખતો રહ્યો, એમ લોકો મને ઓળખતા ગયા, લોકોનો સપોર્ટ મળ્યો. પણ સાથે આ ટાઈમે મારી જર્ની આ ફિક્સ છે કે આવી રહી છે. હવે બહુ લાંબુ કરીશ ને તો મજા નહીં આવે એમ. તો કે હવે 3 જનરેશન સોશિયલ મીડિયા પર છે, બરાબર, 3 બધા 15-16 વર્ષના છોકરા બી છે, 30 વર્ષના લોકો બી છે, અને આપણા મમ્મી પપ્પા બી હવે સોશિયલ મીડિયા પર આવી ગયા છે. તો ખાસ કરીને હું એ ધ્યાનમાં રાખું છું કે દરેક 3 જનરેશનને મારા કોન્ટેન્ટ ગમે, કારણ કે હવે જમાનો આવ્યો છે, કીધું ને આપણે કે ફટાફટ બધા સ્વાઇપ થઈ જાય છે, ગમે તે લોકો સ્વાઇપ થઈ જાય. કેટલા લોકો કોન્ટેન્ટ બનાવે છે. છેલ્લા 3 વર્ષમાં તો જે નહોતા એ પણ બની ગયા છે, કારણ કે બહુ ફેમસ તો બહુ જ ઇઝી છે, બહુ જ. પણ તમે 3 જનરેશન અત્યારે સોશિયલ મીડિયા પર છે, લોકો વધારે છે, એટલે એટલા નવા લોકો આવવાના જ છે. કલ તુમ થે કલ કોઈ ઓર આયેગા. પણ તમે આ 3 જનરેશનને મેં એવી રીતે જોઈ છે કે મારો કોન્ટેન્ટ અગર ચાલુ થાય તો એના મમ્મી પણ જોઈ શકે, એના દાદી પણ જોઈ શકે, ઘરમાં કોઈ નાનો છોકરો હોય તો પણ જોઈ શકે. એ કોન્સ્ટન્ટ કામ કરતા રહો ત્યારે જ તમને એક થાય કે ના આવી રીતે કરવાનું છે. ગ્રેટ. તો પાર્થભાઈ, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. સો આ થોડો પર્સનલ ક્વેશ્ચન છે, બટ આઈ થિંક આ ક્વેશ્ચન બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આજના યુથ માટે. સો બધાને ખબર જ હશે, તો યુ આર વેરી ક્લોઝ ટુ યોર ડેડ. તમે તમારા પપ્પા જોડે પણ કોન્સર્ટ્સમાં ગાતા છો, તમે જાઓ છો એની જોડે, અને હજી બી ઓબ્વિયસલી બીકોઝ ઓફ મ્યુઝિક યુ આર વેરી ક્લોઝ ટુ ઈચ અધર. બટ આજે જેન ઝી છે, જે હમણાં મીમ્સમાં ચાલતું હશે કે ગર્લફ્રેન્ડ જોડે આટલી મિનિટ વાત, પપ્પા જોડે 30 સેકન્ડ જ હશે. તો આ લોકો આ જે ગેપ છે સન ને ફાધરનો, જે લોકો ના ઇન્ટરેક્ટ કરે છે આ ટાઈમે, ના કશું, એક ગેપ જ થઈ ગયો છે. તો કઈ રીતે એને સોલ્વ કરે, કેમ કે ઇટ્સ નોટ ગુડ, ધીસ ગેપ શુડ નોટ બી ધેર. એન્ડ તમારો જે ડ્યુઓ છે, જે તમે લોકો તો છવાયેલા છો, તો કે આ લોકો બી કઈ રીતે એને હેન્ડલ કરે? સો એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ અ વેરી બ્યુટીફુલ ક્વેશ્ચન, કારણ કે હું ને પપ્પા અમે લોકો જ્યારે પણ પરફોર્મ સાથે કરતા હોઈએ છીએ, એક તો અમારું રિલેશનશિપ એવી છે કે અમે લોકો ઓફકોર્સ બાપ દીકરો તો છીએ જ, પણ એની સાથે સાથે અમે વર્કિંગ કલીગ્સ પણ છીએ. અમે સ્ટેજ પર પણ સાથે પરફોર્મ કરતા હોઈએ છીએ, મસ્તી કરતા હોઈએ છીએ, વાતો કરતા હોઈએ છીએ.
પણ જે કીધું ને ગેપ, આઈ ઓલવેઝ કન્સિડર ગેપ એઝ અ વેરી પોઝિટિવ સાઇન. આપણને એવું લાગે છે કે બહુ અંતર છે બે જનરેશન વચ્ચે, પણ એ છે ને એ બે રીતનું અંતર છે. જેમ વિશાલે કીધું એમ કે કે આપણું જે અત્યારનું આપણો જે સમય છે આ યુથનો, એ આપણી વિચારસરણી, આપણી થોટ પ્રોસેસ ઇઝ પ્રોબ્લી વિથ લેસ ઓર લેક ઓફ એક્સપિરિયન્સ. અને એ વિચારસરણી છે, એ વિચારસરણી તો સેમ જ છે, વાત તો એ જ છે, પણ એમાં એમનું રિવાયત, એમાં એમનું એક્સપિરિયન્સનું ભરતું વધારે છે. એટલે કદાચ આપણે જે એમ કહીએ ને કે દેર ઇઝ અ ગેપ, દેર ઇઝ અ કોન્સ્ટન્ટ ગેપ. એક તો બે વસ્તુ છે કે કદાચ પહેલાનો એક એવો મેસ્ક્યુલિન ફાધરનું ઇમેજ યુઝ્યુઅલી આપણે બધાએ બનાવી છે સોસાયટીએ, કે પપ્પા આવશે, મોડ સંભાળી જજો, પછી એમને કહીશ ને તો પછી તને લડશે, પછી મારશે, પછી તને તું પતાવી દેજે તારું કામ. એવું યુઝ્યુઅલી એક એવો ઇમેજ ફાધરની બનાવી છે યુઝ્યુઅલી. માય ફાધર વોઝ નેવર લાઈક દેટ, ઇઝ નેવર લાઈક દેટ. વોઝ બિફોર, બીકોઝ મને જ્યારે ઉછેર્યો ત્યારે હતા નહીં, અત્યારે પણ એવા નથી. જે ફિનોમિનન, જે અત્યારે મૂવમેન્ટ ચાલી છે કે મેન કેન બી વલ્નરેબલ, એનો આ પણ એક બહુ મોટો એક્ઝામ્પલ છે કે જેટલો ઉમળકો એક માતા આપી શકે એટલો જ ઉમળકો એક બાપ પણ આપી શકે. આઈ થિંક આ વસ્તુ, આ જે પ્રોસેસ, આ થોટ પ્રોસેસ આપણે પણ મનમાંથી કાઢી નાખીએ, અને કદાચ આપણા પેરેન્ટ્સ, એ લોકોની સાયકોલોજી વધારે ફોર્મ્ડ છે બીકોઝ દે હેવ બીન સર્વાઇવિંગ ઇન ધીસ સોસાયટી, તો એમને કદાચ કાઢતા વાર લાગે. તો આપણે તો એટલા અત્યારે સુપર સ્માર્ટ જનરેશન છે, આપણને એટલું તો ખબર પડે છે કે આપણે એક્સપ્રેસ કરી શકીએ એમની આગળ. એ ભલે ના પાડે, એ ભલે ના કરે, એ ભલે કે આવું તો કંઈ કરાતું હશે, પણ તમારાથી તો થાય ને. આઈ થિંક દેટ ઇઝ ધ ઓનલી વે દેટ વી ઓલ કેન બ્રિજ ધ ગેપ. અને ગુડ પાર્ટ ઇઝ કે મારી આજુબાજુ મારા જેટલા મિત્રો ને બધા છે, એ લોકોનું બોન્ડ હું હવે જોઈ રહ્યો છું એમના છોકરાઓ માટે, અને આઈ હેવ સીન ધેર બોન્ડ વિથ ધેર પેરેન્ટ્સ ઇઝ વે ડિફરન્ટ. અત્યારે એ બાપ એટલો જ વલ્નરેબલ છે જેટલી માં છે, અને કદાચ એ રડતો રડતો છોકરો આવે અને વળગી જાય કે કંઈ પણ મુશ્કેલીમાં મુકાય, તો આપણે કોઈ પણ ઈગો રાખ્યા વગર એવું ન વિચારવું કે આ જનરેશન ગેપ છે ને એમને નહીં સમજણ પડે. એટલે એમને સમજણ પડે છે એટલે જ તમે અહીંયા છો, એટલે એમને એટલીસ્ટ કહી જોવાનું. પછી તમે તમારી ઈચ્છાથી, તમારા વિચારોથી વિહરો, ઉડો, જે કરવું એ કરો, પણ એટલીસ્ટ કન્સિડર ધેમ, consult them, and make sure that the respect between the two generations, the gap is beautifully defined, and keep it healthy. I think that is enough. Wow. It was a very good answer. Very good answer. રુદુલભાઈ, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તમને. સો આ ક્વેશ્ચન છે ને બહુ જ રિલેટેબલ છે, અને આઈ થિંક આ ક્વેશ્ચન મારો એકદમ ફેવરેટ છે. સો એન્ઝાઇટી, ડિપ્રેશન, સ્ટ્રેસ, યા તો જેન ઝીની લેંગ્વેજમાં કોઈ બીટી આવે છે નહીં. સો આ બધી જેટલી વસ્તુઓ છે જે અત્યારે ટ્રેન્ડમાં આવી ચૂકી છે, સો ઇઝ ઇટ રિયલી અ થિંગ કે જસ્ટ અ મિથ છે? બીકોઝ આઈ ગીવ એન એક્ઝામ્પલ. તો ઇફ આઈ એમ અપસેટ ઓર ઇફ આઈ એમ સેડ, તો આઈ જસ્ટ વોટ ફીલ કે ઇટ્સ અ ફિલિંગ. બટ આપણે જેન ઝી લોકો પોતે કહે છે ડિપ્રેશન આવી ગયું, કેમ કે આપણને ક્યારેક ખાવાનું મન ના થાય, રાત્રે ઊંઘ ના આવે, બટ આપણે ગૂગલ કરી લઈએ કે ગૂગલ કરીએ કે ડિપ્રેશન છે, અને એમાં 4 વસ્તુ લખેલી હોય અને આપણે એવું ફીલ કરવા લાગીએ છીએ. સો ઇઝ ઇટ અ મિથ, યા એ શું છે? અને ઇફ ઇટ્સ અ મિથ ઓર, તો કઈ રીતે આને મેન્ટલ જે સ્ટેટ છે એડ્રેસ કરી શકીએ? સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો જ્યારે બી કંઈ થાય ને ત્યારે ગૂગલ નહીં કરવાનું, કારણ કે એન્ડ આન્સર કેન્સર જ છે એનો. એટલે નથી, પણ બધાને નથી હોતું કેન્સર. એન્ડ ડિપ્રેશન ડઝ એક્ઝિસ્ટ, એવું નથી કે નથી એક્ઝિસ્ટ કરતું. બટ આજે જ્યારે વેન યુ ટોક સો ફ્રીલી અબાઉટ ઇટ ઓન સોશિયલ મીડિયા, દેન પીપલ ટેન્ડ ટુ રિલેટ ટુ ઇટ. સોશિયલ મીડિયા પર એવરીવન ઇઝ જસ્ટ ફાઇન્ડિંગ રિલેટેબલ પોઈન્ટ્સ, બી ઇટ વિશાલ્સ કોન્ટેન્ટ ઓર પાર્થભાઈનું મ્યુઝિક ઓર એમનું નવું કોન્ટેન્ટ. સો ક્યાંય બી આપણે એવું લાગે ને કે હા યાર આ મારા જેવું છે, ત્યારે યુ ટેન્ડ ટુ લર્ન ધોઝ વર્ડ્સ, બટ ધી ઇન્ટેન્સિટી ઓફ દેટ ફિલિંગ ઇઝ નોટ સમથિંગ જે કોમન હોય બધા માટે. ડિપ્રેશન ડઝ એક્ઝિસ્ટ. ડિપ્રેશન ઇઝ ફિલિંગ હેલ્પલેસ. હવે ફિલિંગ હેલ્પલેસ તો કદાચ અત્યારે સ્ટેજ પર હું નર્વસ હોઉં તો હું બી કરતો હોઉં, એનો મતલબ એવું થોડી છે કે હું ડિપ્રેસ છું. ડઝન્ટ મીન દેટ. બટ whenever you feel anything like that, always remember life is full range of emotions. Always happy, happy, happy.
is equal to minus 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 next day. So I'll tell you a real example કે for example હું છે ને પહેલા બ્લેક કોફી ખાસી પીતો હતો. તો હવે જે દિવસે આ જે બીટી વર્ડ છે ને એ બીટી બીજા દિવસે આવે, જે દિવસ તમે બ્લેક કોફી પીવો ને એ બીજા દિવસે તમે બ્લેક કોફી ના પીવો તો બીટી આવે કે યાર કેમ આજે આટલો ડલ દિવસ છે. બટ ટ્રાય એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે એક દિવસના કમ્પેરિઝનમાં તમે એ વસ્તુ ફીલ કરી રહ્યા છો. ઇટ ઇઝ અ નોર્મલ સ્ટેટ ઓફ ન્યુટ્રલ સ્ટેટ ઓફ ઇમોશન. પણ ગઈકાલે તમે કારણ કે એકદમ હાઈમાં હતા ને કિકમાં હતા ને એટલે આજે તમને એવું બીટી જેવું લાગે છે, પણ એવું ના હોય. ન્યુટ્રલ સ્ટેટ ઓફ ઇમોશન્સ જે હોય ને એનાથી કમ્ફર્ટેબલ ફીલ કરો અને ન્યુટ્રલ સ્ટેટ ઓફ ઇમોશનને સમજી લેશો ને જે દિવસે, એ દિવસે બીજા બધા ઇમોશન સમજમાં આવી જશે. સો ન્યુટ્રલ સ્ટેટ ઓફ ઇમોશન, ધીસ ઇઝ ધ વર્ડ. એન્ડ 90% ઓફ ધ ટાઈમ બધા ન્યુટ્રલ જ હોય છે. સો વન્સ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ ઇમોશન, every other emotion is easy to feel, express and understand. Wow. So next question વિશાલભાઈ તમારા માટે. સો આ હોલમાં જેટલા પણ લોકો હશે એમનું ઇન્સ્ટાગ્રામ અકાઉન્ટ તો હશે જ મેજોરિટી તો હશે જ. તો કરંટ આપણે અગર કન્ટેન્ટની ગેમ જોઈ ઇટ્સ વેરી સેચ્યુરેટેડ કે બહુ જ ક્યારેક ક્રિન્જ કન્ટેન્ટ લોકો કન્ઝ્યુમ કરે છે અને કન્ઝ્યુમ કરીને લોકો એવા થતા બી જાય છે કે લોકોનું માઇન્ડસેટ બી એવું થતું જાય છે. એન્ડ ફોલોઈંગ ધેટ ક્વેશ્ચન, તો એ કન્ટેન્ટ તમે કઈ રીતે જેમ કે તમે કીધું કે હું આ ધ્યાન રાખું છું, બટ જે લોકો ખાલી સ્ક્રોલ કરતા રહે છે એન્ડ આવું કન્ટેન્ટ ખાલી કન્ઝ્યુમ કરે છે એની કરતા એન્ટરટેનમેન્ટ જોડે જોડે હાઉ દે કેન અર્ન, કઈ રીતે એ લોકો એને એઝ અ બિઝનેસ મોડલ રીતે જોઈ શકે, કઈ રીતે પોસિબલ છે જસ્ટ સ્ક્રોલ ના કરે. આ આન્સરનો જવાબ ઋતુલભાઈ વધારે સારો આપશે, પણ તો પણ હું મારી રીતે કહું છું કે જે અર્ન કરી શકે એ વાત બહુ પછી આવે છે. પહેલા એ વાત આવે છે કે જે જનરેશન અત્યારે જે લોકો કોન્ટેન્ટ બનાવે છે, જનરેશન કોઈ બી લઈ લો, જે લોકો સ્ક્રોલ કરીને જોઈ રહ્યા છે, જેમ અત્યારે જે ટાઈમ છે ને બહુ જલ્દી સ્ક્રોલ થાય છે, બહુ જલ્દી. એટલે તમારે 2 સેકન્ડમાં કોઈને અગર તમે ઇન્ટરેસ્ટિંગ નથી લાગતા, તમે જરાય તમને એવું થાય કે વિડીયો સ્ટાર્ટ થયો અને યાર આ શું છે એવું, તો તમે સીધા સ્ક્રોલ થઈ જાઓ. આજનો જે ટાઈમ છે ને એમાં કોન્ટેન્ટ તમે જે કીધું જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ રીતે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે તમે જે ક્રિન્જ એક પાતળી લાઈન છે, તમે કોન્ટેન્ટ બનાવો ત્યારે એક ક્રિન્જનેસ અંદર આવી જ જાય, પણ એ પાતળી લાઈન હોય કે તમને અગર રિયલાઇઝ થાય કે આ એક પાતળી લાઈન જે ક્રોસ થઈ ગઈ છે તો એ ક્રિન્જ એ નીકાળી દેવાનું, એ ધીરે ધીરે શીખાય. એવું નથી કે તમે શીખી જ જવાના છો, તમે સ્ટાર્ટ કર્યું તો એ તમે એક્સપિરિયન્સ જેમ જેમ થાય છે, તમે જેમ સ્ટાર્ટ કરો છો, તમારો કોઈ બી કોન્ટેન્ટ લઈ લો, ફૂડનો કોન્ટેન્ટ હોય, કોમેડી કોન્ટેન્ટ હોય, એન્ટરટેનમેન્ટ કોઈ બી, તમે કોઈને હસાવા હોય, તો એ કોન્ટેન્ટ સ્ટાર્ટ થાય ત્યારે જ તમને ખબર પડે કેટલી પાતળી લાઈન છે, આમાં કેટલું ક્રિન્જ થશે, આમાં કેટલું આમ થશે. અને એક્સેપ્ટ આપણે કરવાની જરૂર છે કે હજી શું શીખવાનું છે, શું કરવાનું છે, લોકો જોડે શું પહોંચી રહ્યું છે. 2 ટાઈપના કોન્ટેન્ટ હોય છે, હું ગમે તેમ બનાવું કે ભાઈ એમાં પછી અપશબ્દો હોય, જેને જે પહોંચવું એ પહોંચે, બસ હું દેખાવો જોઈએ, એ અલગ વસ્તુ છે. અને એક તમે શું પહોંચાડો છો, આ 2 પર્પસ હોય છે, હું એવું માનું છું કોન્ટેન્ટમાં. તો સારો કોન્ટેન્ટ બનાવો તો સારા લોકો જોડાશે, એમાં કોઈ બીજો મને નથી લાગતું કે વધારે કોમ્પ્લિકેટેડ કરવાની જરૂર છે, પણ સારો કોન્ટેન્ટ બનાવશો તો સારા લોકો જોડાશે. એ તમારી ઉપર છે કે કેવો કોન્ટેન્ટ આપો છો, કેવો કોન્ટેન્ટ તમે પીરસો છો. કારણ કે એવું હર વખત જરૂરી નથી કે તમે બહુ જ કહેવાય ને કે બહુ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ કોન્ટેન્ટ બનાવી દો કે બહુ જ તમે એક રફ કોન્ટેન્ટ બનાવી દો. એક તમને જે ફીલ થાય છે, તમને લાગે છે કે આ બહુ જ રિલેટેબલ છે, કે આ લોકોને હેલ્પ કરશે સારી વસ્તુમાં, તો એ કોન્ટેન્ટમાં એ તમારે એની ઉપર ધ્યાન આપીને આગળ જેમ જેમ જશો એમ એમ શીખવાના જ છે. અને આ તો લર્નિંગ પ્રોસેસ છે. સોશિયલ મીડિયા લઈ લો કે કોઈ બી ફિલ્ડમાં લઈ લો, એક પ્રોસેસ છે. જો તમે જેટલું ઊંડા ઉતરો એટલું તમને શીખવા મળે. આજે તમારા મા બાપને પૂછવાનું કે આમાં મમ્મી તમને શું ના સારું લાગ્યું, આજે તમારા ફ્રેન્ડ્સને પૂછવાનું, ઓડિયન્સ જ તમને કહેશે કે આ કોન્ટેન્ટ આવો છે. એ ઓડિયન્સ પર છે, આપણે જે પીરસીએ જે ઓડિયન્સ પર પહોંચી ગયું એ પછી આપણું નથી રહેતું, એવું માનો, આપણું નથી રહેતું, એ લોકો જ આપણને સમજાવે. જ્યાં સુધી અર્નિંગની વાત છે તો એ તમે તમારું બ્રાન્ડિંગ, તમે તમારું પોતાની જાતને કઈ રીતે પ્રેઝન્ટ કરો છો, એ બ્રાન્ડને પસંદ આવે, એ ઇન્સ્ટાગ્રામને પસંદ આવે કે યુટ્યુબ કોઈ બીજા કોઈ પ્લેટફોર્મને પસંદ આવે, એ તમને અપ્રોચ કરે છે. મેં 3 વર્ષ એમને 4 વર્ષ એમને કોન્ટેન્ટ બનાવ્યા છે. ત્યારે જઈને ક્યુકી ડિજિટલ કરીને કંપની છે, એમને મને અપ્રોચ કર્યું કે અમારે કોઈ એક યુથમાં સારો કોન્ટેન્ટ ક્રિએટર જોઈએ છે ગુજરાતમાં, ગુજરાતી, જેને ઓન કરે છે AR રહેમાન, શેખર કપૂર. તો હું એમની સાથે છેલ્લા 3-4 વર્ષથી જોડાયેલો છું, 3 વર્ષથી. કોન્ટેન્ટ હું 6-7 વર્ષથી બનાવું છું, 15 વર્ષનો હતો ત્યારથી. તો
અર્નિંગ તો એક પછીની વાત છે. પેશન ફોલો કરો, એવું ફોલો કરો કે તમને વિશ્વાસ હોય, જેમ આપને કીધું એક સીધી વાત, તમને વિશ્વાસ હોય, તમારો વિશ્વાસ જ તમારું જીવન બનાવવાનું છે. કે પછી કોઈ બી ફિલ્ડમાં લઈ લો, કોઈ બી વસ્તુમાં લઈ લો. I'd like to add, cringe નો ડેફિનેશન છે ને બહુ જ બ્લર થઈ ગયો છે હવે. વોટ પીપલ યુઝ્યુઅલી ફીલ ઇઝ કે દેશી હોય ને એટલે ક્રિન્જ હોય, બટ દેશીનો મિનિંગ શું છે? દેશી ડઝ નોટ મીન ક્રિન્જ. ક્રિન્જ ઇઝ વેન યુ આર ફેક. કોઈ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ વાત કરતા પણ ફેક હોય ને, આજે હું બીકોઝ મારું બ્રાન્ડિંગ કરવું છે, હું મારા લોગો હું સટલ રીતે આ વાતમાં ઘુસાડી દઉં મારી સેકન્ડ ફિલ્મની વાત, આ વાત, દેટ ઇઝ ક્રિન્જ. જ્યાં નેસેસિટી નથી એ વાત કહેવાની અને તો બી તમે કહી રહ્યા છો તમારા પર્સનલ ફાયદા માટે, એ ક્રિન્જ છે. ઓનેસ્ટી ઇઝ નેવર ક્રિન્જ. So all right, thank you so much for this talk. Thank you every speaker. એક વાર આ લોકો બધા માટે જોરદાર તાળી દો. પાર્થભાઈ, હવે આવી જ ગયા છો અને અહીંયા છો તો જોગની જોગમાં અગર હેલો, બસ તો આપણે જોગણી જોગમાં ભેગા થઈને ગાઈએ. તાળીઓ તમે પાડશો. તાલ છે નહીં આજે, તમારો તાલ છે, તમારી તાળીઓ છે, એ જ છે. હે મંદિર ઉઘાડ માડી જગને જગાડ, તારા પડકારે અંબર આગાજે. હે ચાચરના ચોકે ને ગબ્બરના ગોખ, જોગ માયા ને જોગણીઓ નાચે. હે ગરબાના દીવામાં ઘેલા રે ભક્તોને માડીના પગલા પર ખાયા. હે ધરણીથી આબ લગી જયકારા કુંજે, લહેરાતી રે ઓઢણીની છાયા. કે જોગણી જોગ માયા, જોગ માયા કે જોગણી જોગ માયા. હે જોગ માયા કે જોગણી જોગ માયા. હે જોગ માયા કે જોગણી હે જોગ માયા. હાલ માડી. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ. પ્લીઝ સ્ટોરીઝ મોકો બધા સ્પીકર્સને ટેગ કરજો, એ મેં એન્ડ ગુજરાતી ફિલ્મને બી ખાસ ટેગ કરજો. થેન્ક યુ સો મચ એવરીવન. એક ગ્રુપ ફોટો અહીંયા સ્ટેજ ઉપર. હા, આગળ આવી જજો. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ. નીકળો છો તમે તરત? ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ. એ જય ફોટો લઈ લે ને. પાર્થભાઈ નીકળી ગયા? પાર્થભાઈ નીકળી ગયા? પાછળ પાછળ. ઓકે.
નમસ્કાર. જે જ્યાં છે ત્યાં બેસી જાય, જે જગ્યા મળે ત્યાંથી. બેકગ્રાઉન્ડમાં પણ જે છે આપ સાઈડમાં આવીને બેસી જાઓ, એટલે આપને પણ બધાને. કુણાલભાઈ, આપ સૌને અહીંયા આવી જાઓ. સ્વામીજીને સાક્ષાત સાંભળવાનો મોકો મળે. આપ સૌ ખાલી એક એમના વોલેન્ટિયર પાછળ રહેશે, બાકી આપ સામે આવી જાઓ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હું ઉન્મેશ દીક્ષિત, અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન અને ગુજરાત યુથ ફોરમ વતી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. આપણે આજે યુથ ફોરમમાં પૂજ્ય સ્વામીજીના આશીર્વાદ, પ્રોત્સાહન અને એમની દીર્ઘ દ્રષ્ટિથી એમણે જે કાર્યભાર સંભાળ્યો છે એ જાણવાનો, સમજવાનો, અને જે ટાઇટલ છે, આઈડિયા ઘણા બધા પાસે હોય છે, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન તરફ લઈ જવા માટે જે આપણને દિશા મળશે એ આશા સાથે આપણે બધા એમની જોડે તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ ફરી પાછું. સુદામાને કહ્યું હોય કૃષ્ણની ઓળખાણ આપો, એવી મારી પરિસ્થિતિ છે. મને માફ કરજો સ્વામીજી, આપની ઓળખાણ આપવા માટે હું સક્ષમ નથી. પણ આપના વિશે જે મેં જાણ્યું અત્યારે, 25,000 ફેમિલી સુધી સ્વામીજી પોતે પહોંચ્યા છે. 15,000થી વધારે એમણે વક્તવ્યો આપ્યા છે. 3 કરોડથી વધારે લોકોને અને 5,000થી વધારે લીડર્સને એમણે આશીર્વાદ, પ્રોત્સાહન અને દિશા માર્ગ આપ્યો છે. એ સ્વામીજી આજે આ ગુજરાત યુથ ફોરમમાં અમદાવાદ મેનેજમેન્ટના આંગણે આવીને આપણને સૌને શનિવારની બપોરે આશીર્વાદ આપશે અને આપણને પ્રોત્સાહન આપશે. સ્વામીજી પોતે યુથ ડેવલપમેન્ટમાં વર્ષોથી સક્રિય રહ્યા છે અને એમને માટે યુથ અને યજ્ઞ આ બંને શબ્દ એક જ છે એવું હું સ્વામીજીની દરેક પ્રવૃત્તિથી વાકેફ છું, માટે આ બોલી શકું. સ્વામીજી બીઈ થયા છે અને સાથે સાથે જનસંપર્કના એ ભીષ્મ પિતામહ છે એવું હું મારા નાના મોઢે મોટી વાત કરીશ. અને એ જનસંપર્કની કળા માત્ર ને માત્ર હૃદયસ્પર્શી વાણીથી, વિચારથી, વ્યવહારથી અને વર્તનથી આવે છે. એમનું નામ માત્ર પડે છે અને આપણને સૌને કંઈક શીખવા મળે છે, કંઈક જાણવા મળે છે. એવા પૂજ્ય સ્વામીજીનું હું આપ સૌને વતી સ્વાગત કરું છું. હું વિનંતી કરીશ અમારા વોલેન્ટિયરને, આપણે એમને એક ટોકન આપીશું અને ત્યારબાદ સ્વામીજીને આપણે સાંભળીશું. गुणातीतो अक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्. With prostrations at the divine feet of Bhagwan Swaminarayan, my Guru Hari, Param Pujya Pramukh Swami Maharaj, and my Pragat Guru Hari, Param Pujya Mahant Swami Maharaj, my heartiest namaskar. Good morning. Jai Shri Krishna. Jai Shri Ram. And Jai Swami Narayan. To all the youth and the Gen X of the country, especially when I see so much of youth energy in the auditorium today, a wonderful event organized by the Gujarat Youth Forum under the aegis of Ahmedabad Youth Dialogue. And the topic shared with me today is idea to implementation, management lessons for youth. અને ખૂબ સારી સંખ્યામાં આપ સૌ અહીં આવ્યા છો
અને આટલી આતુરતા, આટલી જિજ્ઞાસા અને આટલું વોન્ટિંગ ટુ નો, વોન્ટિંગ ટુ લર્ન, એ એટીટ્યુડથી તમે અહીંયા આવ્યા છો, બેઠા છો. This is a wonderful sign for India to become a developed country by 2047, as our honorable Prime Minister envisages. આની પરથી પ્રતીતિ આવે છે કે 2047માં આપણે એક સારા વિકસિત દેશ ચોક્કસ હશું. Coming to the topic, idea to implementation. I come from the BAPS Swaminarayan Sanstha, which is one of the largest NGOs of the world, with a permanent status in the United Nations as an NGO. તમે લોકો બધા હમણાં કદાચ જાણ્યું હશે અથવા તો પ્રત્યક્ષ વિઝિટ લીધી હશે અથવા તો ટીવી પર ક્યાંક સ્ક્રીન ઉપર જોયું હશે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો શતાબ્દી મહોત્સવ જે અમદાવાદમાં બહુ ભવ્યતાથી ઉજવાયો. It was a 1-month long festival from 15th of December 2022 to 15th of January 2023. એ જે સ્કેલ ઉપર હતો એ સ્કેલ અમદાવાદે, ગુજરાતે અને ભારતે ક્યારેય જોયો નહોતો. Let me talk to you for a few minutes the scale of that festival that we celebrated. From there we will start how idea to implementation works. એ જે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો શતાબ્દી મહોત્સવ હતો એ 600 acres ઉપર હતો. A 600 acres of farmland was converted into a cultural wonderland. The volunteers who selflessly put their services in were to the numbers of 80,000 volunteers. Somebody served for 5 days, some for 10 days, and during the festival, in person, 40,000 volunteers for 35 days. તમારા જેવા બધા યંગસ્ટર્સ હતા કે જેમણે શ્રદ્ધાથી 35 દિવસ અમારા 45થી વધારે ડિપાર્ટમેન્ટ્સમાં આ સેવાઓ આપી સેલ્ફલેસલી. The range of these volunteers were from ordinary village folk to highly qualified, technically, financially, doing good businesses, entrepreneurs, young leaders. આ બધા પણ સ્વયંસેવક તરીકે હતા. We had a footfall of 1.21 crores in 30 days. That is an average of 4 lakh people a day. ખાલી ખીચડી અમે રોજ 80 ટન બનાવતા હતા. આ મેં તમને કીધું શરૂઆતમાં 2-3 મિનિટ તમને સ્કેલ કહીશ, પછી હાઉ ધી આઈડિયા ગોઝ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન. એટલે રોજની 80 ટન ખીચડી બનતી હતી. ભાત જુદા, હા, ખાલી હું ખીચડીની વાત કરું છું. બપોરના ભાત જુદા. કે 80,000 volunteers, in person 40,000. This was the scale. 4 lakh people ની રોજની મૂવમેન્ટ હતી અમારા ફેસ્ટિવલ સાઇટ ઉપર. એક ચેઇન સ્નેચિંગ નો ઇન્સિડન્ટ નથી, એક ધક્કા મુક્કીનો ઇન્સિડન્ટ નથી. એક વ્યક્તિ એવું કે મને જમવાની ઈચ્છા થઈ, મને 15 મિનિટમાં ડીશ હાથમાં નહોતી આવી, એવો એક પ્રસંગ નથી. અને જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અમે ડેવલપ કરેલું, મેં કહ્યું એમ સાવ ખેતર હતું. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જે ડેવલપ કરેલું, we paved in 1 crore paver blocks. 1 કરોડ પેવર બ્લોક અમે પાથરેલા. તમે અમદાવાદના બહુ મોટા બિલ્ડર કોઈ હોય એને પૂછજો ભૂલથી કે 1 કરોડ પેવર બ્લોક પાથરવા એટલે શું. એટલે એને બેઠા બેઠા આંકડા સાંભળીને ચક્કર આવશે. અને જે યુરિનલ બ્લોક્સ અમે વોશરૂમ્સ બનાવેલા, એ તમારા ઘરમાં 2 BHK 3 BHK ના એપાર્ટમેન્ટમાં જે પાક્કા હોય કોન્ક્રીટ, એવા કોન્ક્રીટ બનાવેલા વિથ માર્બલ ફ્લોરિંગ. અને કેનપીઝ ઉપર બ્લુ કેનપી હોય તો દેટ ઇઝ ફોર મેલ્સ, પિંક કેનપી હોય ફોર ફિમેલ્સ વોશરૂમ્સ. એક યુનિટ હોય એમાં અબાઉટ લાઈક 25 to 30 urinals હોય, about 8 to 10 toilets હોય, about 7 to 8 wash basins હોય. એને અમે એક યુનિટ કહેતા હતા. એવું જ યુનિટ બાજુમાં હોય ફોર ધ ફિમેલ્સ. એ આખું જે એક યુનિટ થાય, એટલે ધ બ્લુ કેનપી એન્ડ ધ પિંક કેનપી બોથ દે કમ ટુગેધર ટુ મેક 1 યુનિટ. આવા 145 યુનિટ્સ હતા. એટલે તમે 600 acres ઉપર ગમે ત્યાં ઊભા હો and you just look around,
તમને વોશરૂમ પણ તરત દેખાય અને ફૂડ પણ તરત દેખાય, એ વ્યવસ્થાઓ હતી. તો આ જે સ્કેલ હતો એ અનબિલીવેબલ સ્કેલ હતો. એની માટે લગભગ 5000 અપાર્ટમેન્ટ્સ આખા અમદાવાદમાં બધા બિલ્ડર્સ અને ડેવલપર્સ અમારી સાથે શેર કરેલા, જેમાં અમારા સ્વયંસેવકો રહેતા હતા. 40,000 વોલેન્ટિયર્સની રોજની લોન્ડ્રી, 40,000 વોલેન્ટિયર્સની રોજની ખાલી લોન્ડ્રી એ બહાર મૂવ થતી હતી અને બહારથી થઈને આવતી હતી. એ એક મહિના દરમિયાન, એટલે 35 દિવસ દરમિયાન એ 40,000 સ્વયંસેવકો વોલેન્ટિયર્સનું કોઈનું શર્ટ બદલાણું નથી, કોઈનું પેન્ટ બદલાણું નથી. So if there is an award above Sigma 6, it goes to the laundry of volunteers. Sigma 6 થી કંઈક મોટી વાત હોય ને તો એ ત્યાં જશે. You know all these things. આવી મારી તમને કહેવા માટે 1000 વાત છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અમારા પાર્કિંગમાં જે એવરેજ અબાઉટ 50,000 કાર્સ પર ડે અમે પાર્ક કરાવતા હતા. અગેન આઈ એમ રિપીટિંગ ધ ફિગર, તમને એમ ના લાગે કે હું એમને કંઈક આંકડો મનમાં આવે ને બોલ્યો છું. 50,000 four wheelers a day in and out movement, 18 hours a day. તો ત્યાં પાર્કિંગમાં પાર્ક થાય ગાડી એટલે ત્યાં થોડી પણ ધૂળ તો ઉડે, કારણ કે બધા ખેતરો હતા. એ ધૂળનું સેન્સિંગ લેવલ થોડુંક ઉપર જાય કે હવે આ હ્યુમન ઇન્હેલેશન માટે આ થોડી વધી છે, એટલે અમારા સેન્સર્સ રિપોર્ટ કરે, એટલે વોટર ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી ટેન્ક આવીને ત્યાં પાણી છાંટી જાય. મેં કહ્યું ને, અમદાવાદ કે ગુજરાત કે ઇન્ડિયાએ આ સ્કેલ જ નહોતો જોયો. જે સ્કેલ ઉપર એ સેલિબ્રેટ થયું હતું ને, જે સ્કેલ ઉપર આઈડિયાઝ હતા. તો વિથ ધીસ બેકગ્રાઉન્ડ, લેટ મી કમ ટુ ધ રિયલ ટોક, આઈડિયા ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન. અમે આઈડિયા કર્યો કે ચલો વી વોન્ટ ટુ સેલિબ્રેટ ટુ ધીસ સ્કેલ, 35 દિવસનો મોટો ઉત્સવ કરવો છે અને લાખો લોકો આપણે ત્યાં આવે અને અમારા એક્ઝિબિશન્સ જોવે, લાઈવ પરફોર્મન્સીસ જોવે. હવે એનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, એનું મેન્ટેનન્સ, ફૂડ સિસ્ટમ, મૂવમેન્ટ ઓફ ધ ક્રાઉડ, એટલે એ આખું ડિઝાઇન કરવાની શરૂઆત કરી. સી લેટ અસ ટોક ઓફ ધી આઈડિયા ફર્સ્ટ. આઈડિયાઝ બધા પાસે હોય છે અને આઈડિયાઝ ક્રિએટ કરતા રહેવા, દેટ ઇઝ અ હ્યુમન ડિગ્નિટી. ઇટ્સ નોટ જસ્ટ અ હ્યુમન ડ્યુટી, ઇટ્સ નોટ જસ્ટ અ હ્યુમન એન્ડેવર, ઇટ્સ અ હ્યુમન ડિગ્નિટી. મનુષ્યનું ગૌરવ છે. એટલે તમારે પણ એઝ યંગસ્ટર્સ આઈડિયાઝ લખવાના. બહુ વિમ્ઝિકલ લાગતો ને એવો આઈડિયા પણ એકવાર લખવાનો. Facebook or WhatsApp was once upon a time a very whimsical idea, but somebody wrote it and did it. એમ તમારે પણ મોસ્ટ whimsical આઈડિયા કે ના આ તો ના જ થાય, પણ લખવાનું. પછી એવરી ડે સ્પેર જસ્ટ 5 minutes for it before you go to bed or early morning, noon time, whichever time is comfortable to your schedule, and add one word or one line to it. એ પણ whimsical લાગે. તમે લખો ને કે મારે ચંદ્ર ઉપર નહીં પણ જુપિટર ઉપર જવા એવું એક યાન બનાવવું છે અને વર્લ્ડ બેંક પાસેથી લોન લેવી છે. લખો ને, લખવામાં વાંધો શું છે? ક્યાં આપણે ન્યૂઝપેપરમાં પબ્લિશ કરવા માટે આપવું છે? આપણે આપણી નોટબુકમાં જ લખવું છે ને, અને ફોનમાં જે નોટ છે એમાં જ લખવું છે ને. રાઇટ ઇટ. Then it stands a chance to become a reality. Write it. And add a letter, or sorry, add a word or a sentence to it every day. Why can't you? And I'm just joking. World Bank માંથી લોન લેવી હશે તો આપણે હવે બેસી ગયા છે ચીફ તરીકે. It's a credit that the American President Joe Biden has nominated Ajay Banga for, and he has become the chief of the World Bank. I'm just joking. What I mean to say is, right. Idea and implementation taraf lai jao, the first thing is write it down. Add one word or one sentence to it every day. પછી એ આઈડિયાની પાછળ નોર્મલ મેનેજમેન્ટ પ્રોસિજર્સ છે. I will not go into it. એ તમને બુક્સમાં મળશે. આજે હું તમને જે બુક્સમાં નથી ને એવી વાત કરીશ. અક્રોસ ધ રોડ જે સામે IIM અમદાવાદ છે, એ લોકો પણ જે તમને ભણાવતા નથી ને ભણાવી નહીં શકે એ વાત હું તમને આજે કરીશ.
From our experiences of celebrating a festival to this scale, where we have put the best modern day management practices into implementation, and the other way around, what we put into it in future, the management books will teach you, not you, your next generation. So ideas, pachi brain, normal management books, what they teach you: idea, discuss, teach, brainstorm, start a practical thing, get a loan from somewhere, set up a team, get the best human resources, get the best of the resources, and then take the first step, go to people, go to your buyers, advertise it. આ બધું તમને management book શીખવાડે છે. What are the basic values that acts as a platform, rather first as a foundation, to make an idea into a perfect implementation? The first important aspect is inclusiveness. બધાનો સમાવેશ. Inclusiveness, and more a word added to it is all inclusiveness. Because ideas and the best ideas are not always the authority of educated people, literate people, MBAs, experienced people, and wearing three-piece suits. એનો ઇજારો નથી, એ તો તમને ખબર છે ને. There is a book that 100 ideas that change the course of history. Out of them, 77 have come from class 3 and class 4 people. આઈસીસીમાં એક વખત ચર્ચા થઈ લંડનમાં કે ફૂટબોલમાં જેટલા પૈસા છે એટલા ક્રિકેટમાં કેમ નથી આવતા. ચલો બ્રેઇનસ્ટોર્મિંગ, 300 જણા ભેગા થઈ ગયા. We want to get the same amount of money in cricket that football has. Fine, let's discuss it out. How to make it? 4-5 કલાક બ્રેઇનસ્ટોર્મિંગ સેશન ચાલ્યું. હા, 300 જણા ભેગા થયેલા. મિનિટ્સ ઓફ ધ મીટિંગ લખવા માટે આઈસીસીના ક્લાર્ક હતા. સેશન પૂરું થયું એટલે એમને ચેરમેનને અપ્રોચ કર્યો કે સર, કારણ કે એ તો ક્લાર્ક હતા અને ઓફિસ બેર હતા, he can approach the chairman because he is regular boss to him. કે સર મારી પાસે એક આઈડિયા છે. તો કે ઓકે, ટેલ મી. કારણ કે એને તો ઓથોરાઇઝ નતા એઝ અ ક્લાસ 3 પર્સન ટુ ટોક ઇન ધ મીટિંગ. એટલે સેડ ધ ચેરમેનને કે આપણે ગેમ શોર્ટ કરી નાખો. 50 ઓવરની વન ડે ઇન્ટરનેશનલ છે ને, એને આપણે 20 ઓવરની કરી નાખો. આમાં શું થવું જોઈએ? પહેલા જ બોલથી બેટ્સમેન અટેકિંગ મૂડમાં આવી જવો જોઈએ, તો જ પૈસા આવે. એટલે આઈસીસી ચેરમેન કે આર યુ અ ફૂલ? We had a 5-day test match. We reduced it to 50-50 overs. And now you're telling me to reduce it to 20 overs. Are you making fun of cricket? કારણ કે 20-20 હોય એટલે ક્રિકેટના બધા પ્રિન્સિપલ્સ ને એટીટ્યુડ્સ મરી જાય. Setting your eye on the field, knowing the length of the ball, you know, bowler's game plan. આ બધા જે સેટઅપ પ્રિન્સિપલ્સ છે ને, એ બધાને મારી નાખવાના. ચોખ્ખી દેશી ભાષામાં પહેલા બોલથી ધોકાવાળી. He said, sir, do you want the amount of money that is in football and cricket? Okay, yes, because this is the only idea. But as is the tradition upon this planet, a new idea is first rejected. એ ટ્રેન્ડ છે, એટલે તમે ધ્યાન રાખજો મનમાં. A new idea always stands to be rejected in the first place. Thereafter, when you try to explain it, it is ridiculed. Third step, you are insulted. કે આવા બોગસ વિચાર લઈને કેમ આવે છે? Still, if you stand your idea, you put the first foundational stone of implementation. If you stand firm on your idea, it is the first foundational stone of implementation. એની ચર્ચા થઈ અને પછી T20 નું જન્મ થયો, and today we know કે what T20 can pull the amount of money into cricket. અત્યારે IPL ની કોઈ એક સીઝન રમે, એ 70s અને 80s માં 20 વર્ષ સુધી કોઈ ટેસ્ટ ક્રિકેટ રમીને જેટલા પૈસા ના કમાણો ને એટલા એક સીઝનમાં કમાઈ લે છે. એટલે ફર્સ્ટ આઈડિયાઝ તમને જે આવે ને, એ તમે સ્ટોર કરો, રાઇટ કરો ને રાઇટ ટાઈમ પર એક્સપ્રેસ ઇટ આઉટ. અને એ માનવાનું કે ઇજારો મોટા લોકોનો, ભણેલા લોકોનો અને 3-piece સૂટ પહેરતા હોય ને MBA થયેલા હોય એને જ આઈડિયા આવે એવું નથી. એ તમે સ્ટ્રોંગલી માનજો. હા, તમને પણ બહુ ખૂબ સારા સારા આઈડિયાઝ આવે. બેંગ્લોર ઇઝ ધી startup capital of the world. I've been to a couple of functions where startup people were well felicitated.
આઈડિયાઝ લાવે છે, અનબિલીવેબલ. And a good idea for implementation, they get P, they get MF. હમણાં એક જણાને $200 million પી આવી, બોલો. The private equity of $200 million. મર્સિડીઝ કંપનીએ નવી એસયુવી બનાવી, રોલ આઉટ થતી હતી ફેક્ટરીમાંથી, ફર્સ્ટ આઇટમ, ફર્સ્ટ મોડલ, તો ઉપર બીમ સાથે સ્ટક થઈ ગઈ કે આ તો ઊંચી છે, એટલે 15 એન્જિનિયર ઉભા રહી ગયા કે કરવું શું આનું. 1 કલાકની ચર્ચા ભાઈ નક્કી કર્યું બીમ તોડ નાખો. આ છૂટકો જ નહોતો ને, પેલી રોલ આઉટ જ નહોતી થતી, કાર રોલ આઉટ જ નહોતી થતી. એટલે કે કારણ કે બીમ તોડો પાછા સ્ટ્રક્ચર એન્જિનિયર બોલાવવો પડે, સિવિલને બોલાવવો પડે, ભાઈ આ બીમ તોડશું બાકીના બિલ્ડિંગને અસર શું થશે. એટલે એ નક્કી થયું. ગેટકીપર દૂર ઉભેલો, એ ચાલતો ચાલતો નજીક આવ્યો. એ કે સાહેબ મારી પાસે એક આઈડિયા છે, બોલું? તો કે બોલ, કારણ કે પૂછવું પડે પેલા, બોલ. કે સાહેબ 4 ટાયરની હવા કાઢ નાખો, રોલ આઉટ થઈ જાય, બાર નવા પૂર દેવાય. આમાં સ્ટ્રક્ચર બીમ તોડાય. હવે તમે દરેક ગાડી રોલ આઉટ કરો ને, એને ટાયરમાં હવા ભરવાની નહીં, એટલે જે 1.5 ઇંચ દબાઈ જાય ગાડી, એટલે બીમથી નીચે નીકળી જશે, પછી બાર નવા પૂર દેવાની. Believe in yourself that you can create great ideas. Repeat with me what I say. I believe that I can create great ideas. આ વાક્ય તમારે રોજ પોતાની જાતને કહેવાનું. રોજ સવારે ઉઠો એટલે એકવાર આપણે બિફોર યુ ગેટ આઉટ ઓફ યોર બેડ કે I have the capacity, I can create great ideas and God has gifted me with a wonderful mind, I can create. એક સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ અંદર આવી જાય. Inclusiveness is this, કે you accept other people's ideas. You accept other people's natures. ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનમાં છે ને તમારી ટીમના આઈડિયાઝ નહીં, તમારા ટીમના લોકોના નેચર્સ, એટીટ્યુડ્સ, એ પણ તમારે ઇન્ક્લુઝિવ રાખવા પડશે, એ પણ તમારે એક્સેપ્ટ કરવા પડશે. That is inclusiveness. બિલ ગેટ્સની ઓટોબાયોગ્રાફી બધા વાંચજો, બિઝનેસ એટ ધ સ્પીડ ઓફ લાઇટ. એમાં લખ્યું છે, the secret of my success is a culmination of 3 things: determination, intense hard work, and third thing આ લખી છે એમણે, acceptance of the ideas of others. That is inclusiveness. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જેમણે આ સંસ્થા વિશ્વવ્યાપી બનાવી, the success story of Pramukh Swami Maharaj just described by statistics. Let me tell you, in a span of 45 years from the age of 51 to 95, that is most important. From his age of 51 to 95, in a span of 45 years, he created 1,300 institutions of social service. That is 1,300 hospitals, hostels, schools, colleges, community centers, sanskar kendras, mandirs, hari mandirs and Akshardham. You have been to Akshardham at Gandhinagar or Delhi. Pramukh Swami Maharaj was the creator of that. That means every 15th day of his life, he created a new institute. હવે તમે વિચાર કરો, દર 15મા દિવસે એક જમીન મળવી, જમીન સંપાદન થવી, એ જમીન લીગલી ક્લિયર કરવી લોકલ ગવર્મેન્ટ બોડીઝમાં, પછી એની પર શું કરવું છે, હોસ્પિટલ, હોસ્ટેલ, સ્કૂલ, કોલેજ, કમ્યુનિટી સેન્ટર એ નક્કી થવું બોર્ડ ઓફ ટ્રસ્ટીઝમાં. We being a non-profit organization, we dished out the tenders passed, આ બાજુ architect designs the plans passed in the local government bodies, funds raised, ગ્રાઉન્ડ બ્રેકિંગ સેરેમની એટલે ખાતમુહૂર્ત થાય, ટેન્ડર પાસ થયું એટલે કોન્ટ્રાક્ટર નિમાય એટલે કન્સ્ટ્રક્શન ચાલુ કરે, 2 માળની 5 માળની જે બિલ્ડિંગ થાય થઈ જાય. 2-5 volunteers we need who dedicate their time, resources for this institute. Another 15, 20, 25, 50 employees paid needed to carry on the administration, the work of the institute. એ બધા હાયર થઈ જાય, ઇનોગ્રેશન સેરેમની હેલ્ડ થઈ જાય, and that institute put in the service of society. આમે જે આખી સ્ટોરી તમને કીધી, from getting a land or purchasing a land to putting the institute in the service of society, આખી સ્ટોરી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ did every 15th day of his life for 45 years. હવે તમારા ઘરમાં વોશ બેસિનનો નળ ટપકતો હોય તો પ્લમ્બર કેટલા દિવસે આવે છે ને ચેક કરજો.
તમારા ઘરમાં વોશ બેસિનનો નળ ટપકતો હોય ને તો પ્લમ્બર કેટલા દિવસે આવે છે ને એ ચેક કરજો તમે. એને આવતા 15 દિવસ થશે. અને પ્રમુખ સ્વામી એક સંસ્થા દર 15મા દિવસે ઊભી કરી, and that record he continued for 45 years, and that too from the age of 51 to 95, after his prime youth. He traveled to 18,000 villages and towns in 60 countries of the world after the age of 51. He read and answered 7.5 lakh letters at an unbelievable average of reading and answering more than 70 letters a day without a Sunday for 45 years. Again, after the age of 51. After the age of 51, રોજના 70 લેટરને એમને જવાબ આપ્યા. એવી રીતે 7.5 લાખ. He personally visited 3.5 lakh homes. Again, after the age of 51. At the age of 51, he became the guru of the organization. Our statistics describe something about his success story. But મોટો ગુણ એમનો inclusiveness હતો. Our festival celebration, all the saints, all the front run volunteers, we had a lot of meetings, a lot of brainstorming, what to do, how to do, what scale to do. Lot of ideas came in, poured in, discussed on the ideas. All inclusiveness. Implementation of first છે વસ્તુ inclusiveness of everybody involved. કોઈને પ્રેજુડાઇસ થી આપણે ટીમની બહાર રાખીએ, કોઈ પ્રત્યે એનવી થી એનો આઈડિયા સ્વીકારી નહીં, એવું નહીં. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો પ્રિન્સિપલ હતો, મારું એ સારું નહીં પણ સારું એ મારું. કેટલો સરસ પ્રિન્સિપલ છે. ધીસ ઇઝ ઓલ ઇન્ક્લુઝિવનેસ. કે હું મારો આઈડિયા પ્રેઝન્ટ કરું પણ આફ્ટર ધ ડિસ્કશન ધ ટીમ ડિસાઇડ્સ કે આનો આઈડિયા વધારે સારું છે, તો વી એક્સેપ્ટ ઇટ એન્ડ વી બીકમ અ પાર્ટ ઓફ માય ટીમ મેમ્બર્સ આઈડિયા and I become a part of the team to implement it. That egolessness, that non-friction of attitudes is called inclusiveness. આ તમને મેનેજમેન્ટ સ્કૂલ્સ નહીં શીખવાડી શકે. એ રીતે ટીમમાં સાથે કામ કરવું ને, that is a real teamwork. Inclusiveness. એકવાર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એક પત્ર લખ્યો એક અમારા વડીલ સંત માટે કે તમને આ મંદિરમાં અત્યારે સેવા કરો છો, now you are transferred to another place and now your new profile would be this. પછી અમારા બે વડીલ સંતો છે જે પૂજ્ય નારાયણ મુનિ સ્વામી અને પૂજ્ય જ્ઞાનેશ્વર સ્વામી, એ લોકો સંતોનું સર્વે સેવા અને સ્થાન બધું નક્કી કરતા હોય. they came up with an idea કે સ્વામી, for this saint we have discussed and we are like coming to a conclusion કે અહીંયા આ કરીએ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને કહ્યું, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને એ વાત ગમી ગઈ અને વધારે યોગ્ય લાગી. Immediately પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ brought out a letter that he personally had. Now he was the whole and soul of the organization, the administrative head and the spiritual guru. He brought out his letter, he tore his own handwritten letter into small pieces. અમારા બધા વડીલ સંતો કીધું, સ્વામી, what are you doing? સ્વામી કે મેં એમની માટે જ એક વિચાર કરેલો પણ મને મારા વિચાર કરતા તમારો વિચાર વધારે સારો લાગ્યો. This is the strongest foundation for implementation of all your ideas. Acceptance of the ideas, better ideas of others. Acceptance. And you walk on it. તો જ એના ને તમારા બંનેના આઈડિયાઝ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થશે. એટલે when Bill Clinton met Pramukh Swami Maharaj, Bill Clinton was then the president of the United States in the year 2000. Pramukh Swami Maharaj's age was 80. They met in Miami in 22-minute meeting. Bill Clinton ji English બોલે, પ્રમુખ સ્વામી એક શબ્દ ના સમજે. પ્રમુખ સ્વામી ગુજરાતી બોલે, Bill Clinton એક શબ્દ ના સમજે. વચ્ચે અમારા દુભાષિયા સંત હતા, interpreter, who would interpret both the ways, English to Gujarati, Gujarati to English. So actually in the 22-minute conversation, actual real conversation was just 8 minutes. Now imagine the president of America, who is in other word the king of the world. And Bill Clinton જેવા charismatic president in the line of greats like George Washington, Abraham Lincoln, John F. Kennedy, Ronald Reagan, એ લાઇનેજમાં આવે એટલા પાવરફુલ પ્રેસિડેન્ટ હતા. અને 6 feet 2.5 inch height, very charismatic. અને સામે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ 80 years age, saffron clad, speaking not a single word in English. Can he impress the president of America? No way. But after the meeting, Bill Clinton said, I haven't seen such expressive eyes full of integrity in my life.
આટલી ઇન્ટિગ્રિટી મેં કોઈની આંખોમાં જોઈ નથી. એન્ડ ધેન પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે તો એકદમ ટ્રેડિશનલ રીતે બિલ ક્લિન્ટન સાહેબનો હાથ પકડીને કીધું, સાહેબ અમારું ગાંધીનગરમાં અક્ષરધામ જોવા માટે ખાસ આવજો. એટલે અમારા ઇન્ટરપ્રિટર સંતે કીધું કે હી ઇઝ પર્સનલી ઇન્વાઇટિંગ યુ ટુ અવર વન ઓફ અવર મોન્યુમેન્ટ્સ અક્ષરધામ એટ ગાંધીનગર ઇન ગુજરાત. બિલ ક્લિન્ટન ઇમિડિયેટલી રિસ્પોન્ડેડ કે વેન હી ઇઝ ઇન્વાઇટિંગ આઈ વિલ કમ. અને એ આવ્યા. પછી see then Bill Clinton expressed કે by integrity I mean કે પ્રમુખ સ્વામી Maharaj has taken everybody along with him. He has not pushed anybody aside. To come in the front, he has not tried to find out a way by putting other people behind. He has taken everybody along with him. He is a leader who has created leaders, not just followers. That is called inclusiveness of people. Such inclusiveness is the strongest foundation of your idea getting implemented. First accepted and then implemented. Inclusiveness is most important. Second important aspect is servant leadership. If you are a leader, if you are the head of a team, of a project, believe yourself as the President of India believes that I am the first citizen of my country. The same way you should believe that I am the first servant of my organization. Bossism ક્યાંય ચાલતું નથી. અમે તો આખી દુનિયા ફર્યા છીએ. I have talked in more than 10,000 national international conferences and seminars. I have heard A+ class speakers. I have read their books from Og Mandino to Ken Blanchard to Anthony Robbins to Robin Smith to Shiv Khera. You name the guru. I have read social relationship gurus. I have read health gurus. બધા એક વસ્તુ બહુ ક્લિયર કહે છે કે રિમૂવ ધ આઈ એન્ડ ઈગો ફ્રોમ યુ. હું ભણેલો છું, હું હોશિયાર છું, હું અનુભવી છું, હું ક્રિએટ કરી શકું છું, આઈ કેન લીડ અ ટીમ, આઈ એમ એક્સ્ટ્રા ટેલેન્ટેડ. એ ફાંકો બધાએ કાઢી નાખવાનો. હું તમને પ્રેક્ટિકલી કહું કેમ. હવે હું આ વાક્ય બોલું છું ને તમે વિચારજો. Wherever you are standing or sitting, every third person besides you is in some way more talented and intelligent than you. Yes or no? તો પછી કે શું કામ ઈગો રાખવાનો? Wherever you go in the world, તમે સાંજે કોઈ ઇન્ટરવ્યુ પર ઊભા હશો ને તો ત્યાં પણ third person besides you is in some way more intelligent than you. ભગવાન એક નાની કીડી બનાવી છે ને, કીડીનું કોઈ અસ્તિત્વ છે? માણસની દ્રષ્ટિએ કીડીનું અસ્તિત્વ શું? આ રૂમમાં કેટલી કીડીઓ ફરે છે આપણને ખબર છે? કીડીનું કોઈ અસ્તિત્વ નથી. પણ કીડીના પગમાં માણસના ટંગ કરતા 300 times more power to sense sweetness. એ ભગવાને મૂકેલી છે 300 times. અત્યારે એક પણ કીડી નથી. એ નાકોનો સાકરનો કટકો મૂકો, હમણાં 15-25 મિનિટમાં 2-5 કીડીઓ ભેગી થઈ જાય કે નહીં? આપણે બધાનો અનુભવ છે કે નહીં? તારા ઘરમાં અચાનક તમે જો ને કે કીડીઓની લાઈન તમને લાગે આ જાય છે ક્યાં, તો ત્યાં ક્યાંક સાકરનો કટકો કઈ મીઠી વસ્તુ પડી હોય અને ત્યાં એક કીડી સેન્સ કરે ને એટલે પછી તમે જોજો એની મૂવમેન્ટ, એ પાછી આવશે અને સામે બધી કીડીઓ મળશે અને ખાલી આમ ટચ કરીને આગળ જતી રહેશે. ઓલ ડેટા ઇઝ ટ્રાન્સફર્ડ. ઓલ ગૂગલ મેપ ઇઝ ટ્રાન્સફર્ડ કે અહીંયા સાકરનો કટકો છે. આપણું માણસનું ડેટા ટ્રાન્સફરિંગ તો શું કામ કરે છે? આપણા માણસનું તો ગૂગલ મેપ શું કામ કરે છે? ખાલી કીડી એકબીજાને ટચ કરીને જતી રહે, ટચ કરીને જતી રહેશે. જોજો, એવરીથિંગ ડિરેક્શન લોકેશન ઇઝ ટ્રાન્સફર્ડ. અને તમે જો ટચ કરીને ઇન્ફોર્મેશન નવી કીડીને આપશે ને, નવી કીડી એ ડિરેક્શનમાં સીધી ત્યાં પહોંચશે. તમે જોજો, ઓબ્ઝર્વ કરજો. હવે તમે ઓબ્ઝર્વ કર્યું હશે, અત્યારે તમને રિયલાઇઝ થતું હશે હું બોલું છું એટલે. એટલે કીડીમાં પણ ભગવાન ધારે ને, અને ધાર્યું છે એટલે જ આવડી મોટી વાત મૂકી દીધી છે કે આપણો અહમ ઉતરી જાય. તો માણસ પાસે શું કામ ઇગોઇસ્ટિક રહેવાનું? એટલે નેવર પુટ યોર કોલર્સ અપ કે I can do something or I've done something. Nothing. Be as humble as you can. આનો લાભ શું ખબર છે? ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનની દ્રષ્ટિએ પ્રેક્ટિકલ બોલું છું. More people would like to join you, so your strength is increased. Implementation better. You will be able to attract resources. પ્રમુખ સ્વામી 5 ધોરણ ભણેલા હતા, 5th standard pass. અને see the creations. અને
સાથે સાથે વોલેન્ટિયર ફોર્સ ઊભો કર્યો. અમારા જેવા 1100 સંતોને દીક્ષા આપી. એમાં more than 800 of us are graduates, post graduates, chartered accountants, doctors and engineers. And અમારા more than out of 1100 saints, more than 150 are born American and British citizens. એમાં more than 50 have studied in Stanford, Harvard, Carnegie Mellon, Yale and Kellogg institutes. હું તમને એટલા માટે કહું, તમને ના લાગે કે નહીં જામ્યું નહીં ફાવ્યું એટલે અહીંયા ગોઠવાઈ ગયા. લોકોને એમ લાગે નોર્મલી સંતોન જો આને બિચારાને નહીં જામ્યું હોય. How many of you are under 30? Just raise your hands. All of you. I finished my engineering, B mechanical, when there was not a single private college in the whole state of Gujarat before all of you were born. I finished my engineering in 1991 from BVM, Vallabh Vidyanagar. And I finished my engineering before anybody of you were born, actually. And it's not that we had nothing and we came here, okay? Actually, we understood everything and then we came here. And I'm talking of this servant leadership. When you are into servant leadership, that I am the first servant of my institute, my organization, my company, and you keep that attitude, more people would like to come to you, more resources you'll be able to attract, more your ideas will be accepted by people. દિલ્હીમાં અક્ષરધામનું ઉદ્ઘાટન થયું. Who's who of the world came because we had the inauguration ceremony for 1 month. કારણ કે બધાનો સમાવેશ કરવાનો હતો. Everybody were praising Pramukh Swami. એ વખતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની age was 85, but as energetic like all of us. Everybody were saying કે સ્વામી આપને તો દિલ્હી में દિલ રખ દિયા. Somebody said 4 धाम थे, 5वां धाम आपने खड़ा कर दिया. This that many things. જે અમે આંખેથી જોયું હતું અને કાનેથી સાંભળ્યું હતું ને હું તમને કહું હવે. આવા વખાણ લોકો કરતા હતા. Who's who of the country and the world. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એક જ વાક્ય બોલતા હતા કે ભગવાનની ઈચ્છાથી થયું છે, અમારા ગુરુના આશીર્વાદથી થયું છે અને આ બધા સંતો અને સ્વયંસેવકોના પુરુષાર્થથી થયું છે. એક પણ એ બોલ્યા નથી. In 95 years of his life, we have not heard. I've stayed with him for 30 years, 3 decades. I have not heard the word I from his mouth. Then your ideas easily go into implementation. Why? When you remove the I, people will join you. Resources you will be able to attract. Again, this will not be taught in the management books. ત્યાં તો તમને એમ શીખવાડ પડશે કે stamp your authority. Tell people I have done this. Let people know that I am capable. People will naturally know because people have ears, people have eyes, people have brains. એટલે લોકો ઓળખવાના જ છે તમને. Servant leadership. Pramukh Swami Maharaj was nominated as the president of this organization on 21st May 1950. He was the undisputed, unchallenged, non-controversial, uncontested president for 65 years. દુનિયામાં મને એક સંસ્થા બતાવો, એક કે જેના પ્રેસિડન્ટ 45 yearsથી એક જ વ્યક્તિ, 65 yearsથી એક જ વ્યક્તિ હોય અને ઇલેક્શન ના થયા હોય, કોઈ ચેલેન્જ નહીં, કોઈ કોન્ટ્રોવર્સી નહીં, કોઈ ઓપોઝિશન નહીં. He remained the president for 65 years. But what happened on that fortunate day of 21st May 1950 when he was nominated as the president of this organization at the age of 28 in Ahmedabad? પંદર 25 ગેસ્ટ આવેલા એમના સેરેમનીમાં. એ વખતે કેટરિંગ સિસ્ટમ તો હતી નહીં 1950માં. બે ચાર અમારા હરિભક્તો ફોલોઅર્સ હતા, એ લોકોના ઘરેથી રસોઈ આવેલી આ 25-30 જણા માટે અને વાસણ આવેલા. કોક 5 જણાના વાસણ લઈ આવે, કોક 2 જણાના વાસણ લઈ આવે. આઈ એમ ટોકિંગ ઓફ 1950, like 70-75 years back. બધા ગેસ્ટ જમ્યા અને જમીને પછી બધા ગયા. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે બધાને વિદાય આપી. When he went back into the kitchen, he found a whole heap of utensils. બધા એઠા વાસણો એમને પડેલા. બધા જમીને ડીશ મૂકીને વાટકી મૂકીને જતા રહેલા અને જેમાં રસોઈ કરેલી બધા વાસણ પણ પડેલા.
See now the attitude of servant leadership. આ servant leadership ટર્મ તો છેલ્લા 10 વર્ષમાં મેનેજમેન્ટે કોઈન કરેલો છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ had options. Now he was the president of the organization. અને પછી એમનું coronation day. He could have told a few people કે તમે આ વાસણ સાફ કરીને જાઓ. He chose the unbelievable option. Without telling anybody, he sat there to clean the utensils. દુનિયામાં આવો પ્રસંગ બને કે પોતે જે દિવસે પ્રેસિડેન્ટ બન્યા હોય એ દિવસે જે ગેસ્ટ આવ્યા હોય એને એઠા વાસણે ઉઠકે? બન્યો તો નથી, પણ બનશે પણ નહીં. For another 1 hour and 10 minutes, he cleaned all the utensils and then started his dinner. And that is why he remained the president of the organization for 65 years. એ સર્વન્ટ લીડરશિપ આવી હોય ને તો જ થાય, નહીં તો ના થાય. અમારે અહીંયા 40,000 વોલેન્ટિયર્સ હતા in person. All of them were coming from good backgrounds, cultured families, educated, academically qualified. પણ નાનામાં નાની સેવા કરી. ડોક્ટર્સ ને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ અમારા પેવર બ્લોક પાથરતા હતા, જે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે બહુ ડિફિકલ્ટ છે. Because most of the organization is built up of all leaders there. Rare there are volunteers. દુનિયાભરની સંસ્થાઓ પાસે બે વસ્તુ હોય છે, ફંડ અને પ્રોજેક્ટ્સ. To have the third one, volunteers, is a challenge. કેવા વોલેન્ટિયર્સ? જો અમારી પાસે એક સેમ્પલ અમે એક બે જણાને લઈને આવ્યા છે અહીંયા, તમારા જેવા જ યુથ છે. What they are doing commercially, what they are doing in the corporate world, and what they did in Pramukh Sai Maharaj Nagar. I request them કે 2 મિનિટમાં એમની પ્રોફાઇલની તમને વાત કરે. First is Sohail here. We request him be on the stage. He was our volunteer who put his one full year. He runs a company at this age which operates in 50 countries of the world. He is the founder chairman of that company, of this giant MNC. And he is one of our dedicated volunteers. મેં કહ્યું ને એમ, સર્વન્ટ લીડરશિપ હશે ને તો તમને શું, you will attract resources, you will attract people, and your ideas goes into implementation. અમે તો આઈડિયા બધાય કર્યો કે આટલું મોટો સ્કેલ ઉપર ફેસ્ટિવલ કરવો છે, but that went into implementation because of such volunteers, and such volunteers joined because of the servant leadership tradition in the organization. Sohail, you can just another 2-3 minutes and you can introduce yourself, what you are doing and what you did at the festival. Thank you. I think so. So I think સ્પીચમાં વચ્ચે બોલવાનું છે એટલે હું થોડું બ્રેક નહીં કરું. So my name is Sohail and I run a company called Oizom. એટલે અમે લોકો environmental monitoring sensor manufacture કરીએ છીએ, and that's also in India. So we are almost one company you find in Gujarat who is mainly into electronics manufacturing, and that or two in sensor, and we are deploying this in more than 50 countries now. So that's me. હવે એક નાનો પ્રસંગ કહું ખાલી નગરનો. એટલે અમે મારું કામ હતું બાલનગરી. If you all the children's park at the festival. Yeah, children's park. So બાલનગરીમાં મને ચાન્સ મળ્યો કંઈક કરવા માટે, અને I think so I full day I run my company because I too have NGO, so I have to manage both the stuff. So after 7 o'clock I used to go to a place and I have to work, like I need to do whatever I did then. તો એકવાર એવું હતું કે એક નાનું એક આઈડિયા હતું અને એમાં ટાસ્ક મળ્યો કે ભાઈ અમારે સ્ટીકરિંગ કરવાનું છે. So we have Automata. If anyone seen that, Automata is that in all our Balnagari's facade there is a rotated or there is a live characters, and that also 12 feet. So એ આખું મેટલમાંથી બનેલા હતા Automata. અને પછી બધું ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટીમે એનું કામ કર્યું, મિકેનિકલ ટીમે એનું કામ કર્યું, એવરીથિંગ કમ ધેર ઓન ધ પ્લેસ, ઇટ્સ ઇન્સ્ટોલ્ડ ઓવર ધેર. અને પછી આવ્યું એના ઉપર સ્ટીકરિંગ કરવાનું, બિકોઝ વી વોન્ટ ધેમ ટુ લુક મચ મોર ગુડ ફોર ધ કિડ્સ. હવે અમે લોકો 3 નાઇટ કરી અને અમે ટ્રાય કર્યો, પણ અમે 2 જ કરી શક્યા. એન્ડ ધેન માય કેપ્ટન કેમ એટ 1 નાઇટ, લાઈક ઇન્ક્લુઝિવ યુ ટોલ્ડ. એટલે ડ્રાઈવર જે મારો છે એ અમારી સાથે રોજે આવતો હતો, મને બેઠો હતો ત્યાં, એ જોતો હતો કે આ લોકો શું કરે છે. પછી એને કીધું કે યાર તમે કેમ ઉપર લગાવો છો, ખાલી તમે નીચે ઉતારી દો, આડું કરીને લગાવો.
સો અમે લોકો વર્ટિકલી લગાવતા હતા બીકોઝ ઇટ્સ ઓલરેડી ઇન્સ્ટોલ. તમે વિચાર્યું કે યાર ઇન્સ્ટોલ થયેલું છે કેમ અમે ઉતારીએ એને કીધું યાર હું લગાવી દઉં તમે મને ઉતારી આપો અને એને 2 દિવસમાં 19 કમ્પ્લીટ કર્યા. So because અમે ભલે અમે લોકો ગમે તેટલું ટેકનોલોજી કર્યું પણ then he came and in 2 days he finished everything. So this is what inclusiveness. I think so that's what I wanted to say. That's about me. Thank you. Jai Swami. And how many months did you serve in the festival? So I served, I think so 6 to 8 months rigorously. Otherwise, I started talking to the people in the ideation stage since 1 year. So that's what. To have one volunteer of this qualification working selflessly without a single penny being paid for 6 months, you can know the culture and the DNA of BAPS, what servant leadership means. Another good volunteer we have, Nayan here, and I would like to ask him to come on the dais. And he's also a very good technocrat. And maybe in another 2-3 minutes, he expresses himself, what he's doing, and what was actually he was a part of in the festival. जय स्वामीनारायण. श्री स्वामीनारायण भगवान ની જય. ગુરુ હરિમોહન સ્વામી મહારાજ ની જય. So I was part of Balnagari team design and planning. We started planning 3 years ago in December 2019. So since then we might have done around 30-40 iterations of what should we do. અને આઈડિયાઝમાં કેવું હોય કે આપણે જેટલા ઇટરેશન્સ કરીએ આપણે પ્રેઝન્ટ કરીએ જેમ સ્વામીએ વાત કરી પહેલી વાર તો એ રિજેક્ટ જ થઈ જાય પછી જેમ સ્વામીએ વાત કરી રિડિક્યુલ થાય અને એ રીતના પ્રોસેસીસ થાય તો એમાં બહુ બધા સેટબેક આવે પણ આપણને એવું લાગે કે જે નાનામાં નાના વિચાર હતા ને જે અમારા બ્રેઇન વિચારી પણ નતા શકતા આપણે એ આપણને એવી જગ્યાએથી આવે અને એવા લોકોથી આવે ને કે આપણે એકવાર એક્સેપ્ટ કરીએ ને બહુ ઓપનલી આપણે એને જોઈએ ને કે ના ખરેખર મારો વિચાર મૂકીને આ જે વાત કહે છે ને ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ અને એ આપણે એવી રીતે લઈએ ને તો આપણે એને બહુ સારી રીતે જોઈ શકીએ કે એ ખરેખર કંઈક નવું જ આપણને રિઝલ્ટ આપે છે. તો ડિઝાઇન ટીમનો પાર્ટ રહીને મને આ શીખવા મળ્યું કે આપણે ગમે તેવા આઈડિયા હોય ને પણ આપણે બહુ ઓપન રહેવાનું કે જે પણ નવા સજેશન્સ મળે છે ને એ આપણે એને લઈએ અને એને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનમાં મૂકીએ એને વિઝ્યુલાઇઝ કરીએ ને કે ખરેખર આની અંદર એ પોટેન્શિયલ છે તો આપણો વિચાર છે ને એ વધારે ગ્રો થાય છે. એટલે એક એક્ઝામ્પલ આપું કે કોઈ ઓર્ગેનિઝમ છે આ મને એક બહુ સરસ સ્વામીએ વાત કરી હતી કે આઈડિયાઝને ટીમવર્ક કેવું છે કે સેલ્યુલર નાના નાના સેલ્સ છે ને ભેગા થાય છે અને એક ઓર્ગેનિઝમ બનાવે છે. હવે આપણને ખબર નથી કે આ ઓર્ગેનિઝમ કેવું બનશે એક સેલને ખબર નથી હોતી કે ઓર્ગેનિઝમ કેવું બનશે પણ આ બધા જ સેલ્સ જ્યારે ભેગા થાય છે ને ત્યારે જે ઓર્ગેનિઝમ બને છે ને એ કંઈક જુદું જ હોય છે અને એ બધા ભેગા થાય છે ને તો જ બને છે બાકી નથી બનતું. તો એ મને શીખવા મળ્યું અમારે. એટલે કંપની વાઇઝ એટલે કમર્શિયલી વોટ ડુ યુ ડુ? કમર્શિયલી અત્યારે હું એક્સપિરિયન્સ ડિઝાઇનમાં છું. એટલે એક્સપિરિયન્સ ડિઝાઇન ઇઝ બેઝિકલી ડિઝાઇનિંગ સ્પેસીસ. ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ મલ્ટીમીડિયા incorporation in the spaces as well. અને કોઈ ઓડિયન્સ મે ઇટ બી વર્ચ્યુઅલ મે ઇટ બી ફિઝિકલ તો એ એક્સપિરિયન્સ ડિઝાઇનનું મારું કામ છે. What is the latest project that you got? રિસેન્ટલી પ્રેસિડેન્ટ હાઉસમાં એક મ્યુઝિયમ ડિઝાઇન છે જે ઓનગોઈંગ પ્રોજેક્ટ છે. At the Rashtrapati Bhavan in Delhi. And how much time did you serve in the festival? So planning phase ma Swami it was 3 years since December 2019 and on site I came from Dubai in 2019. So I was doing job in Dubai but સેવા કરવાની ઈચ્છા હતી ને બાપાને પૂછ્યું મહંત સ્વામી મહારાજને અને એમણે કીધું તમારે સેવા કરવાની છે એટલે I came in February અને ફેબ્રુઆરીથી ફેબ્રુઆરી till the wind up. That's almost like 12 months, 1 year. Thank you very much. Why I presented this to volunteers here? To tell you just one thing. That if you have complete openness for inclusiveness, if you have a complete 360-degree openness for inclusiveness, and second, if you put aside your ego and go into servant leadership mode, you will attract people, you will attract resources, you will attract money, and you will attract all kinds of ideas, and all kinds of implementation stages go natural. That is how ideas get into implementation. મેં કીધું ને રૂટીન તો છે ટીમ વર્ક તમે કરશો ને મહેનત કરશો ને
રાઈટ કાઇન્ડ ઓફ પીપલ શોધશો ને ફાઇનાન્સ શોધશો ને લોન લાભ ભેગી કરશો ને એ બધું તો થવાનું જ છે. These are the inner things, value-based things, virtue-based things that are necessary to have a wonderful implementation of your good idea. And the third and the last thing, before I finish my talk, I'm just into the last 5-7 minutes. The third and the last thing is human relations. The more you relate yourself with people around you, the more you accept the people around you to the fullest, the better your connectivity with human beings, the more you try to know people around you and decide to work with them, you will easily implement your idea. Human relationships is the core. Stephen Covey પુસ્તક લખ્યું છે 7 Habits of Highly Effective People. એમાં these 7 habits, these people, highly successful people had these 7 habits in common. And because of that, they were highly successful. And the sixth habit that he has written is synergy. Synergy means when 2 or more than 2 people, they come together, decide to work together. They have their difference of opinions, still they come on a common minimum program, decide to work together, implement something, get success out of it. And then the joy of getting success and working together, that joy creates another energy to work again together for the second project. That energy is called synergy. Human relations ma કોઈ દિવસ ખામી આવવા ના દેવી. કોક તમને ગાળ દે ને તો એની સાથે સંબંધ નહીં તોડવાના, એ સિદ્ધાંત રાખવાનો. કોઈ તમારા વિશે ખરાબ બોલે ને તો એની સાથે સંબંધ નહીં તોડવાનો. છેવટે હાયર લોના રિલેશન્સ તો બધા સાથે રાખી શકીએ ને. ક્યાં આપણે રોજ ઉપર વોટ્સએપ ઉપર એને ગુડ મોર્નિંગ કેવું છે? હા, 2-5-15 દિવસે 15-50 દિવસે વર્ષે 1-2 વખત મળીએ તો હા હેલો ઇટ્સ ફાઇન વિથ એવરીબડી. એમાં શું ખોટું છે? એમ રાઈટ ઓર રોંગ? કોઈ દિવસ કોઈ વ્યક્તિઓ સાથે સંબંધ બગાડવા નહીં અને તોડવા નહીં. ક્યારે કઈ વ્યક્તિ તમને કામમાં લાગી જશે ને તમને ખબર નહીં પડે. And his one push, one aid, one help, one stroke can get your idea into implementation mode. Because at the end of the day, for the idea to go into the implementation mode, it is humans who are going to do it. Machines will help. It's a support system. It's not the main system. Pramukh Swami Maharaj's human relations, let me tell you without exaggeration, slightest of exaggeration, Pramukh Swami Maharaj knew 25,000 people by name and face. 25,000 વ્યક્તિને નામથી અને ચહેરાથી ઓળખતા હતા. That was his touch. He knew more than 200 families, 5 generations. He knew more than 500 families, 3 generations. And as Shakespeare said, the sweetest word in the whole language for anybody is the name. કોક તમને પ્રેમથી નામથી બોલાવે ને એમાં પણ એક જ વખત તમને મળે અને પાછા વર્ષ પછી મળે અને તમને નામથી બોલાવે, કેટલી મોટી વાત થઈ ગઈ, કેટલી આત્મીયતા અને પ્રેમ લાગે. એવા ઇન્સિડન્ટ્સ અમે પ્રમુખ સાઈમાના લાઈફમાં હંડ્રેડ્સ જોયા છે, હંડ્રેડ્સ. ફોર ધેટ યુ હેવ ટુ પુટ ઇન એન એફર્ટ. ફોર ધેટ તમારા અંદરથી તમને ભાવ હોય તો થઈ શકે. 90% of your business depends upon your human relations with people. Harvard University study. 90% of your business success depends upon your human relations with people. How you treat people, how you care for people. રાત્રે 12 વાગે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ હોસ્પિટલમાં કોઈ પેશન્ટને જોવા ગયા છે at the age of 70 and 75. આપણે ખાલી ટેક્સ્ટ મેસેજ કરી દઈએ કે ઓહ માય ગોડ યુ આર એડમિટેડ, આઈ એમ સો મચ વરીડ. અને એ પણ પાછો નેટફ્લિક્સ જોતો જોતો કરતો હોય, પાછો નેટફ્લિક્સ જોતો જોતો કે આઈ એમ વરીડ. That should not be the case. Your human relations count more. Now listen to this statement. Your human relations with people for success in life counts more, weighs more than all your academics, all your talents, all your intelligence, all your experience, all your know-hows, all your platforms and all your support systems. આજે કેટલી મોટી મોટી કંપનીઝ, ઘણા માણસો એકબીજા સાથે 30 વર્ષથી ધંધો કરે છે ને એકબીજાને જોયા જ નથી.
એવા છે હા, અમે એવા લોકોને મળ્યા છીએ કે અમે આની સાથે 30 વર્ષથી ધંધો કરીએ છીએ, એકબીજાને મળ્યા જ નથી. ટ્રસ્ટ લાઈન ડેવલપ થઈ ગઈ. ઇટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ હ્યુમન રિલેશન્સ. Human relations will produce a fruit called trust, and that is your biggest asset of life. Your money or experience or intelligence or your talent and academics is not your biggest asset, huh? Your biggest asset is people putting trust in you. તમારામાં વિશ્વાસ હોય ને, એ મોટામાં મોટી તમારી એસેટ છે. અને એ એસેટ ડેવલપ કરવા માટે સ્ટીફન કોવી એક સરસ શબ્દ લખે છે, ઇમોશનલ બેંક બેલેન્સ. સી યુ હેવ અ મની બેંક બેલેન્સ. તમારા બેંકમાં તમારું એકાઉન્ટ હોય ને, યુ હેવ યોર અકાઉન્ટ્સ. ઇમોશનલ બેંક બેલેન્સ એટલે શું? યુ હેવ હેલ્પ પીપલ, યુ ટુક કેર ઓફ પીપલ. એ કેર, હેલ્પ, રિલેશન્સ, એ બધાથી એના હૃદયમાં તમારું એક બેંક બેલેન્સ ઊભું થાય છે. That is called the emotional bank balance. And that you can encash anytime. When you need it, when you need help, when you need care. And all of us believe that every stage of our life we need help and care. Raise your hands if you say yes. Every stage of our life we need help and care. Then what you need, distribute it today for your better tomorrow. As simple as that. So 3 things for all success and for idea into implementation. First, inclusiveness and all inclusiveness. Second is servant leadership. Third is human relations. આ ત્રણમાં તમે પાસ થયા એટલે according to Harvard study, your 90% business goes beautiful, successful, profit making. And lastly, I want to add one good spice to it. Your faith in God. How does faith in God help from idea to implementation? I'm talking very practical. So how does it help from idea to implementation? તમને કોઈક સારો આઈડિયા આવે ને, તો you must immediately thank God. કે thank God for inspiring me with this idea. Why? Because when you thank God, God believes, God feels that He is the right kind of vessel to put more thoughts into. And you will be inspired by more such thoughts. This is now being clinically and experimentally proved. Huh? I'm not going to do the details of it. It is some other subject. But now it is clinically and experimentally being proved. Accept God as the inspirer. Second thing, હવે એ આઈડિયા તમને આવ્યો, તમે thank God કીધું. You started the implementation and you failed. Sometimes you failed horribly. એ વખતે again thank God કે perhaps you saved me from a big disaster by putting a small disaster in my life. Every small disaster, rather any disaster in your life should be treated as a smaller one. Why? Because God saved you from a big disaster. તમને બેંકની લોન ન મળી કોઈ સારા આઈડિયા માટે, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન સ્ટેજ ઉપર આવ્યા ને, તો યુ મસ્ટ થેન્ક ગોડ. કેમ કે લોન મળી હોત ને કદાચ તમે બિઝનેસ ચાલુ કર્યો હોત તો એટલો મોટો લોસ જવાનો હતો કે આ લોન ભરપાઈમાં ઘર વેચાઈ જવાનું હતું. Be on the positive side. To remain full of energy, to remain full of positiveness. Whatever is happening is God doing and for my good. બસ આ પકડી રાખજો લાઈફમાં. So you will never feel depressed. You will never feel sad. You will never go into the worry mode. You will always feel that I am safe, I am protected, and I am being taken care of. Implementation stage માં failure આવ્યું ને, તો પણ thank God કહેવાનું. હવે ધારો કે implementation તમે તમારા આઈડિયાનું કર્યું, you got a big success. Then again thank God. You gave me good success. But at the same time pray. Don't allow ego to enter my mind because of my success at an early stage in life. Then you will remain grounded. Then you'll be able to remain with people around you. Only then you'll be able to take care and respect your driver, your cook, even after big success. I knew a person,
એમનું નામ હતું પીડી પટેલ. He was a very big businessman in Baroda and in Dubai. Sigil India Limited is the name of the company. Today their sons Manubhai and they run it. એમનો એક નિયમ હતો. આવો નિયમ રાખવો એવું નથી કહેતો, પણ માણસ આટલા સક્સેસ પછી કેટલો ઈગોલેસ રહી શકે છે અને કેટલો કેરિંગ રહી શકે છે. એ જે પણ વસ્તુ ખરીદે ને એના ડ્રાઈવર માટે પણ ખરીદવાની. એ શૂઝ નવા લે ને તો સેમ શૂઝ ડ્રાઈવરને આપવાના. એમનો ડ્રાઈવરને પોતે બંને ગાડીની બહાર ઉભા તમને ખબર ના પડે કે આમાં માલિક કોણ એ તમને ખબર ના પડે. પણ ચલો એ એમનો એક વિચાર હતો. આઈ એમ નોટ સેઇંગ દેટ એ આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવો, પણ કહેવાની વાત શું છે કે after all that success, that ego did not enter his mind. He could remain humble to even his smallest person. એ પ્રિન્સિપલની આપણે વાત કરીએ છીએ. તો આઈડિયા આવે, થેન્ક ગોડ દેટ યુ ઇન્સ્પાયર્ડ મી. એ આઈડિયા ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને ફેલિયર ગયા તો થેન્ક ગોડ યુ સેવ્ડ મી ફ્રોમ અ બિગર ડિઝાસ્ટર. એ આઈડિયાના ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન પછી સક્સેસ મળે તો થેન્ક ગોડ દેટ યુ ચોઝ મી ફોર સચ અ બિગ સક્સેસ. બટ માય પ્રેયર્સ આર ડોન્ટ લેટ ઈગો એન્ટર માય માઇન્ડ. The faith in God helps you to remain stable from the journey from idea to implementation. That stableness is very much required. So thank you very much for patiently listening to me, and all my prayers for all of you, and may you all have great success in life. And the onus, listen to me, and the onus of making India a developed country by 2047 lies on your shoulders, this generation. Thank you very much, and all my prayers for all of you. થેન્ક યુ વેરી મચ સ્વામીજી. આપના આશીર્વાદ, માર્ગદર્શન, દિશા અને પ્રોત્સાહન મળ્યું છે. જે કોઈને પણ સ્વામીજીના ફોટોગ્રાફ્સ ત્યાંથી લેવા હોય એ આપ લઈ લો, પછી સ્વામીજી થોડી વારમાં નીકળશે. ગ્રુપ ફોટોગ્રાફ અહીંયા વોલેન્ટિયર્સ જોડે અમે લઈ લઈશું. આપણો આના પછીનો ટાઈમ જે સ્વામીજીએ આપણને આઈડિયા ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનની જર્ની કરી છે એના માટે જે આપણને ઈંધણ જોઈશે એ બહાર તૈયાર છે. અને સ્વામીજી અને બીજા બધા જ મહેમાનો જે આજે સમયસર આવ્યા અને સમયસર બધું આપણને પૂરું કરવામાં મદદ કરે છે, એમ એ ઈંધણ સમયસર પૂરું કરીને પાછા અહીંયા નવું ઈંધણ લેવા આવી જજો. વારાફરતી પાછળ લાઇનમાંથી નીકળશો અને વ્યવસ્થિત રીતે બહાર લગભગ 6 કાઉન્ટર તૈયાર કર્યા છે. ત્યાં યોગ્ય ન્યાય ભોજનને અને ત્યારબાદ અહીંના કાર્યક્રમને આપશો. વોલેન્ટિયર કમિટી ઉપર આવી જાઓ. કુણાલભાઈ, એક ગ્રુપ ફોટોગ્રાફ માટે આ પણ આવી જાઓ. યુથ એમ્બેસેડર માટેની જે જાહેરાત કરી હતી એ લંચ કાઉન્ટરની બાજુમાં જ ટેબલ મૂક્યું છે. યુથ એમ્બેસેડર માટેની જે જાહેરાત કરી હતી એ કાઉન્ટર લંચના કાઉન્ટરની બાજુમાં જ છે અને S7માં મળવાનું રહેશે. The previous announcement for youth ambassador was done. To collect the form for your application, please look at the counter near your lunch and meet the concerned person in room number S7. For youth ambassador, there is a counter near lunch
table, please collect your form for youth ambassador and meet the concerned person at room number S7.
Hello, 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 hello. Yes, I'm getting. Hello.
Check. Mic check. Check. Mic check. Mic check. 1, 2. We'll be starting with the session in a minute. I request all of you to please take your seats. We have some seats on my right and a few in the front, I guess. Please take your seats. We'll be starting with the session in 1 minute. Thank you. Check. 1. Check. I request everybody to please take their seats. We'll be starting in a few seconds. Check. હેલો હાય હાય એવરીબડી કેમ છો મને તમને ખબર છે સૌથી વધારે અઘરું કામ આખી દુનિયાનું આપવામાં આવ્યું છે ગુજરાતની અંદર મને લંચ પછીનો ટાઈમ આપ્યો છે કે ઊંઘવાનો ટાઈમ છે એમાં મારે વાતો કરવાની છે વાતો તો બે બાજુ થાય ને તમે લોકો જમીને આવ્યા છો તો પણ હવે આમાં એવું છે કે આપણે શું છીએ ઇન્ડિયાના યુથ છીએ તો આપણે ઇઝી કામ કરતા આમાં સહેજ વિસલ થાય છે હવે આપણે ઇન્ડિયાના યુથ છીએ તો આપણે ઇઝી કામ કરતા જ નથી એટલે મેં કીધું હા હું તો લંચ પછી જ આવીશ હેલો ગુડ ઇવનિંગ મારું નામ માનવ જોશી છે અને આજે જે પણ સેશન્સ હવેથી થવાના છે એ બધા હું હોસ્ટ કરવાનો છું એટલે મને એવું કીધું કે લંચ પછી એનર્જી લો થશે તો મેં કીધું હું આવી જાઉં છું હે ને તો before we start with the sessions, I would really like to talk to you guys because બહુ જ સરસ સેશન્સ આપણે 2-3 કર્યા છે સવારથી અને હવે આમાં શું છે અમદાવાદ યુથ ડાયલોગ એનો જો લિટરલ મિનિંગ તમે જુઓ તો અમદાવાદ યુથ અને ડાયલોગ તો એ તો કરીએ ને આપણે હે ને સવારથી તમે લોકોએ બહુ જ સરસ ગેસ્ટ્સને સાંભળ્યા છે પણ આપણે હું ઈચ્છું છું કે હું આ યુથની સાથે ડાયલોગ કરું આઈ વોન્ટ ટુ નો અબાઉટ વોટ આર યોર કી ટેકઅવેઝ આજે આપણે શું શીખ્યા છીએ કે શું જાણ્યું છે એના વિશે હું વાત કરવા માંગુ છું આઈ સર્ક્યુલેટ ધીસ માઇક આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ સમબડી ફ્રોમ ધ ટીમ ટુ હેલ્પ મી આઉટ હિયર સો કેન વી પ્લીઝ રેઝ ધ હેન્ડ આજે અચ્છા તમારામાંથી સૌથી યંગેસ્ટ વ્યક્તિ હોય ને એની સાથે આપણે ચાલુ કરીશું તમારામાંથી સૌથી યંગેસ્ટ કોણ છે હુ ઇઝ ધ યંગેસ્ટ બહુ જ દૂર બેઠા છો તમે પેલું આમાં ઓકે કોક નજીકમાં યંગ છે ઓકે એટલે ત્યાં સુધી તો માઇક પહોંચે એમાં તો
ડાયલોગ પતી જશે ને. યસ. સો સ્ટાર્ટ બાય ઇન્ટ્રોડ્યુસિંગ યોરસેલ્ફ. સે હાય, આઈ એમ માનવ જોશી. વિશ્વની સર. વિશ્વાની શાહ. કે આગળ નામ મિસ થઈ ગયું એવું થયું ને માઇક ચાલુ થવામાં? કે આખું નામ છે વિશ્વની સર. યસ. વિશ્વ નિશર. ઓકે. યસ વિશ્વ, વોટ ડુ યુ ડુ? I am an 11th student, commerce. 11માં છોકરા છો તમે? Yeah. અચ્છા. અરે આઈ એમ એન 11th સ્ટુડન્ટ એટલે તો એ જ થાય ને. મને તો સાચું ભણાવ્યું છે મારી સ્કૂલ વાળા. યસ વિશ્વ, શું કરો છો તમે? I am a student. अच्छा, क्या पढ़ते हैं आप? स्कूल में. हाँ? हैं कॉमर्स पढ़ते. કોમર્સ ભણો છો તમે? અચ્છા, ઓકે. કઈ સ્કૂલમાં છો તમે? निर्माण हाई स्कूल. નિર્માણ હાઈ સ્કૂલ. ઓકે. આજે શું જોયું? કયા કયા સેશન તમે અટેન્ડ કર્યા? વોટ વેર યોર ટેક અવેઝ આજના? સ્ટાર્ટિંગ થી એન્ડ સુધી હમણાં લંચ ના પહેલા હમણાં અમે બધો અટેન્ડ કર્યો. બહુ મજા આવી. થોડુંક માઇક ક્લોઝ રાખશો પ્લીઝ. બહુ મજા આવી મને એકચ્યુઅલી. Okay. મેનલી તો પૂજ્ય સ્વામીજી આયા હતા ત્યારે. અચ્છા. યસ. પછી સેકન્ડ નંબર લંચ ને આપશો તમે? એટલે પૂછું છું ઇન એ ક્રોનોલોજી. સૌથી વધારે તમને મજા આવી કે સ્વામીજી આવ્યા હતા? અચ્છા, સ્વામીજી એ શું કીધું? શું ટેક અવે શું હતું તમારું? પહેલા તો થેન્ક ગોડ, ઈ સૌથી મોટો ટેક અવે હતો કે અચ્છા. ગોડ ને થેન્ક કરો. અચ્છા. યસ. ઓકે, તમે કરો છો ગોડ ને થેન્ક? યા તો એમના ટેક કહેવા અવે પછી તો કરું જ છું. ઓકે, આઈ હોપ તમારા ફ્રેન્ડ્સ બહુ એન્જોય કરી રહ્યા છે. એટલે બધા ઓળખે છે તમને? શું છે તમારી પોપ્યુલારિટી બહુ હોય એવું લાગી રહ્યું છે. તમે આમ બોલો અને લોકોને મોજ પડે પહેલી છે. વાર બોલી રહ્યો છું આટલા લોકો વચ્ચે. અચ્છા, ઓહો. જી. થેન્ક યુ. વન્ડરફુલ. થેન્ક યુ ફોર કમિંગ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. હવે હું છે ને એવા વ્યક્તિ સાથે વાત કરવા માંગુ છું જેણે પર્પલ પહેર્યું હોય. somebody in purple. We have somebody here. એક જ છે આખા ઓડિટોરિયમમાં. બોલો. અચ્છા, we have somebody in purple. છે સાચુમાં પર્પલ છે? આ છોકરાઓ હાથ કરે છે, તમને કલરમાં ખબર પડે છે કઈ? એ ભાઈની બાજુ છે ને બધા છોકરાઓએ આંગળી કરી. હવે પર્પલ, પિંક, વાયોલેટ આ બધા જે કલર્સ હોય એમાં છોકરાઓને ખબર પડે કે ડિફરન્સ શું? મને અહીંયાથી એટલે કદાચ મારી સમજણ ઓછી હશે પણ મને તો નેવી બ્લુ જેવું કંઈક દેખાય છે, હે ને? ઓકે, somebody in purple. ચલો, કમ ઓન. somebody in purple. જો કોઈ ના હોય તો આખા ઓડિટોરિયમમાં અહીંયા જ એક જ વ્યક્તિ છે. ઓકે, અચ્છા, બધા પર્પલ આગળ જ બેસ્યા છે. ઓકે, કેન વી હેવ ધ માઇક આગળ? યસ. તમારા બંનેમાંથી કોણ વાત કરશે? તમે વધારે એક્સાઇટેડ લાગો છો. વિલ ટોક ટુ ધીસ લેડી. હેલો, હાય, વોટ્સ અપ? કેવું નહીં, પેલું નજર હટી દુર્ઘટના ઘટી જેવું થયું. હેલો, હાય, માય નેમ ઇઝ માનવ જોશી. My name is Aneri. Aneri, hi Aneri, what do you do? And why are you wearing purple? Like who wears purple? કોના મગજમાં એવું કોઈને તમારા મગજમાં આવે કે હું આજે વ્હાઈટ પહેરીશું, આજે બ્લેક પહેરીશું, કે આજે I want to stand out, આજે રેડ પહેરીશું? પર્પલ. Okay, yes, tell me. Morning 7 a.m. What do you think? जो Okay. हाथ में मिला वो पहन लिया. अच्छा, okay. No, this looks really beautiful. Can you please get up and can we talk a little? Sure. Yes. Hi Aneri. So आज आपने क्या किया है? कौन से सेशंस अटेंड किए? आपका फेवरेट पार्ट क्या रहा है अहमदाबाद यूथ डायलॉग का? I attended just first two. They were pretty good, interactive, kind of got to know their lives. Okay. Nice. Can you talk about a takeaway from them? The only thing I remember was the 4 panel ones. The Parth, Hosa and everyone were there. So they were talking about the life, which was part of something apart from academics, which was nice. Okay. So yeah. Academics में आपको इंटरेस्ट नहीं है इतना सा है? दोनों में इंटरेस्ट है. अच्छा, क्या करती हैं वैसे आप? I am in 3rd year college. Okay. Yes, BB honors. Okay. You look, आप AU जैसी वाइब आ रही है आपसे, है ना? लाइए.
ये हुआ ना, ब्रांडिंग हुआ कि ये आप ब्रांड ही इस तरह से हो गए हो, मुझे पता ही चल गया आप एयू से हो, है ना? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू यार, थैंक यू। आई वांट टू टॉक टू वन मोर पर्सन जिसने तीनों सेशंस पूरे अटेंड किए हैं और जिनके पास एक्चुअली ज्यादा चीजें हैं जो आप समझे हो, मतलब मोर मोर टेक अवेज। आप क्या सीखे हो आज? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, किसी किसी के ऊपर कोई हंसी मजाक वाली अभी कोई बात नहीं करेंगे, एकदम सीरियस, ठीक है? अब कुछ कुछ काउंटर नहीं करूंगा, सिर्फ सवाल करूंगा और आप जवाब देंगे, ठीक है? देखिए एकदम सीरियस, मुस्कुरा रहा हूं मैं बिल्कुल भी। आई एम लुकिंग, okay, I'm looking at somebody who has attended all the 3 sessions. One person, and then we'll move to the session. One more. Somebody? अरे, thank you sir. टी-शर्ट आपका बहुत बढ़िया है। थैंक यू फॉर द नहीं कॉम्प्लीमेंट। मजाक नहीं करना सर। आपने कौन से तीनों सेशंस अटेंड किए हैं? मैंने तीनों सेशन अटेंड किए, बट जी। जो सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल जो मुझे लगा, वो जब मुझे नाम तो याद नहीं रहेंगे भले, मगर एक जो मतलब फर्स्ट सेशन था जहाँ पे लाइक जो अपने एएमए के प्रेसिडेंट थे, एंड देयर वाज एन एमएलए, आई डोंट रियली रिमेंबर हिज नेम, फ्रॉम नारोल। जी। सो that was the most impactful one because he talked about like environmental issues, climate change, how much water we waste, how much food we waste. Okay. It got me wondering, like the our like country has so much a big hunger problem. We have water shortages in many rural areas, but still we waste so much food. I have seen Indians waste so much food. Like we waste enough food per year to feed countries like UK few times over. That speaks the astronomical amount of resources that we do not put correctly. Resources like food and like water are scarce resources. As True. we are taught in schools, like even though they are called like scarce resources, we have to put them in the best possible use. Correct. Because our wants are unlimited. Like we are still haven't really reached a stage where we can afford to use our resources poorly, but we Okay. still do. Okay, so coming to a conclusion, one key thing, ये जो भी आप problem describe कर रहे हो, उसका possible solution क्या लगता है आपको? One point in 10 seconds. Okay, I think the solution is here. हम लोग ही solution है यार। हम अच्छा। लोग पानी चाह के कम वेस्ट कर सकते हैं, हम लोग ठीक है। ऐसे यूज कर सकते हैं कि वो ज्यादा वेस्ट ना हो। हम लोग नई यूनिवर्सिटी यूज कर सकते हैं, हम लोग सोल्यूशन इधर ही बैठे हैं। ठीक ठीक। और लेकिन दूसरा सोल्यूशन ये है कि ना, अब स्वामी जी भी आए थे, जी। तो वो भी एक अपने टाइम अपने तरीके से वो भी एक इन्फ्लुएंसर है। जी एक जी। ओल्डर जनरेशन होती है और हम्म। और एक दूसरी लाइक जनरेशन गैप आता है, तो उनको हम लोग अपने पेरेंट्स को हम लोग ज्यादा नहीं समझा पाते। Correct. मगर लाइक आप अगर इन्फ्लुएंस है, स्वामी जी है, या फिर वो पहले वो एक पॉलिटिशियन थे, एमएलए True. थे, तो उनके पास उतना इन्फ्लुएंस है कि वो हम सबको अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सके। Correct. Correct. Thank you so much. This was a detailed takeaway. We'll go to the session. पर उससे पहले मुझे ऐसा बोला गया है कि जब तक इस रूम में जब तक ये रूम फुल ऑफ एनर्जी नहीं होगा तब तक हम शुरू नहीं करेंगे। तो अभी एनर्जी चेक करने का है ना, मेरा एक यूनिक तरीका है। मुझे लगता है कि वी आर डिवाइडेड बाय से लैंग्वेजेस, जेंडर, our belongings, and we are divided by those things, but we are united by one thing. तो मेरे पीछे आपको बोलना है कि भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. That's the energy. This is Manu Joshi signing off. I will hand over the stage to Radhika Thanki Joshi. Please give it up for Radhika, who is going to be the moderator of our next session. The future of education, what the mindset needs to be changed. And so introducing Radhika. Radhika is an engineer, an MBA. इतना तो आप लोग भी हो, है ना? पर इसके बाद जो like okay 80%, ठीक है? पर इसके बाद जो इन्होंने किया है, so she's a PhD in stress coping mechanism and spirituality among working professionals. तो हाँ, तो ये they'll respect you more now because इन सबको जरूरत है इसकी. Over to you, Radhika. Thank you so much. Thank you, Manav. But this event is about
knowing more from people who are so learned. One of them being Dr. C.A. Achyut Ramesh Chandra Dani. He is a Director General, Provost, and Chairman. He is an entrepreneur, educationalist, venture capitalist, and strategic management mentor with over 21 years of experience. He has authored textbooks, reference books, and self-study books for Gujarati Higher Education Secondary Board. Additionally, he is a senior mentor with CEI and a member of various committees and councils related to education, entrepreneurship, and sports. He is also a mentor to 12 startups and has invested in about 18 startups in edtech, fintech, food and beverages, and healthcare. He has received various national and international awards for his contribution to the field of education and profession. A round of applause for him. I would request Shreya to please felicitate him. Next on our panel discussion is Ms. Mala Arora. She's an education consultant with extensive experience promoting inclusion of individuals with diverse needs in education, training, and employment. She is recipient of Jack Petchy Outstanding Leader Award and has been recognized with the CII IWN She Rise Award and FICCI YFLO Award for her exceptional work creating an inclusive ecosystem through education. She holds a master's degree in inclusive education, is pursuing PhD, and is recognized as a British qualified teacher and special educational needs professional. She is actively involved in sensitization programs on inclusion of learners with diverse needs and envisions a culture of respect and acknowledgement of diversity in communities. A round of applause for her. I would request Pushti to please felicitate her. Next on our panel, we have Sarjan Shah. He is a dynamic, young motivational speaker whose mission is to transform lives. With a passion for helping people achieve self-realization and make extraordinary changes in their lives. He is dedicated to making a difference. Whether he is giving a 90-minute talk or leading a one-week seminar, his electrifying speeches captivate audiences with their strong messages and unique style. He holds many titles, including Youngest Motivational Speaker, Youth Peace Ambassador, author, memory man, and TEDx speaker. He is the founder of United First, a global initiative for UN SDG 2030 India, and is committed to making a positive impact on the world. A round of applause for him. I would request Khushi to felicitate him. So to start, what we can do is, I'm going to ask Dr. Dani to take a few minutes, about 5 to 7 minutes, and share his views on the future of education. So would you like to take dais? Or, okay. Good afternoon. Let's be loud and clear. Good afternoon. So before I start, I would love to mention one thing. एक बहुत सरस बात को आपने हमारा
માનવ જોશીભાઈ અહીંયા સ્ટેજ ઉપર હતા. બહુ જ હોશિયાર માણસ છે, તમને ખબર છે? ડુ યુ થિંક કે બહુ જ હોશિયાર છે? આઈ ટેલ યુ વાય એ કેમ હોશિયાર છે હું તમને જણાવું. સવારે તો આવ્યો નહીં, 2 વાગે આવ્યો અને બધાને પૂછે છે કે શરૂઆતમાં શું થયું હતું. એટલે he did not invest any time and he is learning and trying to learn things from the people who have invested time. This is one of the skill which a guy like him possesses. And you were giving answers. Somebody was giving a very sincere answer. I thought he will complete the talk. So I was actually scared. So but now I am not, because ultimately I am on the stage and I feel safe કે ના ના હવે મને બોલવાનો મોકો મળશે અને તમે સાંભળશો રાઈટ. અને મેમ રાધિકા મેમ, રાઈટ. સો રાધિકા મેમ એવું કીધું કે 5 થી 7 મિનિટનો ટાઈમ મળશે. એક માસ્તરને આવું કહે છે. આવું કે તમે કોઈ શિક્ષકને કહો, હું કૃણાલભાઈને કહેતો હતો કે કૃણાલભાઈ તમે બેલની સિસ્ટમ રાખી છે કે નહીં, કે હું ચાલુ કરીશ ભાઈ બેલ વગાડજો, ત્યાં સુધી બાકી માર્કેટમાં આપણે વહેતા જઈએ છીએ. રાઈટ. A very good afternoon to all of you, and I hope you had a great day since morning. I was also here to listen to Param Pujya Swamiji, and I really cherished it. I enjoyed it. And can we give a big round of applause for all the people who have organized this? So beautiful. So beautiful. I feel very powerful standing here because I am standing in front of the future of this great nation. I am very delighted, happy, and humbled that I got this opportunity to talk to all of you. આજનો જે આપણો ટોપિક છે ને બહુ સરસ છે, ધ ફ્યુચર ઓફ એજ્યુકેશન, વોટ માઇન્ડસેટ નીડ્સ ટુ ચેન્જ. અને સમજવા માટે શરૂઆતમાં પહેલા વર્તમાન એજ્યુકેશનની શું પરિસ્થિતિ છે ને આપણે એ સમજી લઈએ. લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ઇઝ ધ કરંટ સિનારિયો ઓફ એજ્યુકેશન ઇન અવર કન્ટ્રી, અક્રોસ ધ નેશન ઓલ્સો એન્ડ અક્રોસ ધ વર્લ્ડ ઓલ્સો. તમને ખબર છે શરૂઆતમાં એજ્યુકેશન ક્યાં થતું હતું? જ્યારે રામ રાજ્ય હતું, જ્યારે ભગવાન હતા અહીંયા, કયું કહેવાય ને, સતયુગ કે પછી ત્રેતાયુગ, એ વખતે તો ત્યારે ક્યાં બાળકો ક્યાં ભણતા હતા? ગુરુકુલમાં ભણતા હતા. તો ઇનિશિયલી અવર એજ્યુકેશન સિસ્ટમ વોઝ લાઇન્ડ ઇન ધી ગુરુકુલ. એટલે ગુરુકુલમાં પહેલા બાળકો ભણતા હતા, ગુરુ પાસે જતા હતા, ત્યાં જઈને ભણતા હતા, શીખતા હતા. પછી વિકાસ ચાલુ થયો, પ્રગતિ ચાલુ થઈ. પેલો વિકાસ નહીં ભાઈ. કોઈ પણ વસ્તુને પોલિટિકલી અસાઇન કરી દેવાની ક્ષમતા છે હો તમારી. મને ખબર છે કે વેરી સૂન આપણી જે પાર્લામેન્ટ છે ને એમાં આવા જ ચહેરાને આ જ ઉંમરના લોકો દેખાશે. રાઈટ. આઈ એમ શ્યોર જે રીતના તમે લોકો છો ને, મને તો મારો કોન્ફિડન્સ વધી ગયો છે. પહેલા હું વિચારતો હતો કે 60 વર્ષ જીવીશ, હવે તમને જોવા 20 વર્ષ બીજા ખેંચી નાખીશ. રાઈટ. સો ઇટ સ્ટાર્ટેડ ફ્રોમ ગુરુકુલ્સ. પછી જેમ જેમ વિકાસ થયો, પ્રગતિ થઈ, એ એજ્યુકેશન ગામડે ગામ ગયું, ગામમાંથી શહેરમાં આવ્યું, શહેરમાંથી રાજ્યમાં આવ્યું, પછી આંતરરાજ્ય ઇન્ટર સ્ટેટ ચાલુ થયું, પછી નેશનલ એજ્યુકેશન, અને પાછું ઇન્ટરનેશનલ એજ્યુકેશન ચાલુ થયું. યુએસ, યુકે, કેનેડા, આપણે બધે ભણવા જાય છે બધા બાળકો. 10th પછી શું, 12th પછી શું, ક્યારે બહાર ભણવા જવાનું, યુજી કરવા જવાનું, પીજી કરવા જવાનું, આ બધું ચાલુ થયું. અને છેવટે છેલ્લે સાંજે થાકીને બધા ઘરે બેઠા હોય ને ત્યારે કે એજ્યુકેશનમાં તો મજા નથી, પેલી ગુરુકુલ સિસ્ટમ બેસ્ટ હતી. રાઈટ. આજે આ ડિસ્કશન થાય છે કે અત્યારે જે કરીએ છીએ બરાબર નથી, પહેલા જે થતું હતું એ બરાબર છે. આનું એક બીજું એક્ઝામ્પલ છે આ અંગૂઠો, ફિંગરપ્રિન્ટ. રાઈટ. પહેલા લોકો અંગૂઠા છાપતા, અંગૂઠા છાપતા એટલે એમને જીવનમાં આગળ વધવું હતું, તો એ ભણ્યા, ઘણ્યા, શીખ્યા, અને એ પછી પોતે જે લખીને આપે છે એ સાચું છે કહેવા માટે અંગૂઠા જ મારે છે. રાઈટ. તો આપણે શરૂ ક્યાંથી કર્યું ને આપણે જઈ ક્યાં રહ્યા છે? ધેર ઇઝ સમથિંગ રોંગ. આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? ડુ યુ થિંક ધેર ઇઝ સમથિંગ રોંગ? તમે કમ્પ્યુટર વાપરો ને તો કમ્પ્યુટરની વેબસાઇટમાં તમે એન્ટર કરો છો ત્યારે પૂછે છે આર યુ અ રોબોટ? સાલું એક મશીન તમને પૂછે? મશીન તમને પૂછે છે કે આર યુ અ રોબોટ? એક મશીન એક માણસને પૂછે છે કે તમે રોબોટ છો કે નહીં એ સાબિતી કરો, તો કંઈક તો એવું થઈ રહ્યું છે જે યોગ્ય નથી. સો શું યોગ્ય નથી? There is a problem. Something somewhere is wrong. Something is going wrong somewhere, and that something is nothing but the mindset which we all carry. Irrespective of our age, irrespective of our education, mindset is the main and the most important thing which will make you happy and successful in your life. So coming to this point, I have few things to give you as an input.
તમને એવું આમ લાગે છે કોઈક વખત કે કોઈ વ્યક્તિ વારંવાર નિષ્ફળ જતો હોય અને એક જ વાર જો એને સફળતા મળે તો એ પછી એની ભવિષ્યમાં સફળ થવાની જે સંભાવના છે, પ્રોબેબિલિટી છે, ખૂબ વધી જાય છે. યસ ઓર નો? તમે શાંતિથી વિચારો, જે માણસ દર વખતે સફળ જ થાય ને, પહેલી વાર કંઈક કર્યું સફળ, બીજી વાર કંઈક કર્યું સફળ, ત્રીજી વાર કંઈક કર્યું સફળ, અને જો ચોથી વાર એ નિષ્ફળ થયો ને તો એ નિરાશ થઈ જાય છે અને બીજું બધું જ કંઈ પણ કરવાની હિંમત ખોઈ બેસે છે. પણ જે માણસ 4 વાર નિષ્ફળ થયો છે અને જો એને એકવાર સફળતા મળે છે ને તો એનો કોન્ફિડન્સ સ્કાય હાઈ થઈ જાય છે અને ફરી જીવનમાં કદી એ નિષ્ફળ થતો નથી. તો આવું કેમ થાય છે? વાય ડઝ ધીસ હેપન? This happens because that person has developed a growth mindset. What I'm talking about is a very, very important word, and that word is growth mindset. Can you repeat the word after me? What is the word? It is not clear. What is the word? So, growth mindset શું છે? How we develop this mindset is very important. And to develop this mindset, વિદ્યાર્થીમાં, એક લર્નરમાં અમુક સ્કિલ હોવી જોઈએ, અમુક આવડત હોવી જોઈએ, અમુક ગુણ હોવા જોઈએ જે આપણે ઇમ્બાઇબ કરવા પડે. એ ગુણ હોતા નથી, આપણે શીખવા પડે છે, આપણે મેળવવા પડે છે. તો એ આપણે કઈ રીતે શીખવાના, કઈ રીતે મેળવવાના? હમણાં તમે સાંભળ્યું ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી આવી છે? યસ ઓર નો? તમે ના પાડતા મને દુઃખ થશે. યસ ઓર નો? ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી વિશે કેટલા જણને આમ થોડી માહિતી છે? હાથ ઉપર કરો તો. ઓકે, સો ડુ યુ થિંક ધેટ ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી વિલ બ્રિંગ અ ચેન્જ? યસ ઓર નો? જો એને તમે પ્રોપરલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશો તો એ ચેન્જ લાવશે, પ્રોપરલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ નહીં કરો તો એ ચેન્જ નહીં લાવી શકે. ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી છે ને, એક એમાં કશું નવું નથી. તમને સાચું કહું, જો આપણે ખરેખર આપણા શાસ્ત્રો કે આપણા જે વિદ્વાન લોકો હતા એમને સાંભળ્યા હોત ને તો આ ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી વર્ષોથી છે, ખાલી આપણે એને ઉપયોગમાં નથી મૂકી. એક સરસ 4 સંસ્કૃતના લાઈન છે, હું તમને કહું છું, મારી પાસે લખેલા છે કારણ કે આઈ એમ નોટ અ સ્કોલર ઓન સંસ્કૃત. ઇટ સેઝ કાક ચેષ્ટા બકો ધ્યાનમ. વોટ ઇઝ ધેટ? કાક ચેષ્ટા બકો ધ્યાનમ શ્વાન નિદ્રા. કાક ચેષ્ટા બકો ધ્યાનમ શ્વાન નિદ્રા તથેવ ચ અલ્પહારી ગૃહત્યાગી. અલ્પહારી ગૃહત્યાગી વિદ્યાર્થી પંચલક્ષણમ. વિદ્યાર્થીના 5 લક્ષણો કયા કયા હોવા જોઈએ? પહેલું છે કાક ચેષ્ટા. કાક એટલે કાગડો, ક્રો, કાગડા જેવા ચતુર. બીજું છે બકો ધ્યાનમ, બગલો હોય ને, બગલો, બગલાની જે ધ્યાન કરવાની ક્ષમતા છે, ફોકસ ઇઝ સો ક્લિયર. શ્વાન નિંદ્રા, કૂતરું ક્યાંય પણ સૂતું હોય ને થોડોક પણ અવાજ થાય તો ફટ દઈને જાગી જાય છે. યસ ઓર નો? આ સિવાય કે તમારું પાળેલું હોય ને બહુ ખવડાવી દીધું હોય, રાઈટ, બાકી તો જાગી જ જાય, રાઈટ. ધેન અલ્પહારી, જેટલું જરૂર હોય એટલું જ ખાય, વધારે ખાય નહીં, અને કોઈ પણ વસ્તુમાં ધેર ઇઝ નો એક્સેસ. અલ્પહારી અને ગૃહત્યાગી. ગૃહત્યાગી એટલે જ્યારે તમે તમારા કોઈ કાર્ય માટે નીકળો છો ત્યારે તમે કોઈ પણ જાતનો મોહ રાખતા નથી અને એ કાર્ય ઉપર તમે ધ્યાન આપો છો. This is what the new education policy talks about. It says that education is not a test of your memory. એજ્યુકેશન એ તમારી મેમરીનો ટેસ્ટ નથી. તમારી મેમરી કેટલી છે, તમે કેટલું યાદ રાખી શકો છો ને, એની પરીક્ષા લેવાની જરૂર નથી. તમારે શું ડેવલપ કરવાનું છે? તમારે ડેવલપ કરવાનું છે ક્રિટિકલ થિંકિંગ, પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ, creativity, communication and collaborations. This is what the new education policy is all about. And આ માઇન્ડસેટ તમારે તમારી રીતે ડેવલપ કરવાનો છે. આ માઇન્ડસેટ ડેવલપ કરવા માટે તમારે શું કરવાનું? તમે કોઈ સ્કૂલ કે કોલેજમાં જશો તો આ માઇન્ડસેટ ડેવલપ થઈ જશે. હું ગમે તેટલી તમને સલાહ આપીશું, તમને ગમે તેટલું કહીશ, તમે મારી વાત માની લેવાના છો? યસ ઓર નો? નહીં માનો? અરે આટલી બધી મહેનત કરે છે માણસ 4 મિનિટથી. હમણાં મેડમ મારી બાજુ જોવે છે કે દાણી સાહેબ ઘડિયાળ જુઓ, અને તમે લોકો મને ના પાડી રહ્યા છો. સો આઈ હેવ સમથિંગ ટુ ટેલ યુ. માઇન્ડસેટ, ક્વેશ્ચન નંબર 1, લિસન ટુ મી વેરી કેરફુલી. માઇન્ડસેટને ટ્રેન કરવા માટે શું કરવું જોઈએ? સ્ટેપ નંબર 1, બી ઇન્ક્વિઝિટિવ. સ્ટેપ નંબર 1 ઇઝ વોટ? બીંગ, રિપીટ આફ્ટર મી, ઇન્ક્વિઝિટિવ. પ્રશ્ન પૂછો, સવાલ પૂછો, ઉત્સુકતા રાખો જીવનમાં. કોઈ પણ વસ્તુને એનાલાઇઝ કરવું હોય તો ઇન્ક્વિઝિટિવનેસ તમારા જીવનમાં રાખો. બી ટોલરન્ટ. ટોલરન્ટ એટલે સહનશક્તિ, સહન કરવાની શક્તિ રાખો. જ્યારે માનો ભાઈ કોઈ મિત્ર સાથે વાત કરતા હતા ત્યારે ભાઈ થોડું સહન કરી રહ્યા હતા. નારી શક્તિ છે. નારી કોણ છે? નારીઓ ક્લાસ અહીંયા છે કે નહીં? ભાઈ નારી છે. નારી કોણ છે? ને બધી નારીઓ બોલો ખાલી. નારી કોણ છે? તો પુરુષ કોણ છે? સહન શક્તિ. જુઓ,
અને આ ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝ કરનારાને એવું લાગે છે કે આ લોકોને શીખવાડવાની જરૂર છે. રાઈટ. એનીવેઝ, આ એવી વાત હતી કે દરેકને થોડી સ્પર્શી ગઈ. રાઈટ. પણ I hope you understand what I'm saying. Be inquisitive. You have to be inquisitive about life. Be tolerant. Have patience. પેશન્સ છે ને એ સૌથી મોટો ગુણ છે. મારી વાત પ્લીઝ આ શાંતિથી સાંભળજો. વાત હસવાની તો છે પણ સાથે સમજવાની પણ છે. પેશન્સ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ ક્વોલિટી અ પર્સન શુડ હેવ. હમણાં ફ્યુ ડેઝ બેક તમે લોકો ઇન્સ્ટાગ્રામ પર રીલ્સ જુઓ છો? જે લોકો નથી જોતા ને એ લોકો મારી જોડે વાત ના કરતા, અને જે લોકો જુઓ છે હું તમને સેન્ડ કરીશ. રાઈટ. બિકોઝ મને એવું કીધું છે કે ઇન્સ્ટાગ્રામ રીલમાં કે તમે જ્યારે ઇન્સ્ટાગ્રામને શેર કરો ત્યારે જે 3rd નંબરનો માણસ આવે ને એ તમારું બેસ્ટ ફ્રેન્ડ છે. So, am I right? Am I not? એટલે અહીંયા છે ને મારો એક બીજો પણ હેતુ છે તમારી સાથે વાત કરવાનો, કે તમને એવું લાગે કોઈ માણસ યુનિવર્સિટી ચલાવતો હોય, યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર હોય, એ બહુ બોરિંગ માણસ હોય. ડુ યુ થિંક વી આર બોરિંગ? એમ આઈ બોરિંગ? આઈ એમ નોટ, એન્ડ સો ડુ યુ. આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિ બોરિંગ નથી હોતું. એને કામ કરવાની પદ્ધતિ ઉપર આધાર રાખે છે કે તમે કઈ રીતે કામ કરો છો. સો બી ઇન્ક્વિઝિટિવ, બી ટોલરન્ટ, હેવ પીસ. તમને ખબર છે પાણીમાં કચરો પડે ને, પાણીનો ગ્લાસ હોય એમાં કચરો પડે, ડર્ટ ઇન ધ ગ્લાસ, right? Somebody has sent me this reel, so I'm referring to this, right? There's a very close friend of mine, and she had sent me this reel, and I was looking at it, and I thought I will talk to you about this. પાણીનો ગ્લાસ હોય એમાં કચરો પડ્યો હોય ને, તો એ કચરો તમે આમ કાઢવાની કોશિશ કરો ને તો પાણી વધારે ગંદુ થાય. એના કરતાં છે ને એ ગ્લાસને 2 મિનિટ બાજુમાં મૂકી દેવો, કચરો આપોઆપ નીચે બેસી જાય, ચોખ્ખું પાણી તમને ઉપર મળી જાય. Patience has solutions. Do you agree? Yes or no? Yes. So have patience in life, and most important thing, at this age, at young age, have a mentor in your life. Have a guru in your life. Your mentor can be your mother, your mentor can be your father, your mentor can be your brother, your mentor can be your friend, your mentor can be your teacher. Have somebody in whom you have unstinted faith. If you have faith in your leader, if you have faith in your mentor, nothing can stop you from being successful in your life. Do you agree with me? You are young people. You are the future of tomorrow. તમે ભારત દેશનું ભવિષ્ય છો. અને I will end up my speech with 3 things, with one formula which I am using for my life, and I would like to share it with you. There is a 3R theory. Alphabet R છે ને, it is very important. 3 R છે એ હું મારા જીવનમાં ફોલો કરું છું ડેલી બેસિસ ઉપર. I will request કે જો તમને યોગ્ય લાગે ને તો તમે પણ ફોલો કરજો. So with your permission, I'll try to go ahead with this. Alphabet કયો કીધો મેં? R stands, the first R stands for relation. First R stands for every day when you get up, come up with a mindset that try and create one new relationship every day. દરરોજ એક નવો સંબંધ, દરરોજ એક નવી ઓળખાણ બનાવવાની ભાવના સાથે ઘરની બહાર નીકળો. દરરોજ આ ટ્રાય કરો, દરરોજ પ્રયત્ન કરો કે એક નવા વ્યક્તિને આપ મળો. આજે તમને હું મળ્યો, મને તમે મળ્યા. આપણા બધાનો આજનો પહેલો વાર અહીંયા પૂરો થાય છે કે તમને ખબર છે અચ્યુત દાણી કોણ છે અને મને ખબર છે ભારતનું ભવિષ્ય શું છે. રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ધેર, રાઈટ? સો પહેલો આર છે જીવનનો. એવરી ડે યુ હેવ ટુ ડુ ધીસ. પહેલો આર શેનો છે? રિલેશનનો. દિવસમાં એક નવો સંબંધ બને, એક નવી ઓળખાણ થાય એવો પ્લીઝ પ્રયત્ન કરજો. કદાચ માની લો એવું નથી થતું, એવરી ડે ઇટ ઇઝ નોટ ધ સેમ ડે, તમને નવું વ્યક્તિ નથી મળતું, નવો સંબંધ નથી મળતો, તો સેકન્ડ આર કમ્સ. સેકન્ડ આર સ્ટેન્ડ્સ ફોર રેપ્યુટેશન. સેકન્ડ આર સ્ટેન્ડ્સ ફોર, બી લાઉડ, સેકન્ડ આર સ્ટેન્ડ્સ ફોર રેપ્યુટેશન, ગુડવિલ, શાખ. રાઈટ? જો તમને રિલેશન બનાવવાનો મોકો નથી મળ્યો તો બીજા આર ઉપર તરત વિચારવાનું શરૂ કરો કે આપણે એવું તે શું કરીએ કે જેનાથી આપણી ગુડવિલ, આપણી શાખ, આપણી રેપ્યુટેશન વધે. રેપ્યુટેશન વધે કઈ રીતે ખબર છે? તમે એને સાચવી રાખો ને એટલે વધે. એના માટે કશું કરવાનું હોય નહીં. તમારો વ્યવહાર, વાણી અને વર્તન એવું રાખો કે તમારી હાજરી અને તમારી ગેરહાજરીમાં લોકો તમને પ્રેમ કરે. યસ ઓર નો? સો સેકન્ડ થિંગ ઇઝ રેપ્યુટેશન. એન્ડ થર્ડ એન્ડ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, રિલેશન નથી મળ્યું આજના દિવસમાં, તમે અહીંયા બિઝી હતા, તમને બહાર જઈને કોઈને મળવાનો સમય ના મળ્યો, રેપ્યુટેશન માટે કંઈ કરવાનો સમય ના મળ્યો, તો થર્ડ ઇઝ રેવન્યુ. એટલીસ્ટ મેક સમ મની એન્ડ ગો હોમ. Right? So please understand, 3 R's are very important. Every day I get up with this theory: relation, reputation, and
and if you have great relationship, you have good reputation, can't I say that revenue will become a byproduct? Yes or no? And that is what you are capable of doing. Please keep focus in your life, believe in yourself, and what you can do, nobody else in the world will be able to do. I am sure about it. All the best and have a wonderful life ahead. Thank you so much. Thank you, sir, so much for charging us all up. I would ask Mala ma'am to share a few words on the future of education, what mindset needs to be changed. Hi. I hope you all are okay with such a supercharged session by Dani sir. I think just moving on to where sir left, that today's time we are dependent on one thing, which I believe you all have in your hand right now, and that is technology, right? How many of you have more than one gadget here? More than one gadget, more than a phone, probably. Yeah? Laptops, iPads, yeah? All right, right. And what do we understand by having access to technology or the digitalization? Is it just having access to the Instagram reels? No, can somebody just answer? What do you understand by digitalization? Technology, आपके पास है, आप उसको कैसे use करते हैं? Sorry? Easy life, it makes your life easy. Yes, okay. What else? Okay, and how do you use that? Access तो सबके पास है, आप use कैसे करते हैं उसको? Would you like to share something on that? Interaction? Yes? How many of you find yourself sitting for 1 hour and just going through the Insta reels? Yes? We do that. Ultimately, we find out, oh, it's been 1 hour, we're still here. Oh, we could have slept for that extra 1 hour, isn't it? Yeah. So certainly when we talk about changing the mindset, technology is something which we look up to, and we know that, oh, technology is the new buzzword now. And that's where we all have to progress, right? We have to use technology in everything now. So biggest, the largest service provider of taxis, they don't own a taxi, right? Uber, they are app-based. Yes? Yes. So that's the smartness of using technology, right? We cannot say that we are, tech savvy by just making reels, looking at reels, or maybe using Zoom for our sessions. It really depends on how, as learners and as educators, how we use technology and how we make best use of technology to progress in our career wherever we are. So that is one part of when we look at the changing of mindset. Just saying that technology is the thing doesn't help. Second, we move on to our societal, how we are brought up. How many of you have heard that, okay, either you can be a doctor, engineer, MBA, probably? How many of you have heard that in your families or around? Maybe not your parents would be saying that, but आस पड़ोस में there will be people who will be saying that, right? तो कहाँ entrance देने जा रहे हो? Yes, we have heard that. Most of us have heard that. Now again, why? Because our system, our education system, conventional way of how we are educated is as per the academic levels. We only believe in top scorers. We only believe in higher abilities. So me as a student, when I was in school, and here I'll just give you an example because it's much more relatable, I think. I was a very below average student till grade 10. It was only after grade 10 that I went for the subject I really wanted to study. And then I could really make progress in my academic ability. Otherwise, I have heard in the class of like 40 students, I'm from Delhi. So in class of 40 students going for CBSE, I knew my teacher doesn't know I exist in the class. And I don't know with how many of you that has happened, but I knew that I don't exist in the classroom and teacher doesn't know me. She doesn't know my name.
because I was there for all those years till grade 10, and I just had no clue what I was doing. And I don't think I know or I remember even 10% of what I did in those grades. So after grade 10, when I chose the subject which I really wanted to do, I could progress. After my 12th, I took inclusive education as my main subject. And there I realized that it isn't me, just me. There are other learners who are different. They have different learning style. And I wish my teachers knew that. You know, your way of learning is different from the person sitting next to you. I am a visual learner. You show me something, I will learn better. You talk about it, I'll doze off. And maybe many of you here sitting maybe would like to go for a nap right now, because that is not how you want to study. Maybe Dani sir's session was much more entertaining for you because that was keeping you on. Your mental faculty was working there. So you are a different kind of learner. I am different kind of learner. When it happened during the COVID times, a lot of you probably really flourished when the sessions were online because it was an easy access. But many of you probably did not like that because it was cut off from the society, from interacting with your peers or going out. So again, that tells us that how diverse population we are, not on the basis of caste, color, religion, but because of our learning style. And that's how moving forward, when we blend the technology to our learning style, that is where the choice comes. How do you want to use that technology? How do you want to learn using that technology? So there could be somebody in a village of North Gujarat who's sitting there and is able to access a lecture of a professor who has put his lecture on YouTube, a Harvard professor. Now that person also has the access, and you also have the access. So it really depends how you want to use it. So how Dani sir said that you are the one who have to change your mindset. Things are there. We are evolving. So there's no change happening. Yes, we started with probably having no phones to landline to button phones. I don't know how many of you know landline. Like, probably I think so, that you know landline. And then moving on to button phones, smartphones, smart TVs. So technology is changing. Technology is just a product there. It's a tool. It's not that the minds or the brains have got something added now. The children, taking birth now, they don't have some extra brain. All right, so it's just that how you have been exposed to these technologies or whatever latest is, and how you are making best use of that. That is how the mindset's going to change. And it's not only the buck doesn't stop to you, it's with us also, the educators. And it depends. If I cannot make my teaching enjoyable enough, you will leave the class, because you would say there's better content online. I can access from there. Why do I have to sit in your boring session for 1 hour? So if I cannot, as an educator, change my session and make sure that, okay, I have something which is hands-on, I have a combination of IT, and I have a combination of classroom teaching, and I make my teaching more learner-focused. So even right now, I visit schools in Delhi and Ahmedabad. I find a lot of, like typical classrooms where the teacher is standing and she's just giving instructions. There's very little coming from the learners. That mentality has to change. So it should be actually 20% from the teacher and 80% from the learner. That's where we say the learning is happening. So we have to forget about the education is just confined to that 4 walls in a room, or it has to be an infrastructure for that. Learning can happen anywhere. And that's why when we say when we say about the change in the mindset, it's actually our own mindset that we have to change. And again, I would say the society does come in a bigger way, because we are conditioned in that manner that, okay, if not doctor, maybe engineer, maybe MBA, maybe lawyer, okay, teacher. All right, okay, and then we say, let's keep coming down. So we are already putting these professions up high here, and we are coming down. And then we say, okay, right, okay, are you a plumber? Are you an electrician? It's like, and so what NEP has done is, as Sir said, that they have brought all these vocational subjects into the mainstream.
So they already existed, but minority of people would have taken that, who did not fit in the conventional way of higher achieving jobs. They would take it. But now this is available as part of NEP. So if you are not academically oriented much, you can opt for these. And being in London for 15 years, I can say that, you know, my electrician and plumber, the hourly rate for them was more than the lawyers. And I know that after I'm marrying a lawyer. So, you know, it is there. We know that. So again, when it comes to India, I think there is no dignity of labor. So for us, if a person in the UK, like I have seen it, so MBA from here is very happy working in a McDonald's in the UK, but is very embarrassed to come back in India and say about it. And they would say, we work in the hospitality industry. Great, you know, but why would you look down upon somebody here who's working in McDonald's then? So again, the power equation and the way, as I said, we are conditioned that we put very little value onto people's ability to be able to be successful in whatever they do. And that's what I think when even I go for training into these students who are doing B.Ed and M.Ed. So one thing I say that, you know, the first thing you have to understand is that the moment you enter a classroom, remember, not all learners are same. So your one formula will not fit in for all. So once you think about that, the inclusion will automatically happen. And then the belongingness will come. We all would remember that one teacher who was very strict and who never allowed you into the classroom or would, you know, be very critical about whatever you do. But there would be one teacher who was very nice and who will speak to you very nicely. And I'm sure you, if you look back, you can remember which teacher you want to remember now and give credit to your growth. And that's where I would end and say that, you know, the onus of the mindset is not only with the learners, it's with the educators, it's with the professional, it's with the society, it's with the parents as well. Thank you. What a lovely perspective, ma'am. I would now like to ask Mr. Sajjan to please come here and share his views. Okay, very good afternoon, first of all, to one and all present over here. Sir, તમે ખોટું કર્યું પહેલું. તમે વધારે time લઈ લીધો. I was actually thinking that if you would have been sir of my school or college, I would have definitely gone every single day and attended every single lecture. So let's have a huge round of applause for sir and ma'am. Okay. Okay. I'm sorry, my voice is a little bit cracking because I'm on injections and medicine continuously. So when the word has come, the future of education, what mindset needs to be changed? Talking about mindset, first thing. जितना मेहनत आप इंस्टाग्राम के वो सर्च ऑप्शन में अलग अलग नाम लिख के उनको हाय 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 भेज के वो पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी वहां पर रख के ये एक्सपेक्ट करते हो ना कि नहीं यार एक आंसर आएगा और जिंदगी बदलेगी. बस उतना ही पॉजिटिव परसेप्शन है ना, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए करो, आपको कभी भी इंस्टाग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी. राइट? जितना एफर्ट्स अहमदाबाद के स्पेशली सैटरडे संडे इवनिंग के अंदर क्रॉस रोड के ऊपर अलग अलग बाइक्स और स्कूटर्स लेके बैठते हो और अहमदाबाद की अलग अलग ब्यूटीज को देखते हो, राइट? अगर उतना मेहनत दिन के अंदर 4 बार अच्छे पेज रीड करके अपना आपको सेल्फ रियलाइजेशन देख के बोलते ना कि चल यार कुछ ऐसा करते हैं कि हमको अपने ऊपर प्राउड फील हो एंड लेट द सोसाइटी गेट इंस्पायर from me, I don't think so like there will be any other thing you will need in your life. I was 16 when I started and opted out to become a motivational speaker in my life, and it has been now almost 14 years of my journey. 14 years of journey was something like I started my career with Sunny. I don't know आप में से कितने लोगों ने Sunny देखा होगा कि नहीं देखा होगा, and 14 years later you name it, and with the grace of God I have it. But I don't want to give you any philosophical talk or a pipe talk or a motivational talk, but yes, in 7 minutes I'll just tell you 3 things. मेरी जर्नी मुझे ये चीज सिखाती है. नंबर 1, एक तो ये जो डिज्नी वर्ल्ड की फ्रेम के अंदर आप अपनी जिंदगी जी रहे हो ना कि कोई आएगा मेरा हाथ पकड़ेगा मुझे पैसा देगा मेरी जिंदगी बदलेगी, राइट? ये ऐसा कभी भी नहीं होता. नंबर 2, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इंडिया के बेस्ट टू बेस्ट इंस्टीट्यूट के अंदर से पढ़ाई करोगे,
100% Excel score करोगे and then someone will come, some company will come, they will pick you up, they will train you, nurture you and again company बदलेगी, life बदलेगी. ऐसा भी कभी भी नहीं होता. थर्ड, आपको ऐसा लगता है कि भाई like in India it has happened like several times कि even a wink of a girl, right? Even a wink of a girl has made her overnight internet sensation. That Priya Warrior, right? अगर आपको ऐसा लगता है कि one fine day सुबह आप भी आंख मारोगे और आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है. Now one thing, remember one thing, my dear friends, as sir said, the first point was very impactful and I have found one thing in my life, relation. रिलेशन को मैं थोड़ा ओवरऑल वे में एक्सटेंड करने के लिए बताऊंगा कि भाई पीआर, पब्लिक रिलेशन, नॉट दैट विच यू लर्न इन लाइक इन योर स्कूल्स और कॉलेज और माइट बी इन योर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स. फिलिप कोटलर की किताब से मैं मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज सीखा था. एनी रैंडम पर्सन, एनी डैम पर्सन ऑन दिस प्लेनेट इज जस्ट 4% अवे फ्रॉम यू. यू जस्ट नीड राइट रीजन टू मीट दैट पर्सन. बस 17 साल का था ना तब मैंने ये फिलोसॉफी मेरे दिमाग के अंदर सेट कर दी थी और मैं इस फिलोसॉफी को चैलेंज करने लगा था कि अगर इसने बोला है तो मैं रॉजर फेडरर को भी मिलना चाहूंगा, दलाई लामा को भी मिलना चाहूंगा, यूएस प्रेसिडेंट को भी मिलना चाहूंगा. रॉजर फेडरर हो गया, दलाई लामा हो गया, राइट? अच्छा, आप बोलोगे कैसे? तो फिलिप कोटलर के साथ मैंने थोड़ा स्टीव जॉब्स को ऐड कर दिया. फिलिप कोटलर ने कहा कि 4 लोग ही दूरी पर है, तो स्टीव जॉब्स ने ये कहा कि जिंदगी में ना उतना करेज रखो और गट्स रखो कि कोल्ड कॉलिंग कर पाओ. कोल्ड कॉलिंग का सिंपल मीनिंग यही है कि आप जानो या नहीं जानो, अगर आपके पास रीजन है, पर्पस है, तो उतने गट्स और करेज जिंदगी के अंदर रखो वहां पर पहुंचने के लिए और उनको बताने के लिए कि मैं ये कर सकता हूं. देयर विल बी 2 प्रोबेबिलिटी. नंबर 1, दे विल थ्रो यू आउट ऑफ द ऑफिस. सेकंड, दे माइट गिव यू द चांस कि ओके लेट्स लुक ऑन इट एंड लेट्स से इट. एंड ट्रस्ट मी, आउट ऑफ 100 टाइम्स यू विल फेल 94 टाइम्स. बट वो जो 6 टाइम्स जो होगा ना, दैट विल चेंज योर स्टार. आई वाज 19 व्हेन आई रोट माय फर्स्ट बुक यू वर्सेस यू. उसके अंदर 100 पर्सनालिटीज थे, मैंने सबको बुक कुरियर कर दी थी. मेरे पास उतने पैसे नहीं थे. आई स्पेंडेड ऑलमोस्ट अराउंड 88,000 रुपीज ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम ऑन कुरियर. दुबई, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, न्यूजीलैंड, हर एक जगह पर. द फर्स्ट लेटर व्हिच आई गॉट वाज फ्रॉम रॉजर फेडरर, सेकंड वाज माइकल शूमाकर एंड थर्ड वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. बट सो वहां पर मैं एक चीज समझ गया कि जिधर इधर, सो आई वाज वेरी फैसिनेट सीइंग ऑल द यंग students sitting over here. The reason is that many a times I see my reflection in all of you. Reason is that कि मैं भी शायद EMI के अंदर काफी बार इधर बैठता था और सोचता था कि कोई वर्ड, कोई पर्सन, कोई पर्सनालिटी, कोई गुरु, कोई संत, कोई पॉलिटिकल लीडर शायद मेरे सामने देखेगा, मेरा विजन समझेगा, मुझे समझेगा, एक लाइन, एक वर्ड, एक थीम मिलेगी, लाइफ चेंज हो जाएगी. इधर से मैं ये सोचता था. बट बाद में सोचने के बाद उतना भी गट्स रखता था कि जैसे कि दानी सर नीचे उतरे, मैडम नीचे उतरे, स्वामी जी नीचे उतरे, तो PR स्टैंड्स फॉर फर्स्ट थिंग कि इनको पकड़ो, राइट? और उनको बोलो कि सर एक बार मिलो 15 मिनट के लिए. अगर उन्होंने ऐसा बोला कि भाई मैं ऑलरेडी मल्टीपल फील्ड्स के अंदर हूं, राइट? तो जब उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, मैं भी सोचा कि अगला इन्वेस्टमेंट करना तो उनको पूछ के करूंगा, राइट? दैट्स व्हाट द नंबर 1 PR इज. सेकंड थिंग, थोड़ा आई जस्ट हैव 3 minutes more because I'm continuously checking my time too. Second thing, मेहरबानी करके है ना, I have seen people, especially Indian youth, getting destroyed over 2 things. Number 1, एक तो आपके इमोशनल लफड़े. My goodness, एक टाइम में ऐसा था कि when I was kid, I was actually busy in watching on my family that क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, right? I see in every next student or every next college student, બસ હવે મને છે ને થોડું ડિપ્રેશન જેવું ફીલ થાય છે કે મારું બ્રેકઅપ થઈ ગયું છે. એ યાર, see, understand one thing, I have a tremendous respect for all those people who are in relationship, but I feel in this way कि understand until जब तक आप अपने खुद के पैर पर स्टेबल नहीं हो, जब तक आप किसी और की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हो, तब तक मेहरबानी करके ये इमोशनल ट्रॉमेटिक सिचुएशन के अंदर मत पड़ो. नंबर 1 रीजन इज दैट कि आप कभी भी स्कूल के अंदर इमोशनल बैलेंस सीखे ही नहीं हो. एक बार फोन काट लेगी, 6 घंटे तक आप कंफ्यूज रहोगे, डिप्रेस रहोगे कि है कि नहीं है, राइट? So come out of all this thing. Third thing, from 16 to 30th, the best thing which I have learned in my life apart from this education is that I was a very ferocious learner.
फिरोशियस लर्नर कभी ईएमआई के अंदर मेरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करोगे ना, आई वाज अ साइंस स्टूडेंट, ऑप्टेड मैनेजमेंट, बिकम मोटिवेशनल स्पीकर, नाउ मेकिंग वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल कंसोर्शियम फॉर इंडिया एंड फॉर 193 कंट्रीज। मैं इधर के जितने कोर्सेज फ्री वाले थे 80% तो अटेंड किया हूँ, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, चाहे वो एचआरएम हो, चाहे वो कोई भी नॉर्मल प्रोग्राम हो। द रीजन वाज दैट आई हैव ऑलवेज अंडरस्टूड वन थिंग इन माय लाइफ, इवन अ लेमैन, even a worse speaker, even a pathetic speaker or even a best speaker will at least give me one good thing, because अगर वो उतना कंपेटेबल है कि इधर खड़े होके अगर इधर स्टेज पर कुछ बोल रहे हैं तो उसके अंदर मेरे से तो ज्यादा कुछ है ही है। तो आई मेड वन रूल इन माय लाइफ के, बिकॉज देयर इज वेरी लेस प्लेटफॉर्म लाइक ये ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि जो इतनी सारी चीजें फ्री में बांटता है, राइट। तो आप तो अहमदाबाद से बिलोंग करते हो, अहमदाबाद यूथ डेवलप करते हो, इनको तो स्ट्रेस आना चाहिए कि भाई कैसी पब्लिक है अहमदाबाद की, अभी तो डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है कि पूरा का पूरा जाम पैक हो गया है, राइट। दैट विल बी द डे, अनलेस अंटिल यू डोंट बिकम ferocious learner, there is no growth in life. Till today also I try to learn from everyone. So that guy just left who was like initiating the speech, so I was just seeing him, I was just fallen in love with his smile कि यार he is actually helping these kids. Lastly जाते जाते, जैसे 8 मिनट के अंदर तो कुछ नहीं बोल सकता हूं मैं, बट आई विल जस्ट गिव यू वन स्मॉल स्टोरी ऑफ जस्ट 2 मिनट्स। इसको जिंदगी में अपने पास रखना, तो मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी में आपको कभी भी कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत अमेजिंग फाइटर रहोगे। सो भगवान जो है ना, भगवान आप उसे कोई भी नाम दो, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जीसस, परमात्मा, आत्मा, व्हाटएवर नेम यू वांट टू गिव देम, भगवान एक साथ 10 लोगों को एक ड्रीम देते कि तू सीए बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तू न्यूरो साइंटिस्ट बनेगा, तू सर्जन बनेगा। तो भगवान 10 लोगों को ड्रीम दे देते हैं, इट इज अ वेरी फिलोसॉफिकल, बट इट इज अ वेरी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग इफ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो 10 लोगों को ड्रीम देने के बाद भगवान ऐसा सोचते हैं, काम कर, ड्रीम दिया है ना, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स देना स्टार्ट करता हूँ। जिंदगी में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते हैं, दोस्त सपोर्ट नहीं करते, लड़कियां सपोर्ट नहीं करती, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, तो 10 में से 4 लोग गिव अप कर देते, ये सोचे चल छोड़ ना यार, जो पुराना जिंदगी था ना वो अच्छा था। अब बच्चे 6, भगवान ये सोचे भी तो 6 बच्चे हैं ना, एक काम करता हूँ, इनको तो मैं 3 टाइम्स ज्यादा प्रॉब्लम देता हूँ। तो प्रॉब्लम का रेशियो इतना ज्यादा हेवी हो जाता है कि इतने हद तक कि स्कूल से निकाल दिया जाता है, कॉलेज से निकाल दिया जाता है, कहीं से फंड मिला होता है लेकिन सारा का सारा लॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, खाना पसंद नहीं आता, घर वाले समझना बंद कर देते हैं। 6 में से 3 लोग गिव अप कर देते ये सोच के चल छोड़ यार, पुराना जिंदगी था ना वो अच्छा था। अब आखिरी 3 बचे, भगवान ये सोचा भी तो आखिरी 3 बचे ना, एक काम करता हूँ, इसको तो मैं 6 टाइम्स ज्यादा प्रेशराइज करता हूँ। प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है, घर से निकाल दिया जाता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉसेस आना जिंदगी में स्टार्ट हो जाते हैं। एक टाइम पर इंटरनली ऐसा होता है कि यार जी क्यों रहा हूँ, ऐसे स्टेज के अंदर 3 में से 2 लोग और गिव अप कर देते, सोचते चल छोड़, वो पुराना कंफर्ट जोन वाला जिंदगी था ना वो बहुत अच्छा था। लास्ट में एक बचता है, भगवान ये सोचते भी तो एक बचा है, एक काम करता हूँ, इसको तो मैं ना 9 टाइम्स प्रॉब्लम देता हूँ, और प्रॉब्लम का रेशियो इतना ज्यादा हैवी हो जाता है, बट वो लास्ट वन वाला जो होता है ना, वो इधर से और इधर से, वो बहुत बड़ा फाइटर होता है। वो कहते हैं काम करो, प्रॉब्लम देते रहो, मैं फाइट करता रहूंगा, मैं हारूंगा नहीं, राइट। जिस दिन भगवान को ये लग जाता है ना कि मैं उसको जो प्रॉब्लम्स दे रहा हूं ना जिंदगी में, उसके सामने जिंदगी में उसका करने का, कुछ करने का जो पैशन और पर्पस है ना वो बहुत बड़ा है, मेरे प्रॉब्लम्स बहुत छोटे हैं, उस दिन भगवान और कुछ नहीं करते, आंख बंद करके उसको ड्रीम दे देते हैं। तो आज के बाद जिंदगी में मुझे याद रखो या नहीं रखो, इस प्रोग्राम को याद रखो या नहीं रखो, जिंदगी में कभी भी अपसेट हो, कभी भी लो फील कर रहे हो, कभी भी गिव अप करना फील कर रहे हो ना, आंख बंद करना, अपने आपको ये स्टोरी बताना और अपने आपको पूछना कि हम 10 to 1 में से कौन सी कैटेगरी में आते हैं, पहले 4, वो 3, वो 2 या लास्ट वो 1। और जब लो फील हो ना तो अपने आपको बताना कि नहीं यार मुझे है ना वो 1 की कैटेगरी में आना है, बिकॉज दिस इज द ओनली स्टोरी विच हैज सस्टेन्ड मी फॉर 14 years बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर। इट इज नॉट दैट कि मुझे ऐसा थॉट नहीं आता, बट एक लाइन, एक वर्ड भी अगर होल्ड करके रखा कंसिस्टेंसी के साथ और अपने दिमाग के अंदर फीड करके रखा ना, ट्रस्ट मी एज सर एंड मैम सेड, you are the future of the country. It is just that you feel that you are useless, but it is not a useless, it is always here you are used less. That's it. Okay, thank you so much guys, thank you. It was so fascinating to hear you. Okay, so we'll open the forum for people to ask questions. Yes, please go ahead. Who would like to ask questions? Yeah.
Hello, everyone. Hello, sir, ma'am. My question was to sir, how to deal with self-doubt. I think it's the biggest problem of teenage and Gen Z as we talk about it. It's the biggest problem is self-doubt. How to deal with it? First of all, yeah, I'm also into Gen Gen Z. Z. Don't focus on my stomach though. It is an effect of COVID and few other things. Okay, I'll give you one example. Are you Gujarati? Yes. Oh, lovely. Please just I'll answer. તમે લોકો કેટલા લોકો પતંગ ચગાવ્યા છે લાઈફની અંદર? હાથ ઉપર કરો ને, પતંગ ચગાવવાના લોકો. ઓ માય ગુડનેસ, હાથ નીચે કરો. અચ્છા, તમારા લોકોમાંથી કેટલા લોકો એવા છે કે જે લોકોએ સવારે ધાબા પર પતંગ ચગાવવા ચડ્યા ને, આમ એક પતંગ કપાયો એટલે રડતા રડતા નીચે આવી ગયા, રૂમમાં ભરાઈ ગયા? એવા કોઈ છે? અચ્છા, કોઈ એવું છે કે જે એક પતંગ કપાઈ ગયો અને તમે અંદરથી એવું ફીલ થઈ ગયું કે યાર હવે યાર બસ લાઈફ પતી ગઈ છે, હું ડિપ્રેશનમાં આવી ગયો? આવું કોઈ છે? અચ્છા, નથી. અચ્છા, કોઈ એવું છે કે આમ એક પહેલો પતંગ કપાઈ ગયો ને સવારના પોરનો, તો આમ અંદરથી એવું થઈ ગયું કે બસ કે ભગવાને મારી જોડે ખોટું જ કર્યું છે, હવે હું નહીં જોઉં ઉપર? તમે કહેશો કે ના, યુ ડેફિનેટલી સે નો. ઇફ આઈ આસ્ક યુ વાય, દેન યુ વિલ સે, સાજન, ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઇઝ નોટ દેટ કે અમારા કેટલા પતંગ કપાયા. ઇમ્પોર્ટન્સ ઇઝ દેટ કે ઉત્તરાયણ કમ્સ ઓનલી વન્સ ઇન અ યર એન્ડ અવર મેઇન એજન્ડા ઇઝ દેટ કે સવારથી લઈને રાત સુધી પેલું હાથમાંથી લોહીના ટીપા જ્યાં સુધી ના પડતા હોય અને જ્યાં સુધી રાત્રે ટુક્કલ જગાઈને પણ અમે પેલું ના ફીલ કરીએ ને ત્યાં સુધી અમને એવું ના થાય કે વી હેવ યુટિલાઇઝડ અવર ડે ઇન અવર લાઈફ, રાઈટ? બીકોઝ you have that emotional attachment towards Uttarayan like this. Same goes with our life too. જે લોકો એવું કહેતા હોય છે ને કે નંબર વન કે અમને સેલ્ફ ડાઉટ છે, કે જે લોકો એવું કહેતા હોય છે કે અમને અમારા પર વિશ્વાસ નથી આવતો, કાં તો અમને બહુ અપસેટિંગ ફીલ થાય છે, કે ડિપ્રેસિવ ફીલ થાય છે, કાં તો અમને એ મૂડ કે ફીલ નથી આવતા, આર જસ્ટ ધી ટેમ્પરરી થોટ્સ, રાઈટ? કે જે તમે તમારા માઇન્ડને આપો છો અને કન્વિન્સ કરો છો. જો તમારે સેલ્ફ ડાઉટ તમારા લાઈફમાંથી એકદમ પૂરું કરવું હોય ને, તો હું તમને કરપ્શનનું બહુ જબરદસ્ત એક્ઝામ્પલ કહું છું 1 મિનિટની અંદર, એની અંદર હું નહીં ખેંચું, રાઈટ? સેલ્ફ ડાઉટ જીવનમાં પૂરું કરવું હોય ને તો તમારા ઉંમરથી મિનિમમ 3-4 વર્ષ નાના છોકરાઓ જોડે જઈને સ્પોર્ટ્સ રમવાનું ચાલુ કરી નાખો. બીકોઝ દેર આર 2 પોસિબિલિટીઝ ધેન. નંબર 1, anyways the winning probability goes 3 times higher into it, right? I do all this thing in my life, right? Because the important thing is not that કે સામેવાળા માણસ શું વિચારે છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ મારા માટે એ જ વસ્તુ છે કે ભાઈ હું મારી જાત માટે શું વિચારું છું. તો 3 વર્ષ 4 વર્ષ નાના લોકોની જોડે સ્પોર્ટ્સ રમવાનું ચાલુ કરો, ત્યાંથી છે ને સાયકોલોજીકલ કોન્ફિડન્સ વધવાનું ચાલુ કરશે. સેકન્ડ થિંગ, ઓવર કમિટમેન્ટ છે ને પોતાને ના આપો. આવું બધું લેક્ચર સાંભળે એટલે કાલથી લાઈફ ચેન્જ, એવું ના કરાય. એટલે પછી માપમાં નહીં રમવાનું, માપ કરતા નાનું રમવાનું પહેલા 15 દિવસ, પછી માપમાં રમવાનું, પછી એના કરતા ઉપર રમવાનું. તો ઇફ યુ ગો ગ્રેજ્યુઅલી degrade yourself, then get stable and then upgrade yourself, then it will go on to the different level. Okay, Thank you very much, thank sir. My question is to Achyutani sir. Sir, how do you speak the way you speak and how to speak the way you speak? મને છે ને આ પ્રશ્ન બહુ ગમ્યો, કારણ કે વેન I was a kid, I was very shy. લાગતું નથી ને? મને છે ને બહુ શરમ આવતી હતી બોલતા. તો એક દિવસ નક્કી કર્યું, જે આવે, જેની સામે બી આવે, જે મનમાં આવે બોલી નાખવાનું. No, it is not so. It is all about, I'll be honest with you. Overnight કે અચાનક જ કોઈ જ બહુ જ સારી રીતે વાત કરી શકે, કે બહુ જ સારી સ્પીચ આપી શકે, કે પબ્લિકલી બોલી શકે, એવું થતું નથી. I'll tell you, I'll take around a minute to answer this. હું છે ને ગુજરાતી માધ્યમમાં ભણ્યો છું. How many of you are from Gujarati medium? Raise your hands. I love you guys. અને ગુજરાતી માધ્યમમાં પણ હું સારામાં સારી સ્કૂલમાં ભણ્યો છું. શાળા નંબર 4, શાળા નંબર 6, શાળા નંબર 8. એટલે આઈ હેવ ધીસ મેમરી ઓફ ધીસ કે મારા મમ્મી મને મૂકવા આવતા હતા સ્કૂલે, તો મને હાથ પકડીને મૂકવા આવે. એટલે બધા સ્કૂલ ઘરની સામે જ હતી, પણ મમ્મી મૂકવા આવે. તો ઘણીવાર મને થયું મમ્મી હું મોટો થઈ ગયો છું, જતો રહીશ. તો મમ્મી કે ના, હું આવું છું સાથે. પછી મને મમ્મીનો હિડન એજન્ડા ખબર પડી. ના, એ મારી પર નજર નથી રાખતી. પણ જ્યારે અમે ત્યાં સ્કૂલમાં જતા ને, મ્યુનિસિપલ શાળાઓમાં ગામડે ગામ, તો there were issues in relation to teachers. Teachers were not there. તો મારા મમ્મી મૂકવા આવતા અને
જો શિક્ષક હોય તો મૂકીને પાછા આવતા, અને ના હોય ને તો મારી મમ્મી આખા ક્લાસને ભણાવતા. સો આજે વિશ્વાસ, આત્મવિશ્વાસ, કોન્ફિડન્સ એ ગ્રેટિટ્યૂડમાંથી આવે છે. મેં મારા પેરેન્ટ્સ, મારા વડીલ, મારા ગુરુજન, મારા શિક્ષકોને ખાલી સાંભળ્યા નથી, એમને સ્મરણમાં પણ રાખ્યા છે અને જીવનમાં ઉતાર્યા છે. અને વાંચ્યા વગર કે કશી સારું જ્ઞાન લીધા વગર આપણે કશું બોલી શકતા નથી. સો વી હેવ ટુ ઇન્વેસ્ટ અ લોટ ઇન અવર સેલ્ફ, રીડ ગુડ બુક્સ, લિસન ટુ ગ્રેટ પીપલ એન્ડ ટોક ટુ યોર સેલ્ફ એવરી ડે બિફોર યુ ગો ટુ સ્લીપ. મોટા અવાજે પોતાની જોડે વાત કરવાનું. લગભગ બધા બાથરૂમ સિંગર છે, કોઈ બાકી નથી જેણે બાથરૂમમાં ના ગાયું હોય. અબ તો આદત સી હૈ, जुदा हो के भी मुझ में तो कहीं बाकी है, and the last one, tu मान मेरी जान. Can we all sing that song? चलो, how does it start? मैं तेरे आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सोनिया. પછી એટલે જેટલું રીલમાં આવે એટલું જ આવડે છે ને. તમે વિચાર કરો દીકરા, તારા પ્રશ્નનો જવાબ આપું છું. આટલા ખરાબ અવાજ સાથે જો જાહેરમાં ગઈ શકતો હોઉં તો હું કંઈ પણ કરી શકતો હોઉં. સો કોઈનાથી ગભરાવાનું નહીં, કદી કશું વિચારવાનું નહીં. કોઈ તમને જજ કરશે, તમારા વિશે શું વિચારશે, એને બહુ મહત્વ આપવાનું નહીં. અને જેમ સાજન સરે કીધું, મેડમે કીધું, ખૂબ આત્મવિશ્વાસ રાખવાનો. બિલીવ ઇન યોર સેલ્ફ, બિલીવ ઇન ઓલ માઇટી એન્ડ જસ્ટ ગો યોર વે. થેન્ક યુ સો મચ. One last question. Yes, please. Hello, good afternoon, sir. My question is to Dani, sir. So, what role the artificial intelligence will play and affect the future of education, and up to what extent the mindset of the students can be affected with respect to the artificial intelligence? It's a great question. I would like to answer that. But first of all, when I was sitting in the first row here, I think you were seated, in the second row only. અને એને 12મા ધોરણમાં, એ ભાવનગરથી છે આ છોકરો, અને એને 12મા ધોરણમાં 92% આવ્યા છે. Am I right? Right. So અમે એકબીજાને ઓળખતા નથી, મેં એમની સાથે વાત નથી કરી, પણ I was sitting there and I was listening to his conversations. નાનકડી વાત હોય ને તો પણ યાદ રહી જાય. રાઈટ. સો દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ મારી આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ નહીં, એકચ્યુઅલ ઇન્ટેલિજન્સ છે. હા, artificial intelligence, we know, machine learning is there, artificial intelligence is there, internet of things are there. IoT is one machine talking to other machine without intervention from humans, right? This is going to change the way education is looked into. Education is definitely changing, but please understand, it is only resource which is changing, not the mindset of the learner. Can artificial intelligence change your mindset about learning? It will make resources available. It will make your job little easy. Chat GPT, are you aware? Right. મારે આજે બોલવાનું હતું ને તો ચેટ જીપીટીમાં લખ્યું આજની સ્પીચ, તો ચેટ જીપીટીમાંથી જવાબ આવ્યો જતા નહીં. સો આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ સમટાઈમ્સ, જો એની વાત માની હોત તો આજે તમને મળવાનો મોકો ના મળ્યો હોત. બટ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, મશીન લર્નિંગ, they are here, they have arrived. We will have to adjust, accommodate, learn and adapt so that we can use these resources to take the maximum advantage of what they are capable of doing. And this will really change the education towards a direction where the learning potential of a child will increase like anything. પહેલા જે આપણી સમજવાની ને શીખવાની ક્ષમતા હતી, એ ક્ષમતામાં ખૂબ બધો વધારો થવાની સંભાવના છે. સો મે બી ઇટ વિલ બ્રિંગ મોર ટેલેન્ટ, more knowledge, more understanding, and I'm very sure it will bring all of us a better life. Thank you so much. Thank you everyone. This was such a wonderful session, and I mean, कितनी बार हम लोगों ने तालियां सुनी, कितनी बार वाहवाही सुनी. This was amazing. Really mesmerized by this session today. Thank you very much.
છે. હેલો, આઈ હોપ તમને બહુ જ મજા પડી, પણ મને છે ને હું બહુ જ ક્યુરિયસ છું ટુ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ વેર સર એન્ડેડ. કે વાતચીત તો મેં બધી સાંભળી, પણ પેલું ગીત અડધું રહી ગયું. કે ક્યાં ક્યાં સુધી ગાયું તું કે તેરે દિલ સે ના કભી ખેલૂંગા. મેરી બધા નથી આવડતું. એક સેકન્ડ મેરી જાન થી કરી નો નો એટલે બધાને નથી ફાવતું એવું છે. એટલે ત્યાંથી પેલું જે તમે કીધું ત્યાંથી મને ના પાડી છે બધું બોલવાની. ત્યાંથી આપણે ફરીથી કરીએ હે ને. ગો ઇન 3 2 1. पागल है किया मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर तू मान मेरी जान. થેન્ક યુ યુ ગાઈઝ આર સો બ્યુટીફુલ. મને શું પેલી 1 મિનિટની રીલ જોવાની આદત છે એટલે. પ્લીઝ ગીવ ઇટ અપ ફોર યોરસેલ્ફ. યુ ગાઈઝ આર સો વન્ડરફુલ. ઓકે, નેક્સ્ટ સેશન માટે અહીંયા જેમને હું સ્ટેજ પર બોલાવવા જઈ રહ્યો છું, તમે લોકો ઓળખો છો એમને? વોટ યુ નો અબાઉટ હિમ? તમે મને કહો છો? ના, તમે લોકો ને એક પાછળ. અચ્છા, ઓકે, પ્લીઝ ગીવ ઇટ અપ ફોર શફીન હસન. વેલકમ સર. મને છે ને અહીંયા આખું એક ઇન્ટ્રોડક્શન લખીને આપ્યું હતું. મેં એમને કીધું જરૂરત નહીં પડે. કેન વી હેવ અનધર માઇક પ્લીઝ? આઈ કેનોટ ફાઇન્ડ. યા, થેન્ક યુ. પ્લીઝ ટેક અ સીટ સર. So on my left, a man who doesn't need an introduction. I welcome you, sir, to Ahmedabad Youth Dialogue. How are you doing today? It's an honor as well as pleasure to be amongst the youth, especially Ahmedabad. Kemjo? So yes, feeling quite energized myself. So, sir, a lot of things to do today. અને જે youth dialogue છે તો ઘણું interactive. I think one of the most interactive sessions of today. પણ starting, maybe I'll give it a head start. હું શરૂઆત કરીશ and then we'll start taking the questions. તો સર, હવે મને એવું લાગે છે કે તમારા ઇન્ટ્રોડક્શનથી જે શરૂઆત કરવાની હતી પણ એની હવે જરૂર નથી. પણ એનો એક પાર્ટ મને યાદ છે કે સર, you've achieved so many things at such a young age. અને બીજી એક વસ્તુ મને જે જાણવા મળી, તમારી આખી સર માર્કશીટ ને એવું બધું અપલોડ કરી નાખ્યું છે ઇન્ટરનેટ પર કે આટલા પર્સન્ટેજ 10thમાં, આટલા 12thમાં 92, બોલો યાદ છે મને તો 510મો રેન્ક અને એવું બધું લખ્યું છે. હવે મારું તો એવું બધું પતી ગયું. મને ખબર હોત તો હું એવા માર્ક્સ સ્કોર કરત, પણ પતી ગયું છે હવે. If a student who hasn't been great academically and that person is listening to you, do you think that person has a chance of succeeding, and what would you say to that person? See, academic excellence is not the only thing જેનાથી આપણે સક્સેસને મેજર કરતા હોઈએ છીએ, right? Yes, sir. Nobody knows the education qualification of maybe Lata Mangeshkar or Sachin Tendulkar. Exactly. But everybody idealize them. Exactly. So I don't think being excellent in academics is the only parameter of success. અહીંયા જેટલા પણ લોકો મને સાંભળી રહ્યા છે, I would just say તમે જે કરો છો એની અંદર જો એક્સેલન્ટ થશો તો I guess the world is gonna value you, right? એટલે ડોન્ટ બોધર મચ અબાઉટ માર્કશીટ્સ. માય માર્કશીટ્સ એમાંથી ઘણી બધી ડુપ્લિકેટ છે જે અપલોડ થઈ છે, રાઈટ? ઘણાએ તો મારી ઘણી બધી ગર્લફ્રેન્ડ્સ પણ બનાવીને અપલોડ કરેલી છે. ઇવન આઈ એમ નોટ મેરિડ, પણ મારા મેરેજના પણ વિડીયોઝ છે યુટ્યુબ પર. અચ્છા, ઓકે. So
That's how the social media is. ઓકે, એટલે બે જણ સાથે આવું થયું છે, એક તમારું ને એક પછી એક જેઠાલાલભાઈ સાથે બી આવું થયું હતું. સેકન્ડ વિક્ટિમ. સર, બીજો એક સવાલ મારા મગજમાં આવે છે કે બીજું મેં આ ઇન્ટરનેટની જે આપણે વાત કરીએ છીએ, જસ્ટ ઇન્ટરપ્ટ યુ. કાં તો આપણે બંને બેસી જઈએ, કાં તો બંને ઉભા રહીએ. યસ સર. ઓકે, શ્યોર. યસ સર, તો ઇન્ટરનેટ પર તમે જે કીધું ને કે આવું બધું છે, એના સિવાય મેં બીજું જોયું અને એમાં મને એક ટાઇટલ મળ્યું કે બેસ્ટ આઈપીએસ ઇન ઇન્ડિયા. અને એ લિસ્ટમાં ઇટ ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટિંગ કે મને જોવા મળ્યું કિરણ બેદી, અજીત ડોવાલ, સફીન હસન. such senior people. I am sure તમે જ્યારે પ્રિપેર કરતા હશો, તમે જ્યારે યંગ, જ્યારે તમે એક્ઝામ નહીં આપી હોય, you must have been admiring those people. What do you think about this, sir? With humble request, I would say કે thank you for recognizing me as a cop first, because અત્યાર સુધી મોટિવેશનલ સ્પીકર અને સ્પિરિચ્યુઅલ સ્પીકર તરીકે જ લોકો ઓળખે છે. બટ યસ, these are the people જેમણે એક હિસ્ટ્રી બનાવી છે, એન્ડ આઈ એમ નો વેર નિયર ટુ ધેમ, રાઈટ. હજુ તો ઇટ્સ જસ્ટ અ સ્ટાર્ટિંગ, કારણ કે ભાવનગરની અંદર 2 વર્ષ ને અમદાવાદમાં 4 મહિના. સો ઇફેક્ટિવલી જોઈએ તો ઇટ્સ અ કરિયર ઓફ 2 years and 4 months only, right? So a lot to achieve, a lot to do, and definitely these are the people who are a guiding torch in the IPS fraternity. So we'll definitely try to reach near to them. Absolutely, absolutely. We'll start taking questions from the audience. If you have a question, please raise your hand. See, I just told Madish before coming here ki the tough part is to give a speech. The tougher part is to give a speech on a specific topic. So I asked him to keep it a dialogue. So there is no speech, there is no topic, right? So whatever you ask, I am going to answer. And it can be related to anything, okay? No need to be restricted to UPSC only. Yes. एक्चुअली मैं आपको ओपिनियन एक चीज़ पे जानना चाहता हूँ. अभी रिसेंटली मैं सिर्फ कुछ घंटों पहले एज अपने फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था, जो हम सब करते हैं. सो आई वॉज बोर्ड, सो आई वॉज स्क्रोलिंग थ्रू माई फ़ोन. सो एक न्यूज़ मैंने देखी जिससे मैं आज बहुत शॉक हो गया. बहुत सीरियस टॉपिक है ये, कि मैं आज देख रहा था कि हाटकेश्वर ब्रिज है, मतलब CTM हाटकेश्वर ब्रिज है, जो मैं वहाँ पे ही रहता हूँ. तो वो ब्रिज मैंने, मेरी फैमिली मेम्बर्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने बहुत टाइम तक क्रॉस किया है, और अभी रिसेंटली बंद हुआ है. उसके पास में हॉस्पिटल है, and बहुत कंजेस्टेड एरिया है. अभी वहाँ पे भी न्यूज़ आई है कि कभी वो काफ़ी टाइम से मेंटेनेंस के लिए बंद था. अभी वहाँ पे ये न्यूज़ आई है कि वो जो ब्रिज है ना, उसकी लाइक 20% भी स्ट्रेंथ कैपेसिटी नहीं है. So it could be, it could have lead to another disaster like the Bhopal one. So what's your opinion on that? Right. See, the bridge of Hatkeshwar, as well as many other bridges, specifically if we talk about of Eastern Ahmedabad, they are the bridges which are designed only for small vehicles. Right. What happened was that multi-axle vehicles started taking those bridges throughout the day as well as night. And the result was that the bridge lost its stability. Despite AMC putting the boards that these vehicles are not allowed, some careless drivers, they used such bridges, and this is the result which we are getting, right? So as a careful citizen or as a responsible citizen, when we talk about our rights in the constitution, these are our fundamental rights, we forget to talk about our fundamental duties, right, which are also in the same constitution. So whenever I talk about my right, I first have to ensure that I'm fulfilling my duty as a citizen or not. And if everyone starts thinking on the same line, I guess such kind of incidents will not happen again. At the same time, for example, there are so many facilities created by AMC. For example, there are cycling lanes created on major roads, which you might have noticed, or I don't know, because of parking, you might have failed to notice, right? But who are the people who are parking on those roads? એ આપણે લોકો જ છે, રાઈટ. મારે 500 મીટર જવું છે અને આગળ કટ કદાચ 1 કિલોમીટર દૂર છે, તો આઈલ પ્રિફર કે હું રોંગ સાઈડથી પહોંચી જાઉં. એન્ડ દેન ઇફ કશું પણ થાય છે, તો વી સ્ટાર્ટ બ્લેમિંગ કોર્પોરેશન ઓર વી સ્ટાર્ટ બ્લેમિંગ પોલીસ ફોર દેટ. સી, અમદાવાદની પોપ્યુલેશન ઇઝ નિયરલી અરાઉન્ડ 70 lakhs, 80 lakhs people. At the same time, એની સામે જે ટ્રાફિક પોલીસની સ્ટ્રેન્થ છે, that is only 2,600 people. That too working in 2 shifts. So 1,300 people in 1 shift, taking care of 80 lakh people.
right? So we have to understand the constraints, we have to understand the resource crunch, and accordingly we should start thinking કે આ કઈ રીતે. At the same time I would request you કે તમે જે કંઈ પણ એરિયામાં રહો છો, start taking responsibility of that area, start owning that area. If any problem is there, how many times did you approach the authorities? Right? We it's very easy to blame anybody and just go away. જ્યાર સુધી આપણા પર નથી આવતું, we fail to appreciate. એટલે ઇટ્સ માય હમ્બલ રિક્વેસ્ટ કે તમારા વિસ્તારમાં કોઈ પણ કામ ચાલે છે, કોર્પોરેશન હોય, પોલીસનું હોય, ઓડાનું હોય કે બીજી કોઈ એજન્સીનું હોય, start going there, start checking the quality and see what better can be done. If everybody in each area will start doing that, I don't think there will be any issue, right? Yes. हेलो सर, आपने बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और इनिशिएटिव लेके बोलना चाहिए। मैं शाहपुर से जा रहा था, वहां पे थोड़ा क्वेरल जैसा बीच में दो लोगों के बीच में हो रहा था, सामने ही पुलिस चौकी थी। मैंने सामने से जाके कंप्लेन की, वहां पे एक पुलिस वाले भाई बैठे थे, सामने से बोला कि वहां पे लड़ रहा है, किसी को पत्थर मार देंगे, आप जाके बोलो जाता हूं। मैंने 3 बार बोला चला जा यहां से, वैसा बोल के मुझे जाने दिया, लेकिन वो उस आदमी ने उसको पत्थर मार दिया, लोही निकला, फिर वो पुलिस वाला वहां से नहीं गया। ये सिस्टम अहमदाबाद की है। और बी फ्रैंक, लोग पुलिस के साथ जाने से डरते हैं। ट्रैफिक पुलिस सामने ना तो कट मार के निकल जाएगी, कोई ना कोई वजह से वो पैसे ले ही लेगा। या फिर पुलिस स्टेशन में जस्ट आई रिमेम्बर एक याद आ रहा है कि मेरे दोस्त को एक पुलिस का मामला हुआ था, तो पुलिस ने पैसे वाले आदमी को हेल्प की, वो सच्चा था, फिर भी उसको हेल्प नहीं की। तो इसके लिए कुछ हमारी सिस्टम, क्योंकि पुलिस की इमेज बहुत खराब है सर सबके मन में। Can you understand Gujarati? Should I go in? Yes. Go in ahead? Okay. See, about image of police and the incidents which you have narrated, બે ત્રણ વસ્તુ જે મારે બધાને કહેવું છે. See, first of all, I am not defending corruption. First of all, I am not defending inaction. But we have to understand why the system is like this. Right? પહેલી વસ્તુ, પોલીસની ઇમેજ ખરાબ કરવામાં અગર સૌથી મોટો કોઈનો રોલ છે તો એ સિનેમાનો છે. સિન્સ હિસ્ટરી, લાઈક આફ્ટર ઇન્ડિપેન્ડન્સ જેટલા પણ મૂવીઝ આવ્યા છે એની અંદર જે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અથવા પોલીસ જમાદાર અથવા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરની જે ઇમેજ બતાવવામાં આવી છે વિથ ધ બિગ બેલી એન્ડ ધ કાઇન્ડ ઓફ પાન માવા ખાઈને જે બેઠા હોય જમાદાર થાણાની અંદર, એન્ડ કરપ્શન એન્ડ ઓલ થિંગ્સ, એન્ડ દેટ હેઝ બીન કેરીડ ઓન ફોર લાસ્ટ 50 years, 60 years. So આ જે ઇમેજ, એન્ડ ઇવન ઓનરેબલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઓલ્સો મેન્શન ધીસ ઇન હિઝ સ્પીચ દેટ સિનેમા હેડ પ્લેડ અ મેજર રોલ ઇન defying the image of police department. But at the same time, when we talk about inaction or when we talk about corruption, let us take a step back and understand this. પોલીસ સામે ઊભી છે અને એની સામેથી મારે કટ મારીને નીકળી જવું પડે છે, એનું કારણ શું છે? I'm not wearing helmet, I'm not wearing seat belt, I don't have my license, or I don't have my RC book, or I am coming in the wrong side, and that's why I have to take a U-turn. Second thing, when the police stops you and asks you કે તમારું 2000 નું કે 3000 નું કે 5000 નું ચલાન બને છે, who is the one offering the bribe? કે સાહેબ થોડું સમજી લો ને. Third thing, બે માણસો છે જે એક જ સોસાયટીમાં રહે છે, બંનેને સરકારી ઓફિસમાં કંઈક કામ છે. એક માણસ આખો દિવસ 10 કલાક લાઈનમાં ઊભા રહી અને પોતાનું કામ કરાવીને આવે છે, બીજો માણસ સેટિંગ કરી પૈસા આપીને 1 કલાકમાં પોતાનું કામ કરાવીને આવે છે. બંને માણસો રાત્રે પાનના ગલ્લા ઉપર ભેગા થઈ છે, જ્યાં સોસાયટીના બીજા મેમ્બર્સ પણ બેઠા છે. એન્ડ વેન દે સ્ટાર્ટ ટોકિંગ અબાઉટ, પેલો એવું કહે છે કે 10 કલાક લાગ્યા મને કામ કરાવતા, અને પેલો એવી ડંફાસ મારે છે કે 1 કલાકમાં થઈ ગયો. એઝ અ સોસાયટી, whom do we appreciate? વાહ શું કોન્ટેક્ટ છે યાર તારા, વાહ શું રીચ છે, મારે પણ કામ હશે તને કહીશ. સિસ્ટમ, એડમિનિસ્ટ્રેશન એન્ડ સોસાયટી એવી જ બનશે જેવા આપણે હોઈશું. એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ રિયલ એક્ઝામ્પલ્સ આઈ એમ કોટિંગ. જે તમે જોયું કે પોલો પોલીસવાળો કદાચ પેલા બે જણા લડાતા હતા અને નથી ગયો ત્યાં બચાવવા માટે. આઈ હેવ સીન હન્ડ્રેડ્સ ઓફ એક્ઝામ્પલ જ્યાં હું રોડ પર ઊભો છું, સામેથી વ્હીકલ્સ આવી રહ્યા છે, એન્ડ દેર આર 10 વ્હીકલ્સ કમિંગ ફ્રોમ રોંગ સાઇડ, stating that it's a matter of right for them to come from that road. Whom to blame? And then we blame the traffic police કે એ ટ્રાફિક મેનેજ નથી કરી રહ્યો. If he leaves that particular lane કે જ્યાં ઊભો છે એ લોકો ચાલવા લાગશે અને એ ત્યાં જશે તો પેલા લોકો ચાલવા લાગશે.
So we'll have to understand what kind of values are we expecting for the society. It was the same police department which worked during COVID time, if you remember. એ કોઈ બીજા બહારથી પોલીસ વાળા તો નહોતા આવ્યા. The society at a large started appreciating them. Suddenly they became hero. Why? Because they were given an opportunity to work in that particular environment. So no department is hero or zero. It's the people, it's the society which makes particular department. If we talk about agony of police people, I would, let me be very frank with you. મારો એક કોન્સ્ટેબલ જે સવારે 10 વાગે ડ્યુટી પર આવે છે એને નથી ખબર કે રિટર્ન ક્યારે જવાનું છે ઘરે. He is working all 7 days of a week, 30 days of a month and 365 days of a year. With 2 nights every week, which is not, extra paid or anything. It's part of the salary. No family life balance, no work life balance, no appreciation for the work. How many of you have thanked the policeman on the road ever? See the percentage. So the particular person working in the same department for 20 years, probably તમને જે મળ્યા હશે એવા જ કોઈક વ્યક્તિ હશે જે 20 વર્ષથી ડિપાર્ટમેન્ટમાં છે, એઝ અ કોન્સ્ટેબલ રિક્રુટ થયા છે, એઝ અ એએસઆઈ રિટાયર્ડ થવાના છે. 3 promotions in the entire career. And so many of punishment. Probably we are the only department જેમાં suspension rate highest છે. Have you heard about બીજા ડિપાર્ટમેન્ટ કે આ ટીચર સસ્પેન્ડ થયા કે પેલા સસ્પેન્ડ થયા? And we do understand that the uniform gives us power, and with power comes great responsibility. We do own that responsibility. But at the same time, જે વ્યક્તિ ત્યાં બેઠો છે એ છેલ્લા 20 વર્ષથી 25 વર્ષથી માત્ર ક્રિમિનલ્સ જોડે ડીલ કરી રહ્યો છે, જે સાદી ભાષા નથી સમજતા. અને એવા લોકો સાથે ડીલ કરતા કરતા એ ઇનહ્યુમન પ્રેક્ટિસ ક્યારે એના કેરેક્ટરનો ભાગ બની જાય છે, એ વ્યક્તિ અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવામાં ફેલ જાય છે. He is not there to celebrate the birthdays of their children. He is not there to, visit the school of the. I have seen the live examples. કે PI ના પોતાના દીકરાના મેરેજમાં એ એન્ડ મોમેન્ટ પર પહોંચે છે. જ્યારે 7 વાગે બારાત નીકળવાની છે ને 6:30 વાગે PI ત્યાં પહોંચે છે. So we as a police department, and see, IPS officers, let put them aside, because એમની વર્ક કન્ડિશન્સ અલગ છે. સરકાર ગાડી આપે છે, બંગલો આપે છે, orderly આપે છે, ડ્રાઈવર કન્મેન બધું જ મળે છે. I'm talking about that constable which interacts with you on the road every day. So let's as a society start taking note of it કે આપણે કયા વેલ્યુઝને એપ્રિશિએટ કરીએ છીએ અને કયા વેલ્યુઝને આપણે ડિનાઉન્સ કરવાના છે. જે વ્યક્તિ 1 કલાકમાં કરપ્શન કરીને પોતાનું કામ કરાવીને આવે છે એને જો આપણે બોલાવવાનું બંધ કરી દઈએ, જે વ્યક્તિ કાળા કાચવાળી ગાડી લઈને ફરે છે એને આપણે મોટો સમજવાનું બંધ કરી લઈએ, જે વ્યક્તિ પોતાની પહોંચનો ઉપયોગ કરીને બીજા ઇલીગલ કામો કરાવે છે એને આપણે માન આપવાનું બંધ કરી દઈએ, તો I guess society will change. So many people will tell me કે IPS બને IAS બને શું ફરક પડે છે? છેલ્લે સેલ્યુટ તો કોઈક ઓછા ભણેલા પોલિટિશિયન જ કરવાની છે ને. You agree? એ લોકોને ત્યાં બેસાડે કોણે છે? We are public servant and we will respect public representative irrespective of the fact કે એનું educational qualification શું છે. And the pathetic part is that the same person gets repeated for 5 times on the same seat, which we as a people of India elect. Where does it come from then? Thank you. Sorry, થોડા emotionally carried away થઈ ગયો. સર આનો એક જસ્ટ ફોલો અપ એન્ડ વિલ ગો બેક ટુ ધ ક્વેશ્ચન્સ. તો આ આપણે બહુ જ બધા એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોબ્લેમ્સની વાત કરી અને એને કઈ રીતે સોલ્વ કરવું એની વાત કરી. બટ આઈ થિંક વી હેવ અ લોટ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ ઇન ધી ઓડિયન્સ એન્ડ મે બી another way of another thing we should definitely talk about is how they can contribute to the betterment in the system. Exactly. How we can contribute to the system, right? Just one simple step. Let's not forget our responsibility. How many of you are aware about the option of nota? How many of you have explained it to others?
જ્યારે 100 વોટમાંથી 20 વોટ એક પાર્ટીને પડે છે, 20 વોટ બીજી પાર્ટીને પડે છે અને 60 વોટ અગર નોટાને પડે છે, તો પાર્ટી વિલ ઓલ્સો અન્ડરસ્ટેન્ડ કે વી શુડ ચેન્જ અવર કેન્ડિડેટ્સ. This is the democratic right which you have been given by the Constitution of India. રાઈટ? એટલે બીજું કશું જ નથી કરવાનું. મેં કીધું એટલું જ. ડ્યુટી બિફોર ધ રાઇટ. જો એટલું કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જાય તો વી આર ગુડ ટુ ગો. પણ સર એ પાર્ટીને સમજ પડશે તેમ છતાં એ 5 વર્ષ સુધી કેન્ડિડેટ તો રહેશે જ. The winner will be when the you start questioning the system, when you start questioning the people, when you start questioning the administrators as well as bureaucrats, system has to change. Correct. But problem શું છે? મને કઈ લાગે વળગે છે? ના? ફાઇન. નંબર ઓફ રોડ એક્સિડન્ટ્સ અને એમાં જેટલા લોકો મરે છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ પીપલ વી હેવ લોસ્ટ ડ્યુરિંગ કોવિડ એવરી યર. બટ જ્યાર સુધી મારો એક્સિડન્ટ નથી થતો અથવા મારા નજીકના કોઈ વ્યક્તિનો નથી થતો, વી ફેલ ટુ અપ્રિશિએટ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ રોડ સેફટી. કોઈના ઘરમાં એક વ્યક્તિ જીવ ગુમાવે છે એના પછી બધા હેલ્મેટ પહેરવાનું સ્ટાર્ટ કરે છે. તો આર વી વેઇટિંગ ફોર ધ ટાઈમ? That we need to understand. અહીંયા આ જંકશન પર કેમેરા ચાલુ છે તો હું ઊભો રહીશ, પેલા જંકશન પર બંધ છે મને ખબર છે. I was surprised of the fact કે અહીંયા બે અમદાવાદ છે, ઈસ્ટ અમદાવાદ એન્ડ I was given jurisdiction of East Ahmedabad. So when I joined the duty, people were saying કે ઈસ્ટમાં તો કોઈ ફોલો નથી કરતું અને વેસ્ટમાં એવું છે કે રાત્રે પણ સિગ્નલ ચાલુ હોય તો લોકો ઊભા રહી જાય છે. Then I realized કે ઈસ્ટમાં સિગ્નલ જ ચાલુ નથી. There were only 5 junctions where signals chalu hai, but major all signals were off. And now when I turn them on, people are following it, right? So it's matter of time and change. Yes. Thank you. Okay. The excitement is more there. Yes. કદાચ એમને માઇક ના મળત તો આગળ આવી જાત. એ લખીને લાવ્યા છે. કદાચ યુપીએસસી નું કંઈક પૂછશે સર. હેલો. 1995 શું થયું હતું? અચ્છા, ઓકે, સોરી. Myself, Divraj Sharma. I am also preparing for UPSC, sir. Yes. और सर मैं कब से ही मतलब जब से मैं अहमदाबाद में आया हूँ मैं ट्राई कर रहा था सर आपसे मिलने का. तो आज क्या हुआ सर कि मैं क्लास अटेंड कर रहा था और मेरे एक फ्रेंड है सचिव छाया करके, उसका मेरे पास मैसेज आया, तेरे पास आधा घंटा है, अगर तेरे को सफीन हसन सर से मिलना हो तो तू आ जा. तो मैं सर कैसे करके आया वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता. Thank you. तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम ट्रैफिक तो नहीं आया था ना बीच में? अरे नहीं. Yes. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं सर वो कंसिस्टेंसी हो नहीं पाती, मेंटेन नहीं हो पाती है. और सर बीच में बहुत सारे नेगेटिव थॉट आते हैं कि मतलब सर कभी सीसेट बहुत टफ लगता है, अभी इंग्लिश वीक है, तो सर मतलब वो थोड़ा आप बताओगे? Okay, see, just stand. આમાંથી કેટલા એવા છે જેમને ફીલ થાય છે કે જે ફિલ્ડમાં છે એ ફિલ્ડમાં કન્સિસ્ટન્સી નથી આવતી? So it's not only about UPSC. Consistency ના આવવા પાછળના બે main reason which I'll tell you. First, it's not interesting. તમે વાંચવા બેસો છો અથવા તમે તમારી ગમતી કોઈ વસ્તુ કરવા માટે બેસો છો એન્ડ 5 મિનિટ કે 10 મિનિટ થઈ નથી ને વોટ્સએપ, ઇન્સ્ટાગ્રામ, સ્નેપચેટ કોઈ કે યાદ કર્યા હશે. Now tell me, તમે જ્યારે તમારી ફેવરેટ સિરીઝ જોવા બેસો છો કે મૂવીઝ જોવા બેસો છો ત્યારે કેટલી વાર ફોન હાથમાં લો છો? ત્યારે તો ઓટોમેટિક સાયલેન્ટ મોડ પર જતો રહે છે. અથવા તમારું ફેવરેટ સ્પોર્ટ્સ રમો છો ત્યારે પણ. So definitely consistency is not an issue. Lack of interest is the issue. When I was preparing for UPSC, I never quit any social media. My Instagram was there, my Facebook was there, my WhatsApp was also there. But that was a matter of right for me when to check my phone or not. અગર એ ડેસ્ક પર પણ પડ્યો છે, એ વાગે પણ છે અથવા એમાં લાઇટ પણ થાય છે તો એ ફોન ઉપાડવો કે નહીં એ શાના પર ડિપેન્ડ કરશે કે હું જે વાંચી રહ્યો છું એમાં મને વધારે ઇન્ટરેસ્ટ છે કે મારા ફોનમાં મને વધારે ઇન્ટરેસ્ટ છે. રાઈટ? સો either you develop the interest
or you change the activity. તો કન્સિસ્ટન્સીનો પ્રશ્ન નહીં રહે, રાઈટ. એન્ડ સેકન્ડ જે કીધું મેં કે બે ઇશ્યુઝ છે, એક તો લેક ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ફોર મેન્ટેનિંગ કન્સિસ્ટન્સી, એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ લેક ઓફ મોટિવેશન. વી ટ્રાય ટુ ફાઇન્ડ ધ મોટિવેશન ફ્રોમ આઉટર સોર્સિસ. આજે મને સાંભળી લીધો, કદાચ જ્ઞાનવત્સલ સ્વામીજીને સાંભળી લીધા, બીજા મલ્ટી ટેલેન્ટેડ સ્પીકર્સને સાંભળી લીધા, ગાડી ફૂલ ફોર્મમાં, દુનિયા બદલ દેંગે. અને પછી ઘરે જઈને પોતાના માટે હાઈએસ્ટ લેવલ ઓફ ટાસ્ક સિલેક્ટ કરી અને વીલ સ્ટાર્ટ ડુઈંગ ઇટ. અને 4 કલાકમાં બેટરી, ધેટ ઇઝ ઇશ. કે બહારથી જ્યાર સુધી આપણે સીક કરીશું ને મોટિવેશન, ત્યાર સુધી ઇટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ બી કન્સિસ્ટન્ટ. ઇટ વિલ બી વેરી ટેમ્પરરી. બટ વેન ધ ડિઝાયર કમ્સ ફ્રોમ ઇનસાઇડ, કે વાય યુ વોન્ટ ટુ અચીવ ધેટ ઓર વાય યુ વોન્ટ ટુ રીચ ધેર, એ ક્વેશ્ચનનો આન્સર જેટલો ક્લિયરલી તમને મળી જશે ને જેટલો જલ્દી મળી જશે, આઈ ડોન્ટ થિંક કે દુનિયાની કોઈ પણ ફોર્સ તમને પછી ડિસ્ટ્રેક્ટ કરી શકે. I was very clear why I want to achieve do UPSC or why I want to do civil services. So whenever I get demotivated, whenever my consistency was lacking, I just have to remember why I'm doing this, and you'll find that purpose. And without purpose, nothing is going to last. Believe me. એટલે if you are doing a sports, if you are into fashion, if you are into music, if you are into studies, or whatever activity you are pursuing, make sure you ask the question why you are doing it. So these two things, the question why and the interest, if you maintain these two things, I don't think consistency is the issue, right? You decide this, who is going to question. સર ક્વેશ્ચન તો છે પણ મને એવું કે હું હા, સો કેન વી ગિવ ધ માઇક ટુ ધ પર્સન હુ સ્ટૂડ અપ. મતલબ અરે દે દિયા હે તો એમના હાથમાંથી ખેંચીને આપ્યું. બોલો સર, આપણે ઘણા ટાઈમથી અત્યારે વાત કરી રહ્યા છે ડ્યુટીઝની, રિસ્પોન્સિબિલિટી, પણ આપણે કોન્સ્ટિટ્યુશનલી દેખવા જઈએ તો રાઇટ્સ આર એન્ફોર્સિબલ, ડ્યુટીઝ આર નોટ. Yes. તો એઝ એ એડમિનિસ્ટ્રેટર, એઝ એ બ્યુરોક્રેટ, તમે શું ઓપાઇન કરો છો કે ડ્યુટીઝ એન્ફોર્સિબલ થવી જોઈએ અને ના થવી જોઈએ તો કેમ? ઓકે, ગુડ ક્વેશ્ચન. ડ્યુટીઝ એન્ફોર્સિબલ થવી જોઈએ કે ના થવી જોઈએ, અને ના થવી જોઈએ તો કેમ? See, we have to understand the constitution in a historic manner first, right? We as a nation, when we gifted the constitution to ourselves, we were not the nation which can be expected to make the duties, justifiable in the court of law. So they were introduced during the 42nd Amendment, right? These are the fundamental duties which we must always keep in mind. At the same time, we have directive principle of state policy, DPSP, also in the constitution. DPSP is a moral duty for a state, and fundamental duties are duties for a citizen. But before we make sure that we enforce these duties with the power of law, we have to ensure that we have made a society which can enforce these duties, especially when we have not achieved the justice socially, economically. Maybe politically we have, but socially and economically we are yet to achieve that. So once we have made that society, if I am expecting a person, a very good example I can suggest here, કે એક એવો વ્યક્તિ કે જે BMW લઈને જઈ રહ્યો છે, અગર હું એને નો પાર્કિંગનો ફાઇન આપું છું, અથવા તો મે બી રોંગ સાઇડ ડ્રાઇવિંગનો ફાઇન આપું છું, તો I will be very easily, or it will be very convenient for me to give it, right? But એ વસ્તુ જ્યારે હું એક રિક્ષા ડ્રાઈવર સાથે કરું છું, તો it somewhere hurts me, because મને ખબર છે કે એ જે 500 કે 1000 રૂપિયા ભરવાનો છે, એ એના બાળકના એજ્યુકેશનમાં કે એના ફેમિલીના ભરણ પોષણમાં ક્યાંક એક મેજર રોલ પ્લે કરી રહ્યો છે. તો the same 1000 rupee is not as valuable to the BMW holder which it has the value to the rickshaw chalak, right? So this is the major difference we have to understand. હું BMW ટો કરી દઈશ તો એને ફરક નહીં પડે, પણ હું રિક્ષા ડિટેન કરી દઈશ તો એ વ્યક્તિની કદાચ 2 કે 3 દિવસની રોજી રોટી જે છે જતી રહેશે. Though the duty is same for both of them, that they should not park in the no parking. But if I'm going to enforce that, it is not going to have a same effect for both of them, right? So first we'll have to make a society કે જ્યાં એની ઇફેક્ટ બંને માટે સરખી રહે,
and then we can go to enforce those duties, right? So if you're talking about equality, maybe, so how do we achieve that then? See, I'm not talking about equality. I would say let's talk about equitability, right? So we can achieve something like we can give the same opportunity to everyone, Okay. right? If we talk about reservation policy in the constitution or any such policies which are given to the vulnerable section, we have to understand that it's not for equality, it's for equitability. In the sense that I cannot expect a person who is a normal person, an athlete, and a handicapped person to run on the same track and to reach the final goal in the same time. If I want to achieve that, જે એથ્લીટ છે એને સૌથી પાછળથી શરૂ કરવું પડશે, જે નોર્મલ પર્સન છે એને વચ્ચેથી શરૂ કરવું પડશે, એન્ડ જે સ્પેશિયલી એબલ્ડ છે એને આગળથી શરૂ કરવું પડશે. And then they all three can reach to the same target. So this is how we have to achieve this equitable state, by giving equal opportunity to everyone. Correct. Right? A person studying in DPS and a person coming from a government school in a rural area in a Gujarati medium, we cannot equate both of them on the same platform. True. Right? So this is what I wanted to talk about. Mahila Shakti, yes. Huh? સમજાય નહીં શું કહે છે? અચ્છા, બંનેનો ક્વેશ્ચન એક સાથે લઈ લો, વાંધો નહીં. ગો હેડ. Jai Hind, sir. Oh shit, I forgot my question. Okay. So, according to you, what do you think the problems Indian forces are facing today, and how would you like to address them? Okay. Yes. નમસ્કાર સર, હું ગુજરાતી મીડિયમમાંથી જ ભણ્યો છું અને હું પણ યુપીએસસીની પ્રિપેરેશન કરું છું. તો મારા સર વારે વારે એવું કહેતા હોય છે કે જિંદગીમાં કંઈક મોટું કરવું હોય તો ઈશ્ક, મોહબ્બત અને પ્રેમથી દૂર રહો. અને હું જે વાતાવરણમાંથી આવું છું તો હું પણ વારે વારે સાંભળતો હોઉં છું અને વિડીયો પણ જોઉં છું કે મોદીજી કુંવારા, યોગીજી કુંવારા, બાબા કુંવારા. અને રિયલીમાં સર આ બધું જોવું એટલે મને હવે એવો કઈ વિચાર નથી આવતો. અને એમાં પણ આજે વધારો થઈ ગયો. તમે બી એવું કીધું કે હું બી કુંવારો. તો હવે સર તો હવે અમારે યુથને શું કરવું જોઈએ? અને તમે તમારા પ્રિપેરેશનના સમયે ઈશ્ક, મોહબ્બત, પ્રેમમાં હતા કે નતા? એનો મને જવાબ આપો. અને સર હું જ્યારે જઈને હવે મારા સરને આ વાત કરીશ ને કે સફીન હસન સર એવું કહેતા હતા, તો પછી એ તમારું બી એડ કરી દેશે કે મોદીજી કુંવારા, યોગીજી કુંવારા અને હવે સફીન હસન સર બી કુંવારા. તો સર હવે શું કરવાનું? તમે જવાબ આપો. થેન્ક યુ સર. ઇન્ડિયન ફોર્સિસનો શું પ્રશ્ન છે ત્યાંથી શરૂ કર્યો, બરાબર? See, first of all, the question which you have asked, Indian forces ma we will count the civil police as well as the armed police, right? Civil police na je issues છે મેં already તમને કહી દીધા છે. Armed forces, if we talk about, the major issue which I had encountered while I was while I was being trained with them, maybe CAPFs or armed forces, the major issue, see, they are not quite worried about their salary, their retirement plans, their family safety. The main thing any Jawan face during their duty on borders is that the condition of the family when they are away from them, right? That is the exact reason why we as IPS officers and IAS officers are sent to borders and made to stay with them for 2 weeks to understand that what situation they are working in, and if any problem comes to us, we should deal with that very empathetically and sympathetically. Because અગર જવાનની ફેમિલીને અહીંયા ઇશ્યુઝ છે અને વી એઝ એન આઈપીએસ ઓફિસર આઈએસ ઓફિસરને ડીલ નથી કરતા, તો એ માણસનું મન ત્યાં બોર્ડર પર નહીં લાગે, રાઈટ? Those conditions are very tough conditions to stay in, to work in, but
one thing I was very satisfied about is they're doing it with this big smile on their face. રાઈટ અગર સવારે 6 વાગે ઉઠીને પાણી ગરમ કરીને 300 ફૂટ ઉપર લાવવાનું છે અથવા તો ત્યાં જ એવી ઠંડીમાં રહેવાનું છે with such kind of environment and conditions, but I have not heard a single Jawan complaining about that. So that's what made me very proud about the armed forces, and I am actually not the right authority to talk about what problems they are facing, right? Because I don't come from that fraternity. I come from police, and I have said about police. Coming to this major issue, first of all, I am committed, not single. But that happened after clearing UPSC. But प्यार मोहब्बत से दूर रहना is not a thing I would advise. I would say प्यार करो, इश्क करो अपने सपनों से. એટલી શિદ્દતથી પ્રેમ કરો યુપીએસસી ને કે પછી સારી કાયનાત જે છે તમે એનાથી મળવા માટે લાગી જાય, right? So see, as the spiritual leader says, love is the biggest energy and biggest force. But we have compartmentalized in a one particular format that a love between a girl and boy. That is not love. That is attraction. Love is a fundamental value of a soul. એ આત્માનો એક મૂળભૂત ગુણધર્મ છે. So if I meet you, or if I meet somebody else, or if I meet an animal walking on the road, and if I don't have any ill feeling for that, that is also love. Right? So love your dreams, love yourself. The biggest and the strongest love you can have for anyone is for yourself. If you have that, there is no need of any other love. Right? એને ઘણા લોકો નાર્સિસિઝમ પણ કહે છે, but I still call it love, because if you start loving yourself, the world will also start loving you. આ નવી સ્ટાઇલ આવી છે ને ઊભાથી જોવાની. ક્વેશ્ચન ના હવે નહીં, હવે જે બેસ્યા હોય એમને આપણે ચેન્જ કરતા રહેવાનું સર. મોઢું नहीं बताओ તમે सर. अच्छा ओके जी. सफेन सा एक ही क्वेश्चन है, जब आप लवीना मैम के साथ स्वप्ना में थे, क्या आपने सोचा था गुजरात की मोस्ट डेवलप्ड सिटी जो आधी रात को काम करती है, आधी रात तक जिंदा रहती है, ऐसे सिटी में काम करना मिलेगा और गुजरात में ही आपकी पोस्टिंग होगी? और एक दूसरा क्वेश्चन इस पे है कि आईएएस, आईएफएस, आईआरएस क्यों नहीं, आईपीएस ही क्यों? ओके. अहमदाबाद में काम करने का मौका मिलेगा ऐसा सोचा था कि नहीं है? That is the question. Yes, since it's a home cadre, I have dream of working in all the cities of Gujarat. And fortunate enough that I have got Ahmedabad in the initial phase of my career, so that I can get all kind of exposure. But yes, the second question, IAS, IFS, IRS, Q nahi and IPS Q. I would say very frankly that I always prepared for IAS. Whenever I appeared for exam, IAS was the only goal. But when I was selected for the IPS, I happened to meet so many people from police department, police background, as well as normal citizens also, as well as some senior officers from other department also. And one thing I could realize was that the power which khaki gives you to help somebody in a absolutely necessary conditions. क्योंकि लोग जब दुख में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, वो या तो डॉक्टर के पास जाते हैं या तो पुलिस के पास जाते हैं. And khaki gives you that privilege to be helpful to someone who is in the distress condition. So I happened to deal with two incidents. दो ऐसे चीजें हुई मेरे साथ. પહેલી વસ્તુ કે જ્યારે હું સતારામાં હતો ઇલેક્શન અટેચમેન્ટમાં, એ વખતે એએસપી ની ઓફિસમાં અમે લોકો બેઠેલા અને એક 70 વર્ષના માજી ત્યાં આવેલા રડતા રડતા. એન્ડ ધ પ્રોબ્લેમ વોઝ કે એમના દીકરાએ એમને ઘરમાંથી કાઢી મૂકેલા. એન્ડ એએસપી સાહેબે એમના 2 કોન્સ્ટેબલને મોકલ્યા માજીની સાથે એન્ડ કીધું કે જોઈ લો આનું. એન્ડ પેલા 2 કોન્સ્ટેબલ્સ ગયા, દીકરાને 2 શબ્દો કીધા અમારી ભાષામાં અને માજી હસતા હસતા પાછા આવે and he showered lot of blessings on the ASP. Right. Second incident happened when I was in Amreli. એક આશ્રમની અંદર I was interacting with students.
બહુ જ માર્જિનલાઇઝ વર્ગમાંથી એ બધા વિદ્યાર્થીઓ આવતા હતા. દે વર આસ્કિંગ ક્વેશ્ચન, આઈ વોઝ આન્સરિંગ. એક છોકરી લગભગ 10-15 વર્ષની હશે, એ મારી પાસે આવીને એને મને એક ચિઠ્ઠી આપી. શી વોઝ નોટ ઇન અ પોઝિશન ટુ આસ્ક ધેટ ક્વેશ્ચન. અને ક્વેશ્ચન, એ જે ચીટ હતી એમાં લખ્યું હતું કે શું તમે કિંગફિશર બંધ કરાવશો? A girl of maybe age 10 was so much victimized by the nuisance of alcohol, maybe physical abuse, maybe mental torture, maybe torture with her mother, right? Not able to study just because of this one particular thing. And the level of expectations she had from Khaki. And that time I was very much convinced about the fact that I'm going to stay in IPS. And when I joined my training in Jamnagar, during that time only COVID was, introduced to India. And I came to realize that what best we can do wearing this uniform. And that's the reason I decided not to appear again and continue with the IPS. Last, yes. आपके पीछे भी कोई है? दोनों के लिए लेते हैं, कोई इशू नहीं. हाँ जी. Sir, I congratulate you to be the youngest IPS officer. I would like to know that do you face any kind of difficulty in dealing with your subordinates who are much older than you? Right. हो सकता है कि आपके सबऑर्डिनेट्स के बेटे आपकी उम्र के हो, या तो ऐसे सिनेरियो में कि आपको कभी कोई डिफिकल्टी या कुछ बॉन्डिंग या कुछ किसी तरह की कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है क्या? राइट. इनका क्वेश्चन भी ले लेते हैं, आपके आगे जो खड़े हुए थे. फिर I'll answer both of them. Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon. Myself Junaid Mansoori. I am also preparing for civil service. But મેં આજે તમને સિવિલ સર્વિસ વિશે પ્રશ્ન નહીં પૂછું. તમારી બધી મેં સ્પીચ, બધા કથા જૂની થઈ ગઈ છે. બધા જોઈ નાખ્યા અને મોસ્ટ ઓફ મારા મગજમાં એવો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી કે જે તમે ના તમને કોઈએ પૂછ્યો ના હોય, મને ખબર ના પડી હોય. બરાબર? રાઈટ. તો મેં આજે તમને એટલું પૂછવા માંગીશ કે તમે હમણાં જ કીધું કે સિસ્ટમ હેઝ ટુ ચેન્જ. હું તમને એટલું પૂછવા માંગુ, તમારા મતે કે જ્યારે આપણે સિલેક્શન થઈ ગયા, સિલેક્શન પોસ્ટિંગ થઈ ગયા પછી જ્યારે આપણે જોબનું સિલેક્શન થઈ ગયું, પછી સિસ્ટમમાં આવ્યા પછી તમે કીધું કે સિસ્ટમ હેઝ ટુ ચેન્જ, પણ શું તમારા મતે સિસ્ટમ ચેન્જ થાય કે આપણે સિસ્ટમ પ્રત્યે ચેન્જ થઈ જવું પડે? એક પ્રશ્ન એ છે. અને બીજો પ્રશ્ન એ કે હમણાં થોડાક સમય પહેલા અમદાવાદના ટ્રાફિક નિયમો બહુ ટાઈટ કર્યા છે, એમાં તમારું યોગદાન જે હોય કેવા વિનંતી. All right. Starting from the first question. When I joined as a young, in a very young age, what kind of problems do I face to, work with the subordinates who are much more older than me? The fact is, yes, મારી જેટલી ઉંમર છે એટલો એમનો એક્સપિરિયન્સ હોય છે. So I do work with those people as a constable, as a senior officer, as well as PI, PSI, all level. But one thing you have to understand is that the post of IPS or ASP or DCP is not to boss around, right? If I feel myself lucky that if I get this much experienced people to work with me, I can definitely take benefit from their experience, right? If I visit a particular junction અને હું ત્યાંના ઉભેલા કોન્સ્ટેબલ કે જમાદારને પૂછું છું કે કેટલો ટાઈમ થયો તમને આ જગ્યાએ, and if he tells me 10 years, 15 years, તો I'll ask them કે અગર તમને ડીસીપી બનાવવામાં આવે તમે અહીંયા શું ચેન્જીસ લાવશો, right? So it's not at all an issue to work with the people who are much older than you. It's always about teamwork. એક સફી નસંદી કંઈ નથી થતું. It's always a teamwork which gives the result, right? અને એ ટીમમાં એક્સપિરિયન્સ અને એક્સપર્ટીસ બંને કામ કરતી હોય છે. Being an IPS, maybe I may be more knowledgeable in law or application of law. They are much more ahead in applicability of law and a practicality attached with the law. So એ બધાનો એક્સપિરિયન્સીસ જ્યારે ભેગો થાય છે ત્યારે we can get the results. જેમ એમણે કીધું કે ટ્રાફિકના નિયમો ટાઈટ થયા છે એમાં તમારું શું યોગદાન છે?
એવું કંઈ સ્પેસિફિક નથી, જસ્ટ જે ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટિંગ મિકેનિઝમ છે એને થોડું બ્રશઅપ કરવાનું છે, રાઈટ? જે લોકો નિયમ ભૂલી ગયા છે એમને યાદ અપાવવાના છે, અને તો પણ યાદ ના હોય તો ઘરે લેટર મોકલવાનો છે. So that's what we are working on. Enforcement is something we are interested with, but we also believe that we should do the less possible enforcement. People should themselves follow the traffic rules because it's for their own safety. બટ એવા ઘણા બધા ઇશ્યુઝ છે જે સોસાયટી એટ અ લાર્જ વી ફેલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ. મેં કીધું એમ જ્યાર સુધી આપણા ઘર પર નથી આવતું, આઈ જસ્ટ શેર વન સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ. હીરાબાઈ ટાવર કરીને જગ્યા છે પૂર્વ અમદાવાદમાં. વન મોર થિંગ ઇઝ કે મને પૂર્વ અમદાવાદમાં ઝીરો એરિયા ખબર હતી બિફોર આઈ જોઈન. નાવ ઇન 4 months હું તમને કોઈ પણ ગલીમાં લઈ જઈ શકું છું. સો હીરાબાઈ ટાવર કરીને એક જગ્યા છે મણિનગર પાસે, અને ત્યાં ઘણી બધી સ્કૂલ્સ છે. અને એ સ્કૂલ્સ છૂટે છે ત્યારે આઈ વોઝ જસ્ટ સ્ટેન્ડિંગ ઓન ધ રોડ વિથ માય સ્ટાફ વન ડે, અને એમાં ઘણા બધા 2 wheelers વાળા જે છે નીકળ્યા, મધર્સ હુ કેમ ટુ પિક અપ ધેર બેબીઝ. અને મોટાભાગે પ્રાઇમરી સ્કૂલ હતી એટલે 3rd સ્ટાન્ડર્ડ, 4th સ્ટાન્ડર્ડ, 2nd સ્ટાન્ડર્ડ, 1st સ્ટાન્ડર્ડના બાળકો હતા. એન્ડ આઉટ ઓફ 10 5 2 wheelers એવા હતા કે જેના પર એ બાળક ઊંધું બેઠું હતું. યસ, જસ્ટ ટુ ટેક ફન. અમે એ બધા 2 wheelersને ઊભા રાખતા હતા, અને એના મધર હોય એને કહીએ કે આ ઊંધું કેમ બેઠું છે, જીત કરતો હતો, માનતો જ નહોતો. તો બાળક છે તો જીત તો કરવાનું જ છે. યુ આર ધ પેરેન્ટ, યુ હેવ ટુ ટીચ ધેમ કે એ રીતે બેસવાથી બેલેન્સ ના જળવાય, એન્ડ દેર આર પ્રીટી મચ ચાન્સીસ કે એ બાળક નીચે પડી જાય અગર એક બમ્પ પણ આવે અથવા ખાડો પણ આવે તો સીધી એને હેડ ઇન્જરી થવાની છે. ઓફકોર્સ ટ્રેડિશનલી બંનેમાંથી કોઈ હેલ્મેટ નહોતા પહેરે. પછી અમે બાળકને કહીએ લાઈક બિંગ ઇન યુનિફોર્મ, ઇફ આઈ સે બેટા ચલો સીધા બેસી જાઓ તો એ બેસી પણ જાય. એન્ડ પછી એના મમ્મી કે બેટા સે સોરી. મમ્મીએ સોરી કહેવું જોઈએ. એક્ઝેક્ટલી, શી શુડ બી ધ વન સેઇંગ સોરી, રાઈટ? સો જે ચેન્જીસ લાવવાના છે ને અહીંયા લાવવાના છે. વી હેવ ટુ બી રિસ્પોન્સિબલ ફોર અવર ઓન સેફટી. અને જો એવું લાગે કે આપણે ટ્રાફિકના રૂલ્સ તોડવા છે અથવા થોડું ચિલ કરવું છે અથવા થ્રિલ લેવું છે, તો આઈ વુડ happily invite you to the trauma section of civil hospital. Just spend a day and see what kind of casualties are coming there. Pirana Road, 40 years old guy just was going on the side. આ બાજુ બીજો રોડ છે, જતો હતો, એની સ્પીડ વધારે હતી, વચ્ચે પથ્થર આવ્યો, પથ્થરના કારણે બાઇક સ્લીપ થઈ ગયું. એ છોકરો જે છે એ રોડની આ સાઈડે આવી ગયો, અને એની ઉપરથી 20 ટન રેતી ભરેલું ડમ્પર જસ્ટ પાસ ઓન. રાઈટ? જસ્ટ રોલ્ડ ઓન ધ રોડ, એન્ડ ઇટ હેપન્ડ ઇન ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડ્સ. સો દેટ ઇઝ વોટ ધ રોડ સેફટી ઇઝ ઓલ અબાઉટ. એટલે નેક્સ્ટ ટાઈમ ટ્રાફિક પોલીસને જુઓ ને તો સામેથી જેને ચલાન ફડાવજો, કારણ કે જ્યાર સુધી આપણા રૂપિયામાંથી ખિસ્સામાંથી રૂપિયા નથી જતા ને ત્યાર સુધી રિયલાઇઝ નથી થતું. પથેટિકલી જ્યારે ઓનરેબલ હોમ મિનિસ્ટરે એનાઉન્સ કર્યું કે દિવાળી દરમિયાન ફાઇન નથી કરવાનો, એમને ગુલાબ આપીને સમજાવવાના છે, જે લોકો હેલ્મેટ પહેરતા હતા ને એ પણ ઘરે મૂકીને નીકળ્યા કે હમણાં તો સરકારે ના પાડી છે, વાંધો નથી. So the value is not about life, it's about those 500 rupees. કોવિડમાં કેવા પહેરતા હતા બધા, ડબલ માસ્ક, અને એ પણ કોવિડથી બચવા નહોતા પહેરતા, પેલા 1000 રૂપિયાથી બચવા પહેરતા હતા. This is the reality. We have to face it, right? So I guess time to conclude. Yes. Hello, Mano bhai. Just one thing, Safin bhai. Yes. This is a question from me. જે બધા તમારા વિડીયોઝ દેખેલા હશે બધાને તમે યુપીએસસી વિશે વાત કરી, સિસ્ટમ વિશે વાત કરી, પણ એક ખાસિયત બીજી કે ગુજરાતી ભાષાથી લગાવ અને ગુજરાતી ભાષા લિટરેચરથી તમે યુપીએસસી પણ પાસ કરી અને લાસ્ટમાં હમણાં છેલ્લે ગુજરાતી વિશ્વ માતૃભાષા દિવસ પણ ગયો. તમારી કોઈ મનપસંદ કવિતા કે એવી કઈ વસ્તુ જે આ યુવાનોને મોટિવેટ કરી શકે? બીકોઝ તમે કવિતા કા તો કઈ પણ તમને જે ગમે, બીકોઝ યુ આર વેરી ફ્લુએન્ટ ઇન ગુજરાતી. યસ, સી ગુજરાતી અથવા કોઈ પણ ભાષાની જ્યારે આપણે વાત કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે માતૃભાષા જે છે
એની આપણે જો વાત કરવી હોય તો મારો અભ્યાસ જે છે એ ગુજરાતી ભાષામાં થયો છે ધોરણ 12 સુધી. યુપીએસસી અને જીપીએસસીની બંને એક્ઝામ મેં ગુજરાતી ભાષામાં જ લખી છે. મેઇન્સ એક્ઝામ. ઇન્ટરવ્યૂ ઓફકોર્સ ઇંગ્લિશમાં આપ્યો છે. પણ બંને એક્ઝામ મેં ગુજરાતીમાં લખ્યું છે વિથ ગુજરાતી લિટરેચર ઇઝ અ ઓપ્શનલ. એટલે એવું જો કોઈની બસ સામે મિથ હોય કે આજકાલ બાળકોને આપણે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં જ ભણાવવા જોઈએ અથવા તો ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં નહીં ભણાવો તો એ પાછળ રહી જશે, દેટ ઇઝ ઓલ મિથ. બિકોઝ ઇંગ્લિશ હોય, ગુજરાતી હોય, હિન્દી હોય, ધીઝ આર ધ લેંગ્વેજીસ. આ ભાષા છે, સબ્જેક્ટ નથી. એન્ડ ધ મોર યુ પ્રેક્ટિસ ધ મોર યુ લર્ન. કદાચ આજે હું ઇંગ્લિશ બોલી શકું છું, મને ઇફ આઈ ગો બેક 3 years બેક, મને નથી ખબર કે મારું ઇંગ્લિશ કેટલું ખરાબ હતું. બટ આઈ રીચ ટુ ધીસ સ્ટેજ બાય ધ પ્રેક્ટિસ, by listening more English, and by not shying away from English. So all the people who are listening to me, be proud of what you are and be proud of who you are. Because foreign ભાષા અથવા બીજી ભાષા તમને પાંખ આપી શકશે, પણ આંખ તો માતૃભાષા જ આપશે. હજુ તમને હાય કે છે આ બધા? હાય. એટલે ક્વેશ્ચન્સ પતી ગયા છે. So we're not taking questions. Okay. Thank you so much for being here. One Yes, last sir. request from my side. Being dissipate traffic, East Ahmedabad. કારણ કે મોટા ભાગના પ્રશ્નો વેસ્ટના આવતા હોય છે મારી પાસે. જાગૃત પ્રજા છે. સો જસ્ટ લાસ્ટ રિક્વેસ્ટ, તમારામાંથી કેટલા લોકો ડ્રાઇવિંગ કરે છે? રેઝ યોર હેન્ડ. કીપ સ્ટ્રેટ. હાઉ મેની ઓફ યુ આર કોન્ફિડન્ટ અબાઉટ યોર ડ્રાઇવિંગ? કે I can reasonably drive well. Good. How many of you are confident about the person coming from the other side? This is the exact reason why you should wear helmet and seat belt. Right? So do follow all the traffic rules. We hope કે અમારે એટલા ઓછા ચલાન્સ જનરેટ કરવા પડે, કારણ કે હવે અમે નથી કરતા, ઇટ્સ ઓલ સિસ્ટમેટિક, રાઈટ? અને in a coming time we are going to add 13 more violations to the video analytics. So એના પણ ચલાન્સ ઘરે આવશે. So અમારે અનફોર્ચ્યુનેટલી લખવા પડે છે આ બધા લવ લેટર્સ, બટ જોઈએ છે કોણ હારે છે. તમે કહો હવે, બરાબર? સર આટલી એનર્જેટિક ઓડિયન્સ છે તો મને એવું લાગે છે આપણે એક ફોટો લઈને ઘરે જવું જોઈએ. તમે જે બધા ફોટોઝ ઘરે મોકલો છો એ તો એમને નથી પસંદ પડતા, પણ આ એક ફોટો ઘરે મોકલશો તો ગમશે. Definitely, હે ને? definitely. Thank you so much for having me here and wish you all the very best. Thank you so much. Yeah.
Okay. I request sir to please come on the stage for a minute. I would request Shafeen sir to please come on the stage for a minute while we conclude. I would like I would like Shraddha and Smiti from the team to felicitate Shafeen Hassan sir on behalf of Ahmedabad Youth Dialogue. Thank you so much for being here. It's been such a pleasure having you here. A small token of appreciation from our side. Thank you. Thank you. Same here. Sure. હેલો હાય કેવું હતું મજા આવી સાચું એટલે પેલા લોકો જે બે ત્રણ યુપીએસસી આપવા વાળા હતા એ લોકોને તો મજા પડી ગઈ પણ એના સિવાય વોઝ ઇટ ગુડ ફોર યુ ઓકે ઓકે ડુ નો વોટ વી આર ગોઈંગ ટુ ડુ નેક્સ્ટ અને પછી શું કરી રહ્યા છે તમને ખબર છે સો વી હેવિંગ અ ડેમોક્રેસી ડાયલોગ ડેમોક્રેસી વિશે વાત કરવાના છીએ આપણે અને મીન વાઇલ વી સેટઅપ ફોર દેટ આપણે એની તૈયારી કરીએ ત્યાં સુધી obviously because this is a dialogue we'll come to two seats not me there's another one keep I know but okay we'll keep two
Check. Okay, we are back. Hello everybody. Hi. આ વચ્ચેની કેમ ચેર્સ ખાલી થઈ ગઈ? अच्छा गया. They're not coming back? Okay, ठीक है. So we are going to democracy dialogue, the need of today. पर उससे पहले ये so conversation with you guys or okay. So we'll move straight to democracy dialogue. I would like to call on stage Vraj Ghoda. Please give it up for Vraj. Vraj is an entrepreneur, content creator, actor, and marketing enthusiast. Welcome, Vraj. What's up? How are you doing? Give it 3 seconds. હમણાં સરે કીધું એક વસ્તુ શીખવાડી પેશન્સ તો આપણે 7 સેકન્ડમાં આ માઇક સ્ટાર્ટ થશે યસ સર Yes, hi Manav. How are you? આઈ એમ ગ્રેટ હાઉ યુ ડુઈંગ Perfectly fine, yaar. યસ સો do you want to breathe a little No, I'm good to go. okay Perfect. okay so we're doing that Conference room થોડોક દૂર હતો તો ત્યાંથી acha They rushed me. yeah exactly that is why do you need some water okay so we're going to talk about democracy dialogue can you tell us क्या exactly बात करने वाले हैं हम आज why should these people be here attend this for what I am not sure why you should stay and attend this because I think it might be boring. But अगर boring चीजें पसंद है तो आधा घंटा रुक जाओ. But on a serious note, so democracy is very important subject for આજના generation માટે, even for people like me. Absolutely. And today we are not going to talk about democracy, politics, you know, नेता ने બધું. Correct. We are not going to talk Correct. about that. We are going to talk about democracy and એનું connection with business, entrepreneurship, marketing. So different perspective to democracy. So that is what I've been briefed. Baki, yeah. sounds really interesting let's jump straight into it I would like to call on stage Vihar Shah to moderate this conversation please give it up guys जोरदार तालियां जब कोई स्टेज पे चढ़ता है तो अगर आप उसे मोटिवेट करेंगे everybody I want all of you to clap thank you over to you guys thank you Patience. All right. Thank you so much. So let's just directly get into the conversation with Vrajgoda. Thank you. First of all, once again, a very big round of applause for Vrajgoda. So Rajbhai, as he Manav introduced, so what's your entrepreneurship journey? તમે લોકોને એકવાર કહો કે what do you actually do, what you are? So this is a nice way of shifting the introduction part from the host to the guest. No, but on a serious note, so I am an entrepreneur. मतलब કંઈક ને કંઈક કરે રાખું છું. નવું અભરખા ઉપડે છે અંદરથી, તો I try to follow it, I try to pursue it. But yeah, so my journey of entrepreneurship started उस दिन पे मैं entrepreneur बना था जिस दिन पे मैं पैदा हुआ था. કારણ કે I have born in a family business. So I have been taught to take risks from day one. मतलब કહેવાય ને કે નાનપણમાં સીધો ફેંકી દીધો કે જા કર. So that was my journey. I went to a very good university in Ahmedabad, which is where you and a lot of people are from. Ahmedabad University people, HL. Ooh, no, okay. Sorry. So but yeah, so at that point I was, you know, a very सहमा हुआ सा बंदा. ठीक है. I was only focused in academics. હું ભણવામાં સારો હતો, unlike a lot of entrepreneurs. But yeah, at that point of time I realized કે આ બધું ભણવાનું તો okay છે, but I want to do something new. That's when I started exploring new verticals. I joined theater, I joined entrepreneurship sales, I joined women development sales, I joined a lot of different sales and started exploring. There I met a few interesting people and we clicked off. So we started my first startup, which was Yuva Nation. It was a youth company. So we helped a lot of brands, a lot of corporate people connect to the youth. So that was past.
I've been involved with my family business. I'm from a media and entertainment background. Whenever we see events, we see a lot of tamjam happening, sound, light, LED, tech stuff, and all that. So I am from that क्या बोलते हैं जाति ऑफ पीपल જે એ બધું કરે છે વેરી બેન્ડ બાજા બારાત જોયા પછી એ બહુ ઉપડ્યું હતું કરેક્ટ ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ સો આઈ એમ ફ્રોમ ધેટ એરા No worries, no worries. કઈ વાંધો નહીં. I was at that position sometime. Yeah. So after band baja barat બહુ ઉપડ્યું હતું event management. So so my family is into that. So I've been fortunate enough to be in that. And currently I'm also pursuing my startup which is called Nonsense. We are India's party destination. Have you heard of Nonsense? क्या है? Oh, marketing. Jo. Wow, great. તો યસ સો આઈ રન નોનસેન્સ આઈ રન માય ફેમિલી બિઝનેસ અને ઘણું બધું કરું છું મજા આવે છે ત્યાં સુધી કરતો રહીશ ડન હજી એકવાર વ્રજગોળા માટે રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ. એટલું બધું એક સાથે હેન્ડલ થઈ જાય છે. ટ્રાય કરું છું ઘણું બધું નથી પણ થતું બટ યા Okay, so let's dive into our topic, democracy dialogue. So આપણને ખબર છે કે ડેમોક્રેસી એક બહુ જ વાસ્ટ સબ્જેક્ટ છે. એની અંદર આઈ થિંક એન્ડલેસ વસ્તુઓ એની અંદર આવી શકે છે. સો આઈ વોન્ટ ટુ આસ્ક યુ કે બટ સ્ટીલ ડેમોક્રેસી ઇઝ ધ ફંડામેન્ટલ કોર કે બધી વસ્તુનો. સો હાઉ ઇઝ ડેમોક્રેસી રિલેટેડ વિથ ઓન્ટરપ્રિન્યોરશિપ? કઈ રીતે એ બંનેનું મેળ છે? So first of all, कोई कैसे what do you think of when I say the word democracy? The first word that comes to your mind. Anyone? Yes, please. हाँ जी. क्या बात है? Okay. What's your name, bro? What's your name? Shudh Parikh. Perfect. Anyone else? Power, sir. Constitution. Anyone? Freedom. Perfect. Elections. Okay. So જ્યારે પણ આપણે વર્ડ ડેમોક્રેસી યુઝ કરીએ છીએ ને સો અનકોન્શિયસલી વી થિંક ઓફ પોલિટિશિયન્સ, વી થિંક ઓફ ઇલેક્શન્સ, કોન્સ્ટિટ્યુઅન્સીઝ ને એ બધા ભારે ભરખમ વર્ડ્સ કરેક્ટ બટ એકચ્યુઅલી ડેમોક્રેસી એ બધું તો છે બટ ડેમોક્રેસી બીજું બધું પણ છે. આઈ થિંક ફોર મી ડેમોક્રેસી ઇઝ ધ ફંડામેન્ટલ વે ઓફ લિવિંગ કે જ્યારે તમે સવારે ઉઠીને નક્કી કરો છો કે આજે મારે શું કરવું છે that itself is democracy because you are having that freedom as you said. So I would just want to mention 3-4 points why are entrepreneurship and democracy related. One is, as you said, of the people, by the people, for the people. So entrepreneurship business is exactly same. Of the people કેમ કારણ કે લોકોની જે challenges છે right. So let's say you had a challenge કે યાર મને બહુ ભૂખ લાગે છે પણ મારો ક્લાસ છે હમણાં 15 મિનિટમાં હું શું કરું કેન્ટીનમાં કંઈ મજા નથી આવતી boom Zomato આવી ગયું correct. What was that? That was a challenge that came out of the people correct. એને એવું તો હતું નહીં ઝોમેટોનો ઓનરને દીપિંદર ગોયલને કે ભાઈ મને ભૂખ લાગે છે હું ઝોમેટો બનાવી દઉં. You can't work like that. It has to be of the people. So one is that. Second is by the people. He got into the society. He got into the second challenge કે યાર મારે લોકો સુધી જમવાનું પહોંચાડવું છે તો કેવી રીતે પહોંચાડવું? We need people who can deliver food correct. So you went into the society, understood the problem of unemployment. You targeted that and you brought lakhs of delivery riders in India which and બહુ મોટું એમ્પ્લોયમેન્ટનું કામ કરે છે. And number 3 is for the people યાર. At the end તમને સરસ ફૂડ મળીને પેટ ભરાય છે યાર. You like it. You get so many offers. You get Zomato Gold. મફતમાં જમવાનું મળે. So it is for the people. So essentially entrepreneurship and democracy same. Number 2, the connect with the youth. Just to cut you. Yeah. કે અગર અહીંયા કોઈ ઝોમેટો કરે તો અમારે બિલ નહીં આપશો. અગર એટલું ઝોમેટોની વાત કરી ફૂડની કોઈને ભૂખ લાગી હોય તો એમના બિલ એ જ પે કરશે. હવે એ તો હવે એઝ એન ઓર્ગેનાઇઝર યુ હેવ ટુ સી બટ હા અમે લોકોને લંચ કરાવડાયું. સેકન્ડ ઇઝ આઈ થિંક youth involvement is a big concern. કારણ કે આજકાલના જેટલા તમે યુનિકોર્ન્સ જોવો છો ડેકાકોર્ન્સ જોવો છો it is all because of the youth power that we have.
India is India has around 65% population under 35 years of age. That's a great asset for us. અને એના કારણે આઈ એમ વેરી શ્યોર કે ઇન્ડિયામાં યુનિકોર્ન્સ ને જે બધા સ્ટાર્ટઅપ ફેસિલિટિંગ વર્ડ્સ છે ને વધવાના છે. બટ એસેન્શિયલી the culture of entrepreneurship is increasing. Shark Tank, correct? You see so many young people, right? 17-18 વર્ષના લોકો 10-10 કરોડનું ટર્નઓવર કરે છે યાર. So I mean it's not a joke. So the involvement of youth in democracy and entrepreneurship is same. Third is I think it is very dynamic. આજે તમને લોકોને ઇન્સ્ટાગ્રામ ગમે છે, કાલે યોર પેરેન્ટ્સ વુડ બી સો એક્ટિવ ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ કે તમે ઇન્સ્ટાગ્રામથી હટી જશો, વિચ હેપન ટુ ફેસબુક, કરેક્ટ? फेसबुक इज नाउ मम्मी डैडी का इंस्टाग्राम, है ना? सो इन द सेम वे इंस्टाग्राम પછી પણ ત્રીજું કંઈક આવવાનું છે. સો ઇટ ઇઝ ધીસ ડાયનામિક. ઇટ વિલ ચેન્જ એવરી 5 years. કરેક્ટ? નાઉ સમ AI ઇઝ કમિંગ, કંઈક ને કંઈક નવું આવતું રહેશે. યોર પેરેન્ટ્સ વુડ નોટ અડોપ્ટ ઇટ, સો યુ વોન્ટ ટુ ગો ધેર. સો ઇટ ઇઝ ડેમોક્રેસી પણ સેમ જ વસ્તુ છે ને યાર, કે મમ્મી પપ્પાએ કીધું કે આ પોલિટિકલ પાર્ટી સારી એટલે આપણે કહી દઉં કે નહીં, હું અલગ, મારી પોલિટિકલ પાર્ટી અલગ. સો essentially entrepreneurship and democracy આ વસ્તુમાં પણ સેમ છે. આઈ થિંક ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડ જે મેં વાત કરી કે ઇન્ડિયામાં 140 કરોડનું પોપ્યુલેશન છે, 65% ધી અંડર 35 years. સો ઇટ ઇઝ ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડ. ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડનો કોન્સેપ્ટ ખબર છે? ઇફ નોટ દેન આઈ વિલ ટેલ યુ કે કોઈ પણ કન્ટ્રીનો એક ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડ હોય, દેટ ઇઝ દેટ પીરિયડ ઓફ અ ફ્યુ યર્સ જ્યાં એ કન્ટ્રી પાસે હાઈએસ્ટ પાવર ઓફ પોપ્યુલેશન હોય. Correct. Highest power of population is what? You have the maximum number of young people who are ready to contribute to the workforce. Japan, USA, all these countries are going through a crisis in the workforce. કારણ કે લોકો પાસે young લોકો નથી. That means expensive labor. Correct? China પાસે સસ્તા લોકો હતા એટલે ચાઇના એટલું ડેવલપ થયું. Now China is also facing the shortage of workforce and hence the next big economy of the world is India because આપણે પાસે demographic dividend છે. In the same way, I think democracy mate, demographic dividend is very important because in the next 20 years, you might see the best leaders of this country. I'm not denying all the leaders that have happened so far in our country. Amazing, kudos to them. But હવે તમને 25 વર્ષ બહુ સારા leaders મળશે જે તમારો, they will understand what you want. Correct. So I think in all these ways, અને મેં એકાદ બીજી વસ્તુ લખી હતી આપણે જ્યારે અંદર ડિસ્કસ કરતા હતા, is I feel એક છેલ્લી વસ્તુ કે ડેમોગ્રાફી અને ઓન્ટરપ્રિનરશિપના બંનેના ચેલેન્જીસ સેમ છે. કે ઓન્ટરપ્રિનરશિપમાં પણ યુ નીડ ગુડ ટીમ, ડેમોક્રેસીમાં પોલિટિક્સમાં યુ નીડ ગુડ ટીમ. કરેક્ટ? યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ પ્રોબ્લેમ્સ ઓફ પીપલ. બંનેમાં સેમ છે. સો બંનેના ચેલેન્જીસ પણ સેમ છે. સો આઈ ફીલ on those 4-5 points that we talked about, democracy and entrepreneurship is very common. I think we are very smartly connected, democracy and entrepreneurship. So it's like it's going the same flow. It is because they are interlinked. यार के democracy માં if you face some challenge, let's say politics માં કંઈક બહુ મોટો ઇશ્યુ આવે છે કન્ટ્રીમાં, કરેક્ટ? એન્ડ you can make a business out of it. Simple. એ જરાય સેલ્ફિશ નથી. It is just being smart to understand what is happening in our society. If you crack that, you are going to be the next. I don't want to name anyone, but the richest lot of this country. Yeah. Wow. So the next question, આપણે ઘણી બધી વાર ટીવીઝમાં સાંભળ્યું હશે યા ન્યૂઝપેપરમાં આવું લખેલું આવ્યું હશે કે ડેમોક્રેસી ઇઝ ડાઈંગ. So what's actually is that? Is democracy really dying? What's your take on this? Democracy is dying. બહુ ભારે થઈ ગયું નહીં? આપણે એએમએમાં બેઠા છે એટલે ભારે વસ્તુ કહેવાની. ડેમોક્રેસી ઇઝ ડાઈંગ. હુ ડુ યુ, તમારામાંથી કેટલા લોકોને એવું લાગે છે કે ઇઝ ડેમોક્રેસી ડાઈંગ? પ્લીઝ રેઝ યોર હેન્ડ્સ. दैट गाय रेज्ड हिज हैंड पर किसी को नहीं देखा इसे. मैं तो अरे कर सकते हो भाई. डेमोक्रेसी इज डाइंग. Okay. Anyone else? हमें फोटो नहीं लिए, कर लो. Anyone else? Democracy is dying. Correct. Okay. So I think you have your answer here. Democracy is not dying. I'll tell you why a lot of people feel that democracy is dying is that the concept of traditional democracy is dying. Democracy નથી મરી રહી યાર. કે so there are two fundamental things to it. One is કે way of democracy એટલે શું? How do you connect to people? Correct?
So I think there are two fundamental pillars. One is way of reaching. હું તમારી જોડે કેવી રીતે વાત કરી રહ્યો છું, that is my way of reaching to you, correct? And number two, after I reach you, like હું તમારા સુધી પહોંચી ગયો પછી શું? પછી હું ખાલી ટાઈમ પાસ કરું છું? So how do you communicate after you reach there, correct? These are two fundamental pillars. અને ડેમોક્રેસી અને ઓન્ટરપ્રિનરશિપ કે કોઈ પણ ટોપિક હોય ને કે આ છેલ્લા 10-15 વર્ષમાં આ બંને ફંડામેન્ટલ્સ પર બહુ મોટો અફેક્ટ થયો છે because of the digitalization and 10 different things. So I think how you reach to people is changing. I'll give you an example. 1000 વર્ષ પહેલા કોઈ રાજા મહારાજાનો દરબાર ચાલી રહ્યો હતો, આવી રીતે લોકો બેઠા હતા અને અમે બે રાજા અને મારો પ્રધાનમંત્રી બે અમે વાત કરી રહ્યા છીએ. તો this was a format of સભા. પહેલા આપણે સભાના રીતે we connected to people, correct? I think then came the concept of letters. નહીં પેલું કબૂતરને કહેતા કે જા પેલા ત્યાં પેલું સેટેલાઇટમાં જઈને આપી તો જા કબૂતરો જતા હતા. તો letters it was the way of communication. I think then came print media, newspapers, books, publications. You know, at the time of our independence, print media was the most influential form of media. જેમ અત્યારે આપણા માટે ડિજિટલ છે યાર. We cannot think કે આપણે કોઈ સવારે પેપર વાંચે છે હવે? નથી વાંચતું because it evolved. Then after print came the concept of audios. Radio was a very powerful medium. Ask your parents, they would be fond of radio celebrities because radio has given them such a huge impact, correct? Then after radio came the concept of જે આપણે digital world માં જયા છીએ, chatting, you know, the whole web, the whole digital library that we want to use. So the ways of communicating, the ways of reaching people have changed in our society. In the same way democracy માં પણ change થયા છે. And the second concept is, what do you do after reaching people? તમે let's say I'll give you a very interesting example. Let's talk about D2C brands. Zomato, Boat, Lenskart, correct? Boat પહોંચી ગયું લોકો સુધી કેવી રીતે? One is Shark Tank, correct? Shark Tank ના કારણે લોકોને બોટ વિશે વધારે ખબર છે. It reached to the people, correct? Benefit મળી ગયો. પછી તમે શું કરો છો? Then what Boat did is Boat is constantly trying to follow the trend, correct? ટ્રેન્ડ ફોલો કરીને નવા કેમ્પેન્સ લાવે છે, નવી પ્રોડક્ટ્સ લાવે છે. ગઈકાલે જ આઈ થિંક આઈ સો અ કોલેબોરેશન બિટવીન રિયલમી એન્ડ કોકોકોલા. લાઈક રિયલમી ફોન્સ બનાવે છે અને કોકોકોલા ડ્રિંક્સ બનાવે છે, કરેક્ટ? બટ દે બોથ કોલેબ્ડ અને એ લોકોએ એક નવો ફોન બહાર લાવ્યા. હા, એનીવન નોઝ અબાઉટ ઇટ? યા, હે ના? સોરી, કોકોલા. Oh yeah. So see, you have reached to the people. But then what you do is it all depends કે તમે શું કરો છો. તો આ જે ફંડામેન્ટલ પિલર છે ને એ ડેમોક્રેસીમાં ચેન્જ થયા છે. સો who would have thought કે ભાષણબાજીના જમાનામાં બરાક ઓબામા ઇન 2010-2009 એમનો ડિજિટલ કેમ્પેન લાવ્યા and it changed the course of USA ka democracy. It changed the way how politicians used to look at elections. So that is the scope of democracy is changing, and that is why I think you feel ke democracy is dying. But my friend, democracy nathi mari rahi. Democracy is here to stay because India is આપણા રૂટમાં ડેમોક્રેસી વસેલી છે. કોઈ મને કાલે એમ કહી દે કે ભાઈ મારે માઇક આમ નહીં આમ પકડવાનું, હું નહીં માનું કે જા તું કોણ છે? Democracy, I want freedom. I want to express myself. કારણ કે you know all the people sitting here, we want to share our opinions, correct? તમને ક્યાંક ને ક્યાંક પોતાનો ઓપિનિયન કહેવા છે કે ના યાર આ સીએસકે બેસ્ટ ટીમ નથી આઈપીએલ, આ તો ધોનીનું છેલ્લું વર્ષ. અને સામેવાળો મળશે એ ધોનીને કેમ કીધું? See, that debate intrinsically is the essence of democracy, correct? So I think it is not dying. Wow. So it's a follow up question for that કે ઘણીવાર આપણે એવું બધું જોયું છે કે આપણી જેટલી પણ ફ્રીડમ છે લોકો મિસયુઝ કરે છે કે આવું કેમ? મતલબ what's on this કે You're taking me in a very gray area. એવું કહે છે કે ફ્રીડમ મિસયુઝ કરીએ છીએ આપણે. કોઈ ફ્રીડમ મિસયુઝ કરે છે? નથી કરતું ને? નહીં, કોઈ હાથ ના પાડે. બટ યાર ફ્રીડમ મિસયુઝ નથી થઈ રહ્યું. સો આઈ હેવ અ વેરી સ્ટ્રોંગ ઓપિનિયન. કારણ કે હું ડેમોક્રેટિક માણસ છું, મારી પાસે ઓપિનિયન છે. આઈ હેવ અ વેરી સ્ટ્રોંગ ઓપિનિયન ઓન ધીસ દેટ ફ્રીડમ અને એન્ટાઇટલમેન્ટમાં બહુ મોટો ડિફરન્સ છે જે આપણે નથી સમજી રહ્યા. ફ્રીડમ એન્ડ એન્ટાઇટલમેન્ટ, કરેક્ટ?
you can have you have the freedom to breathe. કરેક્ટ? હવા ઉપર તમારી ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઈટ કેવું કંઈ નથી, તમે બધા બ્રીથ કરો છો. કરેક્ટ? યુ કેન યુઝ ધ એર, દેટ ઇઝ ફ્રીડમ. બટ મને આ હવા ચોખ્ખી મળવી જ જોઈએ ગમે એમ કરીને, થાય કરી લે ભગવાન, that is entitlement. Wow. Correct. So I think we are more entitled than being free. So I think that is a gray area je આપણે we should see where are we going. ઓકે, તો હમણાં તમે જે વાત કરી સોશિયલ મીડિયા એન્ડ એના કારણે બહુ એક હોય, તો આઈ થિંક બધા જ લોકો હમણાં સોશિયલ મીડિયા ઉપર છે, બધાને એક ટેપમાં બધી ઇન્ફોર્મેશન મળી જાય છે. સો કેન યુ જસ્ટ ટેલ અસ કી હાઉ ઇઝ ડેમોક્રેસી એન્ડ ઓન્ટરપ્રિનરશિપ ઇવોલ્વ બીકોઝ ઓફ સોશિયલ મીડિયા? See, social media is the present. Correct? It will not be the future, I'm telling you. Social media will not be the future because social media no પણ બાપ આવી જશે આગળ. Correct? But it has definitely evolved. I'll tell you. Okay, two sides of anyone knows technicals of digital marketing, technicals of social media? Anyone? Yeah, or might be interested. Correct? So you do you know કે the best way to judge a person ખબર છે? આજના જમાનામાં આજે હું તમને જજ કેવી રીતે કરી શકું? I'll ask for your phone, હું રીલ્સ ખાલી જોઈશ, 10 રીલ જોઈશ, મને ખબર પડી જશે તમે શું વિચારો છો. કોઈ જાદુગર નથી. Algorithm works this way कि what you want to see is what they're making you see. I read a recent very interesting article कि चाइना में TikTok is from China, correct? So China में government is asking TikTok to present a particular type of content જે Chinese લોકોને motivate કરે to work. But the same TikTok is being used by the Chinese government in USA to show explicit content so that એ લોકોનું મગજ ખરાબ થાય. Correct? So this is how evolved today's social media is. Correct? You can play world politics because of social media. Two things. One, ek social media no ek benefit है ना कि you can track the keywords. Do you know keyword શું છે? Keyword, correct? What you search on social media, correct? તમે લોકો સર્ચ કરો છો કે બેસ્ટ મોમોઝ નિયર IIM, અહીંયા જઈને બહાર જઈને જશો કે માથું ખાઈ ગયો, હવે કંઈ ખાવું પડશે એમ, બેસ્ટ મોમોઝ નિયર IIM. So they track your keywords, momos and IM, correct? And then they find out the result for you. So that is keyword tracking, correct? So you can track keywords of the society and you can understand કે ડેમોક્રેસીમાં કયો ટોપિક અત્યારે ચાલી રહ્યો છે, right? So that is the power, that how you can judge the sentiment of the people and plan your campaign accordingly. લોકોને X વસ્તુ ગમે છે, એ પોલિટિશિયનને ખબર પડી એના ઉપર આખો કેમ્પેન બની જાય છે. Correct? That is one. That is a pro. That's a benefit. You can understand people. Correct? But a negative point of it is कि यार હું સેમ keywords પર પૈસા લગાડીશ, મારું કેમ્પેન બનાવીશ અને તમને ફોર્સ કરીશ to see my keywords. Basically what I'm trying to do here is that I'm driving the whole conversation through my money. Correct? SEO, paid ads, કઈ પણ તમે 10 નામ કીધો. So that's a con, that's a negative point of the same platform. તો સોશિયલ મિડિયા જેવું ઇમ્પેક્ટફુલ વસ્તુ ત્યારે ડેમોક્રેસી અને ઓન્ટરપ્રિનરશિપમાં કોઈ આઈ થિંક છે જ નહીં. એન્ડ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ કનેક્ટ ટુ ધ યુથ વિચ ઇઝ ધ કોર ઓફ અર ડેમોક્રેસી, યુ હેવ ટુ ગો ટુ ધ કોર ઓફ અર કોર. આપણું કોર સોશિયલ મિડિયા છે યાર. હું તમને કહું કે એક દિવસ ફોન નહીં આપું 2 કલાક, તમે સેશન પણ નહીં કાઢી શકો 2 કલાક ફોન વગર. આઈ એમ વેરી શ્યોર. Correct? Because the attention span has gone down because of social media. Correct? Correct? Attention span has gone down? No, it has not. Attention span તો એટલો જ છે, પણ તમારી capacity of consuming that content has gone down. I'll tell you કે હું તમને 1 કલાક માટે રીલ આપીશ, તમે રીલ જોતા જ રહેશો 1 કલાક 2 કલાક 3 કલાક, રાત્રે રોજ થાય છે ને આપણી જોડે. એક એપિસોડ બસ પતી, આખી સિરીઝ પતી જાય, ખબર ના પડે. So your attention is still there. Correct? But your allocation of that interest is decreasing because of social media. Correct? Because of the short form of content. So the core of democracy is social media. કારણ કે ડેમોક્રેસીના કોર તમે છો ને તમારું કોર સોશિયલ મીડિયા છે. So if you do not touch social media, you cannot enter into democracy or entrepreneurship, period. ઓકે રજભાઈ, સો એકદમ કમ્પ્લીટ આઉટ ઓફ ધ ક્વેશ્ચન છે, કોઈ રિલેટ નથી, પણ સાચું કહેજો, આટલું સરસ બોલો છો, એક્ટર છો,
ઓન્ટરપ્રિનોર છો એટલે યુ આર રનિંગ સ્ટાર્ટઅપ્સ કેટલા રિલેશનશિપ રહ્યા છે સાચું સાચું કહેશો એક મીમ આવે છે ખબર છે હસદે ને ચહેરાનો મતલબ એ નહીં હોય ને દર્દ નહીં હોતા है પછી વાત કરશું okay 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 so for the last question again coming back to democracy હવે by concluding કે how being youth is you responsible for democracy your entrepreneurship how do you take it further now because આપણે એકદમ યંગ જનરેશન છે એ લોકોનું જેન ઝીનું માઇન્ડસેટ ઘણું ડિફરન્ટ છે ફ્રોમ કમ્યુનિટી જે લોકો ઓલરેડી છે સો વોટ્સ ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ ધીસ જેન ઝી નાઉ ટુ ટેક ડેમોક્રેસી ઓર ઓન્ટરપ્રિનરશિપ હેડ યાર મારે કોઈ જ્ઞાન નથી આપવું કે તમે એક્સપ્લોર કરો રિસ્ક લો જીવનમાં જે જોઈતું હોય કરો સંઘર્ષ કરો નથી કરવું બરાબર નથી કરવું સંઘર્ષ પડ્યા રહેવું છે મારે પલંગ પર કરેક્ટ બટ I want to tell two things only because I come from a marketing background. I've done my MBA in marketing from MICA. So I will talk marketing because two things, only two things that you should understand in today's world to be the next king of the social world. One, humans as a creature, એ લોકોનું fundamental જોશો ને તો શું છે ખબર છે? Anyone? What is the fundamental of humans? Please, anyone. Sorry? Okay. Instant gratification, okay. Anyone? Emotions, okay. Anyone? Huh? Interdependency, okay. Thank you for all the ભારે ભરખમ word. તમને PhD degree મળી જશે પણ એવું નથી યાર. For me, for anyone, the core of human creatures is stories. વાર્તા. Gossip. Stories, because we die for stories, we live for stories, we breathe for stories. Yaar, હું તમને કહું કે I am giving you this t-shirt for 399 rupees. Cheap. I'll tell you, this t-shirt is made from a sustainable piece of cotton જેના કારણે humans ને 1% donation મળે છે અને હું દુનિયાભરની જાનવરોને બચાવું છું ને હું આ કરું છું ને ફલાણું કરું છું 300 રૂપિયામાં. What are you going to buy? 5 ટી-શર્ટ નો ઓર્ડર 5 ટી-શર્ટ લેજો તમે હે ને સો વી હ્યુમન્સ આર ક્રીચર્સ વી આર સ્ટોરી પીપલ યુ નો આપણને સ્ટોરીઝ બહુ ગમે સાંભળવી ઘસીપીટી એની જ ફિલ્મ્સ આવે છે એનું જ કરે છે ખાલી સ્ટોરીનો વે બદલાઈ ગયો છે યાર સો યુ લાઈક સ્ટોરીઝ યુ લાઈક ધ પ્રેઝન્ટેશન ફોર્મેટ મોર દેન ધ કોન્ટેન્ટ ઇટસેલ્ફ રાઈટ હવે કેમ લોકો કહે છે કે આ બોલિવૂડનું પિક્ચર ભંગાર છે ને આનું જ સાઉથ વર્ઝન બહુ સારું હતું થાય છે this is because we crave for stories so first advice if મારે કંઈક આપ્યો હોય I'm not capable of giving any advices but if મારે કેવું હોય tell stories લોકોને સ્ટોરીઝથી પટાવો લોકોને સ્ટોરીઝથી કન્વિન્સ કરો તમારું કામ સ્ટોરીઝથી કાઢો રાઈટ બીટ ઓન્ટરપ્રિનરશિપ બીટ ડેમોક્રેસી ફિનાન્સ માર્કેટિંગ આ તે ફંડ રેઝિંગ સ્ટોરીઝ બોલો મજે કરો 1 and number 2 die for ideas. In today's world, I don't think money will win. Ideas will win. Correct? Ideas, લોકો કહે છે કે execution important છે. I know execution important છે, but execution પહેલા you have to think of some new ideas because તમે જેટલી સેકન્ડમાં એક આઈડિયા લાવો છો ને સમજો કે 140 કરોડ લોકો of India are bringing the same idea. So you have to be essentially very different. Not only the idea, but the execution strategy also. કે હું એક્ઝિક્યુશન કેવી રીતે કરીશ એ પણ તો એક આઈડિયા છે હું સવારે 6 વાગે ઉઠીશ એ પણ એક આઈડિયા છે જે ક્યારે સક્સેસફુલ નથી થતો પણ આઈડિયા છે કરેક્ટ સો you have to die for ideas so if only two takeaways from me as Vraj Goda would be two things tell stories and die for ideas I mean that's it I don't want to say anything else wow thank you so much Vrajbhai for this talk and I think આ સેશનના નોટ્સ બનાવજો કારણ કે જે ઇન્સાઇટ્સ તમે આપ્યા છે એની જે પણ વસ્તુ થેન્ક યુ વ્રજભાઈ ફોર ધીસ સો થર્ડ આઈડિયા નોટ્સ ક્યારે ના બનાવતા મારા બેટુ Thank you so much to these wonderful people on my left. Big round of applause for both of them.
એટલે જ્યારે હું કહું ને કે બિગ રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ અને જ્યારે તમે બિગના પાર્ટ નથી બનતા તો તમે પાછળ છૂટી જાઓ છો. બિગ રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ ફ્રોમ ઓલ ઓફ યુ, બધા જ જોરદાર તાલીઓ વગાડીશું. વ્રજ and Vihar on my left. I would like to call on stage Setu and Shivam to felicitate Vraj Ghoda. Setu and Shivan from AMA to please felicitate Vraj for this wonderful session we've just concluded. Stories. Thank you, Vraj. Thank you for being here. So, guys, we're coming towards an end of this wonderful day. To end this for the last session, जिसकी तैयारियां यहाँ पे चल रही है, we'll be having some amazing people from Gujarat Youth Forum and some guest of honors joining us on the stage. We'll be talking about what we've done today, and we'll be closing this very, very soon. No. So I'm inviting 3 people. We'll start. Okay, so moving ahead, I would like to call on stage my first guest, my guest of honor for the valedictory ceremony. I'd like to call on stage a former journalist and a fashion entrepreneur, somebody who's founded a brand for plus size people. Uh, just showing you the size, the scale of the success. They recently concluded an exhibition for people featuring in size ranging from XL to 10XL. So this comes from her own experiences and her idea of trying to start a brand जो
सारी sizes के लोगों को serve करे. The brand is called Deepashna and has been running since 2012. I would like to call on stage with a big round of applause from all of you, Miss Deepna. Thank you, ma'am. Up next, I would like to call on stage Mr. Unmesh Dikshit from AMA. Unmesh Dikshit, sir, Executive Director at AMA. I would like to call on stage with the biggest round of applause our organizers of the day from Gujarat Youth Forum, Madhish Parekh and Krunal Shah. This is the last applause of the day. Come on, guys. So with this, I'll hand over the stage to you guys. Thank you. Women first. I audible? Now I think yes. Good evening, everybody. It's been a very, very long day for you because I've been checking out stories on Instagram and I have been seeing all the fantastic speakers who've come up on stage and spoken. So I was obviously nervous कि इतने सारे लोगों के बोलने के बाद अगर मुझे बोलना है तो मुझे क्या बोलना है, you know? So that also was making me nervous. But here I am, here to share small bits and pieces from my life, how I started and where I've come, and great to be here. Okay, so the day has been long, but I'm sure that every one of you has some major takeaways. I cannot thank enough Ahmedabad Management Association for the continued support. To all our volunteers, to all the resource persons, speakers, distinguished guests, and everybody who is a part of this flagship initiative that we have taken, that is the Ahmedabad Youth Dialogue. And I think any event is successful, I think with the support of the participants. So a big round of applause for all the participants who participated in this first edition of the Ahmedabad Youth Dialogue. So now you guys have set a benchmark, for the next edition that we are going to take. And, as we initiated the first dialogue today morning, the minister was very keen that why not do this editions in every districts of the state. So I think the idea has flourished well. And I think with all your support, we will continue to create such beautiful platforms for young people where we can bring in young people, have their voices heard, where they can communicate, interact, and make dialogues with stalwarts of the industry from different fields. And I think we are here for, I'm sure that you must have followed the social media handles, the Gujarat Youth, ORG, and Ahmedabad Management Association, where you can find such continued opportunities. Also to share from this platform that on 12th of August, International Youth Day, we have our one more flagship event that's called the Gujarat Youth Conclave. That's coming on 12th of August. So you can stay tuned. We have limited seats like this to offer. But I'm sure all those who are interested to be a part of this community, you follow our social media handles where you can learn about such more opportunities that we are going to have. A fantastic round of applause to the entire team of volunteers led by Krunal, because he has been working day and night tirelessly, and also not forgetting Ashish, who tried to create this Ahmedabad Youth Dialogue, a brand. So whatever visibility and the graphics and the design that you see, I think the credit goes to Ashish for working tirelessly. I pass on the mic to Krunal. Thank you so much. Jai Hind. Guys, you can have some questions or your wishes to learn something from Deepna first. She's here for you. And as she has been introduced, I know her personally for quite a long time. So she has got a good journey to share with you. But if you ask her, she will reply to you, because she had told me that I will not give speech. I will only answer the questions because it is dialogue. It is a dialogue, so I think So questions few are most questions, welcome. then we will go for the final one. Few questions for Deepna, please. Yes. Yes. What is the best career?
I think the best career advice that I have ever received, and which I like passing on to other youth also, is that no matter what, life is going to throw you a lot of opportunities, and never say never and never say no. Try everything that comes your way, okay? Because until and unless you do not try doing things, you will never come to know whether the thing is good for you or not. A lot of time what happens is that you grow up with ideas, since school, since the time you're studying in college, you have a lot of things in your mind that you want to do something, and you build a lot of things around it. But that particular idea may not be feasible, or maybe very feasible, but you will not know what to do about it, and either or take it as a career option or not, you will be able to understand only when you try it. So take the plunge, and always be open to new ideas, open to new things, and just explore. And I think personally, if I tell you, okay, I'm also visiting faculty at two colleges, and if my students are here, they'll be okay, whatever. But I always tell my students in class as well, bookish knowledge is definitely there, okay? You are there in the class, you take down notes. One, like Vraj said, even I do not allow my students to write down anything in the class, because listening is more important than anything else. Also, practical knowledge. Books give you whatever knowledge you need, definitely, yes, I cannot deny that. But then, whatever knowledge, the kind of fields that you and I have chosen for ourselves, whatever knowledge you get outside, when you practice it outside, when you go, when you work hard, when you do not look at time, when you do not look at your, other inhibitions, I think that is the time when you grow. Yeah. Yes. Yes. ઘણા બધી વાત કરી કે આઈડિયાસની, હા. તો હું પૂછવા માંગીશ કે એક એવો આઈડિયા જે તમને કોઈ બીજાએ સજેસ્ટ કર્યો હોય એન્ડ ધેટ ચેન્જ યોર લાઈફ. Okay, to be honest, મારી લાઈફમાં એવો કોઈ આઈડિયા કોઈએ આપ્યો નથી. મને જ બહુ બધા આઈડિયાઝ આવતા હતા. સો એટલા બધા આઈડિયાઝ આવતા હતા કે આ કરવું છે, પેલું કરવું છે, પણ છે ને, એવરી ટાઈમ આઈ ગોટ એન આઈડિયા, આઈ વુડ સિટ ડાઉન વિથ દેટ આઈડિયા. ઓકે, હું બેસું, હું વિચાર કરું મારી જાત સાથે. How feasible is the idea? Even today, till today, even when I have business, I am a brand consultant, I have my own business, I do a lot of other things, I teach, but then till today I keep on getting ideas, but then you do not jump into ideas, okay? Because ideas are wild, okay? Because idea મનમાં આવવામાં અને એને actualityમાં convert કરવામાં બહુ જ મોટો અંતર છે. So you sit down with those ideas, you jot down what is the feasibility of that idea, how practical it is to put down into reality, and then you take the next step, right? Because, and I always believe, always take smaller steps, grow organically. This is what I have done to myself till today, and recognize your niche, okay? Not everybody is an expert at every field, okay? So you have to recognize your own niche. તમે કઈ વસ્તુમાં સારા છો એ તમારે એક્સપિરિયન્સથી, તમારા પોતાના એક્સપિરિયન્સીસ પરથી તમને ખબર પડશે, અને તમે કઈ ફિલ્ડમાં ઉતરીને તમે કેટલું સારું કામ કરો છો એ તમને એ એન્ટર થયા પછી જ ખબર પડશે. So like I said even before, try everything, explore as much as you can, okay? I remember I was an intern with Ahmedabad Mirror, અને બધા ઇન્ટર્ન્સ, અમારી જેમ જે બીજા ઇન્ટર્ન્સ પણ હોય ને, તો સાંજે 6-7 વાગે ઘરે જતા રહે, ઓકે? અને હું રાતના 2 વાગ્યા સુધી, જ્યાં સુધી અમારું પેપરનું ફાયરિંગ ના થાય ને, ત્યાં સુધી હું ઓફિસમાં બેસી રહેતી. કેમ કે મને બીક લાગતી કે કદાચ કોઈ ફોટો અને નામ ઇન્ટરચેન્જ થઈ ગયા તો, કદાચ કોઈ લાસ્ટ મોમેન્ટ પ્રોબ્લેમ આવી અને એડિટરની મારી જરૂર પડી તો. I was always scared, and I always had that attachment to my work કે હું છેક સુધી રોકાતી. અમુક વખત ઓફિસમાં કોઈ સ્પેશિયલ એડિશન હોય તો સવારના 5 વાગ્યા સુધી ઓફિસમાં રહી હોઉં અને ત્યાંથી સીધી વૈષ્ણો દેવી જઉં, because I was doing my thing, I was a freelance radio jockey with Gyanmani. It was an educational FM channel. So અને 10 વાગ્યા સુધી એ કરું અને પછી હું કોલેજ જાઉં. So the thing is કે આ બધી જ વસ્તુઓ જ્યારે તમે ટ્રાય કરો, જ્યારે તમે એક્સપ્લોર કરો,
પછી તમને ખબર પડે, okay, I have done journalism, I have done public relations, I have done teaching, I am still teaching, I have done a lot of writing, I'm still writing, and right now I teach at 2 colleges, plus I own a business, and plus I am a brand consultant as well. Also, I have been taking up a lot of styling projects, પણ બહુ જ limited styling projects લઉં છું. પણ એ વસ્તુ again, મને ઓપોર્ચ્યુનિટી આવી, મેં કોઈ દિવસે કામ કરેલું છે નહીં, રાઈટ? પણ હું ના પાડી દઉં તો આઈ વુડ નેવર બી એબલ ટુ એક્સપ્લોર માય સેલ્ફ. મને ખબર જ નથી કે હું એ વસ્તુમાં કેવી છું કે કેવી નથી, રાઈટ? Only if I take the plunge and if I say yes and if I tell the person who is giving me the opportunity કે સર મેં આ કામ કોઈ દિવસ કર્યું નથી, is it okay if I take a chance? And then if you move forward, I think life becomes much easier, right? Great, thank you very much. Any other questions? Yes. Yeah, in between, let us have one question, then we move forward. Yeah. Hi. Hi. What is it like being a woman, in this industry, being an entrepreneur and being a female? What are the challenges that you faced and how did you overcome them? So, to be honest, it has been difficult. Okay, but any business that you get into is not a cakewalk at all. Okay. What happens is that whenever I go to my sourcing places, I go to Delhi, I go to Bombay, I travel a lot for my business, and it so happens that I'm the only woman in a very men-centric market. So dealing with all of that, and you know what happens is that I have met the most amazing people in my life, but then there are a few people who take you for granted because you are a woman, right? But then to show them their place and then to be consistent in whatever you are doing has what is what which has helped me till today. So now whenever I am making a business deal or whenever I'm dealing with my retail, my wholesalers, or I'm dealing with my people at the storehouse, they know who they're talking to because I have been consistent and I have shown results time and again. So I think this is the most challenging thing, but then it feels great when you've overcome all these challenges. And one thing that I would like to say before we come to conclusion is that no matter whatever hindrances you have in your life, not all parents are supportive, not all families are supportive, not all friends are supportive or whatever you do, but if your gut tells you that it is right, go ahead for it. And no matter whatever situation you are into, always wake up, make up, and show up. And that's about it. That has been my mantra for life till today, and I think has helped me a lot. Thank you very much. And on behalf of her and for you, the answer is even here also she is the only woman amongst three. So that is what her success is. Thank you very much, Deepna, for being with us. Thank you, sir. Thank you for having me. With time constraints, shall we move forward? Can I call my colleague, Can I my ask team member? one question, please? Yeah, go ahead. Hello, good evening, ma'am. I'm evening. Isha, and my question to you is that how can one build a career in fashion while you don't have a fashion background? I don't have a fashion background. So the thing is that if you have an inclination towards something and if you deeply believe in that thing, it is never too late to learn things. It is never too late to adopt things, okay? The best people in the industry, whosoever are working, are not trained fashion professionals. A lot of stylists I know do not have a fashion degree. A lot of entrepreneurs I know, fashion entrepreneurs, do not have a fashion degree. It is your eye, it is your ability to recognize what you like, okay? I have done so many things in my life, but I got bored of them, but I never got bored of fashion. And I still cannot get bored of fashion, right? So it is new. It brings you new challenges every day. And the kind of, speciality that we do at the Pashna is that I have, found out a niche in the market, which is nobody in the city caters to plus size women. When I used to be plus size myself, I was a 3XL and 4XL at one point of time. Okay, I was huge. I would not even fit into the sofa. Okay. So what happened was that when I was looking out for outfits for my own self, for my sister's wedding, I went to a lot of good, well-known stores in the city and nobody had my size, okay? They looked at me from top to bottom, they scanned me, and then they gave me those looks and they told me, we don't have this in your size. And
आपके लिए तो कस्टमाइज करवाना पड़ेगा and all of that. And at that point of time, I was a double XL, you know, which is just the beginning of plus sizes, which is when I realized that when a double XL like me is facing so many problems, there are sizes much beyond my size as well. And that is when I started working on collections and making things available for women of plus size. And today we boast of having sizes till 13XL ready to wear at the store. So we make sure that nobody goes dissatisfied. You cannot cater to all choices, but we cater to all sizes, is what we make sure of. Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you very much. Can I call my team member, my colleague Ahana, over stage for taking it forward for vote of thanks and also announcements of the youth ambassador. And as the team Gujarat Youth Forum has mentioned, couple of team members and volunteers, all AMA volunteers and team members also, thank you very much for making this event possible. And few of my team members are here, Mr. George, Mr. Dishank and Mr. Nishant, they all are here. They are the backbones of AMA for making everything possible. And this is for the first time, this kind of thing. So Ahana and Kunal, you made it possible today. Thank you very much. Ahana, over to you. And since Swamiji also told, and many other people have told you many things, one thing it struck me. So Kunal, with your permission, it was, I think, May end or June, and around 11 at midnight or near to midnight, I was at Vastrapur having my ice gola, and he was there nearby, and all of a sudden came to me and, "Hi Unmesh sir, કેમ છો મજામાં?" મેં કીધું, "Yes, મજામાં." "સર, અમે બધા અહીંયા બધા youth બેઠા છે, કંઈક પ્રોગ્રામ ડિસ્કસ કરીએ છીએ." મેં કીધું, "ઓકે સર, એએમએમાં કરી શકાય?" મેં કીધું, "કાલે 11 વાગે આવી જાઓ, આપણે ડેટ ડિક્લેર કરીએ." "હે?" મેં કીધું, "હા." અને એ ડેટ આજની હતી જે એણે પોસિબલ કરી છે. થેન્ક યુ. So for AMA and for youth, I will only say one word. Yes, it is possible. If you have that conviction, if you have that clarity, if you have that commitment, AMA, Gujarat Youth Forum is all for you. Thank you very much. Hello. Okay. Before I start with my speech, Unmesh sir, I want you, the very less talked person today. Always I, look forward to him. કે આજે એમનો take શું હશે, because he brings up almost every day a new learning for me. એક lesson હોય એમના તરફથી મને કે આજે આ શીખવા મળ્યું. Every day. So sir, આજે, and he also considers me, જેમ કે હું તો છું જ youthમાં, I would not deny that fact, but that message is for everybody. તો sir, આજે I would ask one, તમે એક આપી દીધો છે ઓલરેડી, પણ મારે પૂછવો જ તો, એટલે એક સોલિડ વાળો જેવો મને આપો છો ને એવો એક આ બધા માટે એક આપી દો, પણ મારી લાઈન ના લઈ લેતા, છેલ્લી વાળી. મારી પહેલી ને છેલ્લી લાઈન મારે બોલવાની નથી અને મારે તોય બોલવાનું છે. સો ઓલરેડી મેં પહેલાં શેર કરી લીધું છે કે ઓન અ સેટરડે મોર્નિંગ 10 to or 9 to kind of 5 right now, jam pack audience at AMA under 25. It is a dream come true, and thank you very much. હેલો. ઓકે. કોણ અહીંયા સવારથી હતું? મને સાચું હેન્ડ રેઝ. ઓ માય ગોડ, સાચેમાં સર ખરેખર આટલી બધી પબ્લિક છે સવારથી. આઈ એમ વેરી હેપી. હા કૃણાલ, વી ડીડ અ ગ્રેટ જોબ. હવે સવારથી કેટલા સેશન થયા હતા મને કોણ કહેશે? ચલો હવે આટલા બધા હતા તો સિંકમાં બોલી દો, મને આન્સર આપો કેટલા સેશન હતા. 6? 6? ઓકે. પહેલું સેશન કયું હતું? જસ્ટ રિવાઇન્ડિંગ યોર મેમરી. તમે હવે જવાના છો તો ઓકે ગ્રેટ. ચલો, ખબર છે, બધાને ખબર છે. તો હવે બધા આન્સર પણ આપશે મને કે Manav, I'm not following your style, by the way. I was here the whole time, so I'm not copying his style, sir. but મને ઓડિયન્સથી જાણવું છે જેન્યુઅનલી કે તમે શું શીખીને જશો આજે. સો ધ ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ, કોનું સેશન હતું ફરી? ઓકે, શું શીખ્યા એમાંથી? બીકોઝ આઈ હેવ ઇટ હિયર, not the memory.
ચલો, hello everybody. Okay, we have one passion with compassion. કોઈ બીજું છે? Save food. Yes, correct. પછી બીજું? Save water. Yes. So by and large એમને climate change પર વાત કરી છે. પછી બીજું? Leadership. Yes. So in short એમને climate change પર વાત કરી છે. હવે youthનો રોલ આમાં શું છે? That is what I want you to take away from this. તમે સાંભળીને જતા રહ્યા, that is not what we want. What are you going to do after you listen to that talk? Spreading awareness, okay. Raise your voice, okay. Leadership quality, fine. Okay. or else discussion ને ચાર જણાને પણ મને એવું લાગે છે કે તમારે પોતે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી એક ચેન્જ લાવવો પડશે ટુ હેલ્પ કે ક્લાઇમેટ ચેન્જમાં ટુ હેલ્પ ધ ક્લાઇમેટ ચેન્જ ઇન શોર્ટ. ઓકે, ઇટ હેઝ ટુ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ યુ. દેટ ઇઝ વોટ આઈ એક્સપેક્ટ આજના પહેલા સેશનમાંથી. સેવિંગ ફૂડ, સેવિંગ વોટર, દેટ ઇવેન્ચ્યુઅલી હેલ્પ્સ ધેર. ઓકે, બીજું સેશન કયું હતું? ઓકે, પછી મીરા, પાર્થ, ઋતુલ, વિશાલ. વેરી ગુડ. શું કહેશો આમનાવાળા સેશનમાંથી શું યાદ છે તમને? યસ. ઓકે, વિશાલે એવું કીધું તું ડુ નોટ ફોકસ ઓન કોન્ટેન્ટ, ફોકસ ઓન ઇન્ટેન્ટ. ઓકે, એમને એવું પણ કોણ? યસ. પાર્થે શું કીધું તું? જનરેશન ગેપની કોઈ વાત કરી હતી એમને? હે ને? જનરેશન ગેપ એટલે હવે જ્યારે પેરેન્ટ્સ, એટલે મારે તો આ થતું જ હોય છે, પણ આજનું મારું ટેક હવે કે ઘરે હવે હું બંધ કરી દઈશ કે મને આમ કરવાનું બંધ કરવાનું કહી દો. હું ઘરે કહેતી હોઉં કે મને બોલવાનું બંધ કરો હવે, પણ આઈ થિંક ઇટ ઇઝ નોટ જનરેશન ગેપ, ઇટ ઇઝ વોટ આઈ હેવ ઇટ ઇન માય હેડ. સો વી હેવ ટુ ગેટ આઉટ ઓફ ઇટ. બરાબર. ઋતુલે બહુ સરસ કંઈક કીધું હતું, ઇફ એનીબડી રિમેમ્બર્સ. યસ, ક્રિન્જ કોન્ટેન્ટ. ઓકે, યસ સર. યસ, એમને કીધું તું કે છે ને કંઈક એવું કરો કે રોજ રાત્રે છે ને શાંતિથી ઊંઘ આવે. રાઈટ કૃણાલ? હે ને? યસ, એન્ગેજિંગ ધ ઓડિયન્સ ઓન સ્ટેજ ઓલ્સો. સો દેટ ઇઝ અનધર પાર્ટ. ઓકે, ચાલો એના પછીનું સેશન કયું છે? ઓ, મીરાએ આઉટ ઓફ ધ બોક્સ રહેવાનું કીધું તું. એટલે એ બધા માટે છે. Think out of the box every day. That is what I get in the morning briefing sessions. Think out of the box. બરાબર, and you will achieve something out of it. ચલો, હવે થર્ડ સેશન કયું હતું? જ્ઞાનવત્સલ સ્વામીનું. યસ. શું શીખ્યા? You have to thank God at least once. You know, going back to your roots. ઓકે, ચલો લંચ થઈ ગયું. હવે પછી કયું સેશન હતું? ધ ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન. મને તો સૌથી ઇન્ટરેક્ટિવ લાગ્યું હતું. સૌથી વધારે ટેક અવેઝ એમાંથી હતા, એટલે મને હાથ ઉપર દેખાવા જોઈએ બધાના. ફ્યુચર ઓફ એજ્યુકેશન. કોણ કોણ હતું એ પેનલમાં? ઓકે, સખત ફેન ફોલોઈંગ છે એમની. પ્લીઝ અ રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ ફોર હિમ. ચલો જલ્દી મને 3 hours કહો ફટાફટ. કોણ કહી રહ્યું છે 3 hours? That was you, sir, right? નહીં નહીં. યસ, રિલેશનશિપ, રેપ્યુટેશન એન્ડ રેવન્યુ. ઓકે, રિલેશનશિપ, રેપ્યુટેશન અને રેવન્યુ. યાદ રાખજો, મને આ લાઈફ મંત્ર લાગે છે. નોટ કિડિંગ. પછી કોણ હતું? માલા મેમ, ધ સ્વીટેસ્ટ. ચલો, એમનો શું ટેક અવે હતો? આ ઓડિયન્સ કે વોટ ઇઝ ધીસ? હવે એટલે ઊંઘી ગયા હતા બધા એમના સેશનમાં? શું કીધું તું એમને? Nobody? ચલો હું આપી દઉં. મેમ, with your permission, she has asked you to build skills that is beyond education, right? That is what my takeaway was from the session, that I want all of you to take that from this session today. છે ને, બુક્સની બહાર એક દુનિયા છે જે કદાચ દીપના મેમે પણ કીધું. અને ટુ બી ઓનેસ્ટ યુ વિલ અચીવ મેક્સિમમ એન્ડ ધ મોસ્ટ આઉટ ઓફ ઇટ. હે ને? સો યાદ રાખજો પ્લીઝ. પછી કોણ હતું?
साजन सर, यस, टेल मी. तो फिर मत भागो, ठीक है? पैशन फॉलो करो, दैट इज द टेक अवे. लड़कियों के पीछे मत भागो इज नॉट द टेक अवे. ચલો પછી કોણ હતું? પછી કયું સેશન હતું? અરે સફીન હસન, બોલો. ચલો એમના તો હું જ બે કહી દઉં, પછી એના પછી ના મને કહેજો. ટીમ વર્ક, ફોલોઈંગ ધ રૂલ્સ, પછી બિલીવ ઇન યોર સેલ્ફ, રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ, પછી સક્સેસ માટે કુંવારા રહેવું જરૂરી નથી. સક્સેસ માટે એ પણ હતું ને. અરે સક્સેસ માટે કુંવારા રહેવું જરૂરી નથી. why everybody has these goals, I do not know. ઠીક છે, ચલો એ કન્વર્ઝેશન બહુ જ થતી હોય છે. ઓકે, એમના પછી ઘણું સેશન હતું. હવે આ હમણાં જ પત્યું છે. આમાં તો હું એક શબ્દ બોલવાની નથી. આઈ વોન્ટ ધ ઓડિયન્સ ટુ ટેલ મી વોટ વેર ધેર ટેક અવેઝ. ચલો. ઓકે, યસ યસ, યુ નાઇસ. ઓકે, convince everybody with your stories. Yes, that is also good. શું હતું ભાઈ પાછળ? Don't take notes. એ તો યાર, I don't think યાર કૃણાલ. ઓકે ફાઇન, ચલો. ઇન એન્ડ ઓલ બહુ સરસ હતું. અમે લોકોએ છે ને મેજોરિટી ટોપિક્સ આ પેનલમાં કવર થાય ને આખા દિવસમાં એનો ટ્રાય કર્યો છે કે તમને લોકોને મેક્સિમમ બેનિફિટ મળે એમાંથી. ઓકે, એટલે મેક શ્યોર કે તમે આ વસ્તુ આજે બસ સાંભળીને નથી જતા, તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ પર કરો છો આગળ. અમે લોકોએ ઇનિશિયલી જ્યારે સેશન સ્ટાર્ટ થવાનું હતું ત્યારે કેમ્પસ એમ્બેસેડરવાળો પ્રોગ્રામ લોન્ચ કર્યો હતો. દેટ ઇઝ AMA's કેમ્પસ એમ્બેસેડર પ્રોગ્રામ. અ હ્યુજ રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ ગાઈઝ, પ્લીઝ. Why do we have this dead audience? Thank you. So we have received almost 50 people who have signed up for that program. So a round of applause for everybody, those who have signed up. We will be announcing their names soon. But એના પહેલા હું એક છે ને છેલ્લો મેસેજ તમને આપી દઉં છું. That is, I don't think youth is useless. When we say કે ભાઈ youthમાં કશું નથી, potential નથી, we do come across those statements. Youth is not useless, youth is usedless. અરે યાર, તાલી તો પાડો આની પર. તમારી માટે બોલું છું, on behalf of everybody. You are sitting dead. So the youth is useless, અને for that આજે અમે લોકોએ આ પ્રોગ્રામ આખો કર્યો હતો કે તમને લોકોને ખબર પડે ક્યાં તમારે તમારા પોટેન્શિયલ્સ યુઝ કરવાના છે. So a big round of applause for everybody. And yes sir, 2 minutes. I just call the organizers. I would like to call Manan Shah from Ahmedabad live. He is not here. Okay. Mangla Tekab, is he here? Mr. Mangla, Miss Mangla, please come on the stage. SFD Gujarat. From AHA, we have Dr. Nishchal Bhatt. We have Hardik Jain from AGS. From Chitrakar, जिन्होंने मेरे फोटोज नहीं खींचे, please come on the stage. Ronak Rami. And the beautiful host we have, that is Radhika, please come on the stage. And Manav, please come here. Beautiful is Radhika, you are handsome, come here. I would like to felicitate them, તો પ્લીઝ થોડી તાલીઓ છે ને જોરદાર પાડજો. ફેલિસિટેટ કરું ત્યારે અત્યારે, અરે યાર ખોટા ટાઈમે જ બધું કરે છે ઓડિયન્સ. ફેલિસિટેટ કરી દઈએ આપણે અમને પ્લીઝ. યસ, સલોની આ જાઓ યાર. Please felicitate Radhika. Yes. Dr. Nishchal. Manav. Yes. Please. Pictures lai lejo, please.
Okay, for the next announcement, since we are running a little late, I would like to call upon AMA office, that is Mr. Nishant Parmar, Mr. Dishang Panchal, and Mr. George Varghese on stage to announce the ambassadors who have enrolled today to be a part of AMA. Please come up on the stage and please, Saloni, please felicitate Manav over here. Ashish. Oh, yes. And not missing on Ashish. Ashish, please come up, please. The person behind the designs, the banners, everything, please. A round of applause for him, yaar. બહુ મહેનત જાય છે, હું જોઉં છું એ છોકરાને. Please felicitate Ashish. Come here. Please. Mr. Hardik, please come on the stage. रौनक जी फोटो खिंचवा लेना इसका. प्लीज फेलिसिटेट रौनक. Okay, great. Moving on to the AMA Ambassadors Program. Manav, please, over to you. Thank you. So I'll be calling the names of the ambassadors we have, and okay, so I'll be calling out names and you'll be collecting your stalls from here, and in the end we click a group picture. That's how it goes. Okay. So I request Nishant sir to start. He'll be handing over the stalls. Please call on stage Akshar Visani from HLCC. Akshar Visani from HLCC. જો એક બહુ સરસ એક્સરસાઇઝ છે, આપણે થોડી વાર સુધી આમ કરીશું ને તો એનાથી બ્લડનું સર્ક્યુલેશન બહુ વધે આપણા બોડીમાં. ના, અરે મજાક નથી કરતો, સિરિયસલી. અરે યોર હેન્ડ્સ વિલ બી રેડ, હે ને? તો આપણે નામ બોલીએ ને ત્યાં સુધી આઈ વુડ વોન્ટ યુ ટુ ક્લેપ. જોર જોરથી ના કરતા, બટ કીપ ડુઈંગ ઇટ. આઈ વુડ લાઈક ટુ કોલ ઓન સ્ટેજ અક્ષર વિસાની. અપ નેક્સ્ટ આઈ હેવ, વી ડોન્ટ હેવ અક્ષર. Okay, up next, can we have Asodrya Bhavsar from LD? Asodrya Bhavsar? No? Okay. Ave tyare vagadjo. Okay. Sorry. Can we have Bharat from BRDS? No? Do we have? Okay. I'll call all the names. अपने से जितने भी लोग हैं, please यहाँ पे आ जाइए. Bhavesh Makwana from KK Shah College. Bhavya Shah from Ahmedabad University. Darshali Soni from JHBWC, Darshan Soni from KIRC Gujarat University, Deep Patel from Sal College of Engineering, Dhara Patel from Chimanbhai Patel Institute of Management, Drupal from Vishwakarma Government Engineering College, Dr. Parikshit Ladumor from Sola Civil, Harsh Purohit from GLS University. आप अपने दोस्तों के लिए तालियां बजा सकते हैं. Harsh Shah from IJ Institute of Engineering and Technology. Harshil Bhambrolia from LD College of Engineering. Himanshu Mehta from Khyati College of Pharmacy. Hishangi Dave from GLS University. Hitesh Mishra from Khyati College of Pharmacy. Iram from Civil Hospital, Jay Patel from Sal College of Engineering, Joel Chodasma from Khyati College of Pharmacy, Kalp Sanghvi from Indus University, Kamdar Sohil from GLS University, Kirtan Prajapati from Tata Institute of Social Sciences, Krishna Lambaria from St. Xavier's Ahmedabad, Maitri Gosalia from Ahmedabad University, Momaya Dhruv from Lokmanya College, Nandini Rochella from GLS University, Neil Bhavsar from Neil Deep College of Commerce, Pragati Patel from Chimanbhai Patel Institute of Management,
Do we need a pause? Okay. Preet Teli from GB Shah College. Priyansh Chunawala from GLS University. Rakshit from School of Science. Ridham Ghadia from Ahmedabad University. Romin from RJ College. Rudra Bhutani from RJ Tibrewal Commerce College. Rushil Shah from HK College. Samina Hirani. Sarthak Panchal from BK School of Management. Shahina Kanani. Suril Shah from GB Shah College. Taksh from LD College of Engineering. Tirth Parekh from HL College of Commerce. Viraj Patel from St. Kabir. Vishwa D. Fardu from GLS University. Vrunda Patel from Adani University. Yashvi Shi Nishar from Ahmedabad University. And Yatri Gadoya from Joliba. Big round of applause for all of them. So we'll take a group photograph, and here we'll be at the end of Ahmedabad Youth Dialogue. I request all the volunteers to please stay back for the certificates. I request all the volunteers to stay back. Okay, I request all the participants, the attendees, to stay back for the certificate. You'll be able to collect the certificates in the pavilion from the outside. Where you had lunch, jahan se aapne kiya, that is the pavilion. You will be able to collect your certificates from there. Thank you so much for coming. This is Ahmedabad Youth Dialogue by Gujarat Youth Forum and AMA. This is Manav Joshi signing off. You guys have been terrific. Thank you.